Two, two, check two, sound check one, two. Mic check two, sound check two, check.
Ça va? Ça va bien. Good. It means because when the bien is there, that means it's good. We'll have a recap of yesterday's, and I give it to you to get it. Okay, good morning, everyone. What is your agenda, please? Yes, just for 1 minute. Okay, so as already said, we will start with a recap. Let me check who will do the recap. Qui présent? Nana, il n'est pas encore là. Et toi, tu as le document? Donc, tu vas... Combien? Oh, donne-nous l'essentiel en 5 minutes. Okay, so we will have 5 minutes of recap and continue with, let's say, country presentation. So today we will have Ghana, Liberia. How DRC can be after Ghana? Okay, Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leone. And after the coffee break, we will continue with DRC, Guinea, Mali, Niger, and Senegal. Okay, so as I said yesterday, today is Anglophone Day. So Anglophone will lead the session. Okay, we will have also 2 rapporteurs, one from Nigeria, my friend there, and another one from Liberia, Eddie. Okay, and the chairperson will be Professor. Okay, she will try to keep the time
to be sure we will finish earlier as proposed by Cameroon yesterday. If we can, yes, we want to visit a little bit Abuja. If we can finish around 4, it will be fine. Okay, so don't mind the time slot in your agenda. You can reduce it. Okay, 10 minutes per country as we did yesterday, because here in the agenda is 2 minutes, but it's too much. Okay. It depends. Liberia, maybe one cohort, we can say in 2 minutes. And Nigeria, 10 minutes. Okay, no problem. And also, the discussion is only 30 minutes and so. We want to finish earlier. So do your best to make it happen. We want to finish at 4. Yes. Yes. Let's try. And we will see. So now I give the floor to the chairperson to lead the session. Aji, c'est bon? Oh, you took somebody's. Well, thank you. Booker has given me the instruction that we get started and have the recap. We're having the recap, isn't it? And who are the rapporteurs? The rapporteur for yesterday? Nana. Nana. Go ahead. In Nigeria, we call it Nana. Yeah. And you say Nana. Okay. Can we get started? Thank you. On ne projette pas, hein? Je sais pas. In such a way that you are the Ghana librarian. Yes. Nana, are we set? No pressure. Anybody working with Nana? Thank you. Oui, c'est OK. Il va projeter tout de suite. OK. Donc, rappel relatif à l'atelier annuel régional d'évaluation du programme de formation des professionnels vétérinaires en épidémiologie de terrain iSAVET, niveau de base en Afrique de l'Ouest et du Centre, Abuja, jour 1, 21 août 2024. L'atelier avait pour objectif général de discuter de l'état d'avancement de la mise en œuvre d'iSAVET en 2023, de réussite et de la voie à suivre pour rendre le programme durable au niveau
Ah, OK. D'aller lentement, ça va être compliqué, hein. OK. Donc, les objectifs spécifiques sont les suivants. Partager les expériences, les résultats, les défis, les lacunes et les réalisations, les réussites de la mise en œuvre du programme iSAVET en 2023. Identifier et présenter les meilleures approches pour mettre en place un programme iSAVET national institutionnalisé à long terme et durable. Déterminer les meilleures approches pour améliorer la contribution d'ISAVET à l'opérationnalisation de l'approche de la santé et de la santé au niveau national et infranational. Déroulement. Premier jour, l'atelier a procédé à la cérémonie d'ouverture marquée par les allocutions suivantes, celui du directeur exécutif de l'Institut vétérinaire du Nigeria, celui du représentant de l'Ordre des docteurs vétérinaires du Nigeria, celui de la présidente du Conseil vétérinaire du Nigeria, celui de l'expert épidémiologiste de la FAO, bureau régional, celui du directeur des services vétérinaires et celui du représentant de la FAO au Nigeria, le directeur des services vétérinaires du Nigeria. Voilà. Et après cela, on a procédé à la présentation de l'aperçu du programme iSAVET. Donc, cette présentation a mis l'accent sur les objectifs du programme et ses piliers, les personnes ciblées, les pays bénéficiaires, les institutions impliquées. Elle a également permis de donner un aperçu global du programme, de faire l'état de la mise en œuvre en Afrique, les résultats obtenus et les challenges pour la pérennité du programme. Ainsi, 10 pays ont réalisé l'atelier d'évaluation, 28 cohortes ont été achevées et 7 sont en cours. Et pour les 13 pays membres du programme, 13 points focaux nationaux sont désignés par les ministères en charge de l'élevage. Il est important de noter que le modèle de mise en œuvre de iSAVET varie d'un pays à l'autre et que plusieurs thématiques sont proposées par les stagiaires durant les 3 mois de stage. Du point de vue financier, le coût de la formation d'un stagiaire varie d'un pays à l'autre et il serait bien pour la pérennité du programme de réfléchir sur une option hybride avec l'utilisation du centre de formation en ligne de la FAO de Dakar en vue de réduire le coût de la formation. Alors, les discussions menées à la suite de cette présentation ont porté essentiellement sur le point suivant. Renforcer le partage d'informations sur les résultats obtenus, supporter la participation des meilleurs apprenants aux conférences internationales, développer une stratégie de pérennisation du programme iSAVET, développer un plan de plaidoyer qui prend en compte le volet genre pour faciliter la mobilisation de ressources, faire une synergie avec les autres institutions qui travaillent dans le renforcement des capacités des agents de terrain et planifier l'évaluation des agents formés et réfléchir sur les prochaines étapes du programme. Par rapport à la présentation sur le suivi et l'évaluation de la qualité, normes de iSAVET et du processus de mise en œuvre, cette communication a été assurée par le coordinateur régional du programme iSAVET. Les principaux challenges iSAVET sont la faible exploitation des résultats des travaux des stagiaires, la faible institutionnalisation du programme iSAVET au sein des États, la faible application de la supervision du programme, le besoin d'adapter le programme d'apprentissage aux stagiaires, l'utilisation de stratégies et de moyens locaux pour rendre efficient iSAVET. Les discussions qui ont suivi cette communication l'accent a été mis sur les difficultés notées dans l'évaluation des superviseurs. Les raisons qui ont été évoquées sont les changements institutionnels au niveau des ministères en charge de l'élevage des pays,
les changements institutionnels au niveau des ministères en charge de l'élevage des pays, la non-compréhension du programme, la, la méconnaissance des fiches d'évaluation. Et par la suite, nous avons eu la partie où nous avons fait l'expérience de la mise en œuvre des iSAVET au niveau national. Et pour cette session, il s'agissait de donner la parole aux différents pays afin de leur permettre de partager leurs expériences sur la mise en œuvre du programme iSAVET au niveau national. À cet effet, ce sont les expériences du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire qui ont été partagées. Les présentations étaient axées sur le résumé des contextes, l'état de mise en œuvre d'iSAVET, les résultats obtenus et leur valorisation, les réussites, les coûts de la formation iSAVET, les contraintes challenge et solutions envisageables et les perspectives. Les particularités ressorties de ces présentations est qu'au niveau du Bénin, les privés sont très impliqués dans la supervision d'iSAVET. Au Cameroun, une proche collaboration entre les services vétérinaires et la FAO a permis d'engranger des résultats meilleurs en termes de visibilité de iSAVET. En Côte d'Ivoire, un protocole d'accord avec la FAO permet la mise en œuvre du programme iSAVET, avec pour avantage également l'implémentation du programme au sein d'un projet. Le Burkina Faso a inséré des modules d'initiation à l'informatique pour les stagiaires et a élevé le niveau des conditions de recrutement afin de garantir une meilleure qualité de la formation. À la suite des présentations des pays, les échanges avaient porté sur la possibilité de faire une formation pilote régionale niveau intermédiaire, la possibilité d'appuyer financièrement les unités de coordination du programme iSAVET au niveau des services vétérinaires, la faisabilité de faire des formations hybrides avec des sessions en ligne, la longue durée des formations théoriques notées au Cameroun et en Côte d'Ivoire, la contribution d'un projet au programme iSAVET au niveau de la Côte d'Ivoire, la stratégie d'amélioration du ratio homme-femme dans les cohortes et la stratégie de former les agents des ONG évoqués par le Cameroun. Donc, sur ce, voici la synthèse du rapport que nous avons pu élaborer. Je répète, synthèse du rapport, pas le rapport, comme le temps est court. Merci. Thank you very much. We actually spent 8 minutes. Thank you in your presentation. So you've gained 2 minutes, 3 minutes. 2, 3. So do we agree with his presentation? It's a summary. Was there anything they left out? Yes, sir. Okay, thank you very much, Chairperson. I just want to make a few input to improve the report. Okay. First of all, regarding the opening remark, for FAO, it's better to say, you have already said the regional AP, but it's also good to add representative, the regional manager, okay, of ECTAD West and Central Africa. And for Cameroon, I think it is a good highlight. Okay, the contribution of the government is a good highlight. So we can't, let's say, hide this point. So it's better to display the contribution of the government in the implementation of iSAVET. Because in Cameroon, the government will provide the conference room and also stationery. Also for Côte d'Ivoire I think you can also improve the way you
you present the integration of iSAVET within the, let's say, the animal health program. Okay, I think this was done to sustain iSAVET. So maybe you have to improve the sentence, okay, and try to clearly explain what is the strategy behind the integration of iSAVET within the animal health program. This is more better for people to know why it was done. Not only say that iSAVET was integrated in a project. Okay, over to you. All right, thank you. The rapporteurs, I hope you took note of the comments that, yes, sir. Merci. Bon, pour ce qui concerne le Bénin, nous n'avons pas vraiment démarré. Donc, tel que c'est formulé, c'est comme si ça a démarré. Ce qui avait été dit, c'est la supervision des paraprofessionnels par les vétérinaires. Sinon, la formation, Elisabeth même n'a pas démarré. Okay. So the iSAVET training has not started yet in Benin. Okay. I hope that, yes, I haven't captured during the presentation some suggestions made yesterday by colleagues in Nigeria, the president of NVMA and the president of the VCN, about the sustainability of iSAVET vis-a-vis what is done today and what could be initiated in some countries, including Nigeria. There are some suggestions that they gave sustainability, maybe involving these birds in the continuous training, making us iSAVET on the country as a form of continuous training, etc. I haven't captured both in the reports today. thank you. Rapporteurs, I hope you took note of that. The contributions that were made on sustainability by two groups from Nigeria, the Veterinary Association and the Council, the regulatory body, which is the Veterinary Council. We were in attendance and you heard it. Okay, please capture those ones. Is there any other aspect that was missing in the report? Yes. Yes, sir. Yes, so we also did mention, to add to what Dr. Otto have said, that the MVMA was willing to support with human resource for Liberia and for countries that would need trainers, that there are trained people already in Nigeria, and why not them support that? For Liberia. For Liberia, yeah. Okay. Specifically because the presentation captured that there was no resource persons for Liberia. So we said that Nigeria could at least cover that gap for Liberia and other countries. Yeah. Okay. Well, fortunately, Liberia will be presenting today, so we'll hear that aspect from there. They say it will come from the horse's mouth. Eh? Okay, thank you, Liberia. We'll hear. Yes, sir. Yeah. Please, I can add what mentions the colleague about maybe the ECOWAS maybe can support in some country where we haven't acted. We ask ECOWAS to support some country like other country, Gambia, other things. They haven't acted, they can't benefit iSAVET. But we can highlight ECOWAS can support if maybe ECOWAS having the budget to support maybe trainees coming from Nigeria in ECOWAS, they can see or they can support this funding. Thank you.
Well, I don't know what we will discuss tomorrow, but I think the sustainability should be a major issue that we will take as a topic tomorrow and we'll see how we couch it. So this in the report, they could mention it, but I believe tomorrow we will now take it and discuss that aspect and see how it comes, because there are times you mention some things and the actual implementation processes are missing, and so it stands in the books and not actually used. So I think tomorrow it will be a major thing. Thank you, Professor. Yes, ma'am. In addition to the issue of sustainability, I think it was mentioned that the country should develop a human resource strategy to know how many people should be trained per year in iSAVET. Okay. Rapporteurs, did you get that? I didn't understand. Yes. So can you repeat it? I didn't understand, sir. As a form of sustainability, it was recommended that all countries come up with a plan, human resource strategy plan, to show how many people should be trained per year or the capacity gaps they need in their country. Is it clear? I don't know. Okay, I would think she speak about iSAVET strategy. Some countries have had it yet a strategy. I don't understand if it's the same thing. Yes. Pardon. Elle parle de la stratégie iSAVET ou elle parle de notre recommandation que la mise en œuvre de la stratégie iSAVET? I'm talking about the gaps we have, like when we do needs and readiness assessment, we assess the capacities we need in a country and the gaps, and then we work towards that to know how many people should be trained in iSAVET per year so that we can bridge the gap. Okay, so it was discussed yesterday that the needs and readiness assessment of each country be worked out, is it? Yes. Okay, so rapporteurs, have you gotten it? Thank you. Okay. Thank you so much for the contributions that will enrich the report that will come out of those presentations for yesterday, and actually will form the basis for our discussion, major discussions tomorrow. Today we're starting on the Anglophone sector, with the Anglophone sector, and I would like to call on Rami. Rana, are you ready? Professor, are you projecting? Okay. So you can go ahead and you talk while he does the projection. Okay. Good morning, everybody. So we are. I need the. This presentation from Ghana. Okay. So we are looking at the human population, and in 2021 we had a population and housing census, and the population now stands at 30.8 million people. This from the Statistical Services of Ghana. And looking at the livestock by species in the country at 2022, we have cattle 1.9 million, goats 8.2, sheep 6.7 million, dogs 1.2, poultry 95 million, and
the rest. We have 16 regions in Ghana, and this is the map of Ghana. Looking at the livestock and GDP in 2022, in Ghana, livestock contributed around 4.9 million Ghana cedis, roughly about $409.4 million to the country GDP. This represented nearly 13% of the contribution of agriculture to GDP in the country. And the added value of livestock industry to GDP amounted to approximately 4.7 billion Ghana cedis, which is about $393 million. And we are also looking forward for an upward trend, which was observed since 2013. Looking at the human resource strategy, we have developed one. The needs assessment was also conducted in 2019 and then again in 2021. We have 83 veterinarians, including 20 contract staff working with the public sector, and 1,463 veterinary paraprofessionals managing animal health services in 16 regions of the country. We have 263 metro municipal districts assemblies, and these veterinarians are also part of the head office, that's the veterinary head office office. There are also some working at the ports of entry, that's the air and sea and land, and other specialized units of the VSD, that's the veterinary services departments. Looking at the epidemiology workforce, please, the next one. This is conducted last year, 2023. At the end of the year, we have the Ghana Fellowship advanced graduates, 5 of us, the intermediate 9, frontline and intermediate. Those who did frontline and went on for intermediates, there are 4. We have the frontline alone 30, and then we have iSAVET frontline, that's 16, a total of 64 epidemiology workforce for Ghana. In 2019, we had a steering committee established. We appointed a focal person who is the coordinator, but unfortunately, he dropped as the coordinator and I took over last year. We have a technical working group, and then we have other implementation partners as at now. I'm saying partners because we've had the animal health services of the of UK also coming in to grant us some sponsorship for iSAVET trainees or applicants for the second cohort. We have also Ghana Health Services looking at the Global Fund. They are also coming in to see if they will be able to support us to train people in iSAVET. Support for, we have mentors and trainers as at October 2023. We don't have any new acts yet, but as at last year, that was October 2023, we found the need of getting more of our trainers because we had 3
3 people trained, 2 from academia, 1 from veterinary services, and then 2 from FAO trained in Nairobi as trainers. But there was a need to get more trainers, so more of our staff were enrolled. And not only our staff, but we also had graduates of the first cohorts also been enrolled as trainers and then mentors. So they've been added, and there was a need for a training workshop, which we conducted. And at the end, we have 9 trainers and then 9 mentors for iSAVET at the moment. The pictures you see are the training section that we had. And looking at the distribution of the iSAVET graduates, this map is looking at the epidemiological workforce, where we have the iSAVET graduates. So you will see that with the first cohort, we had 18 participants, but 16 graduated, and these 16 are situated in 8 regions of the country, because the first cohort we had participants from 10 of the regions. But with the second cohort, we are having 31 participants, 5 females, 26 males, and they are coming from all over the 16 regions, plus laboratory staff, those working at the ports, the entry points of the country, and even the National Food Safety Lab. We are enrolling participants or trainees from these areas. These are the trainers that we had last year, and we are lucky to have the dean of the veterinary, the 2 deans of the veterinary colleges in Ghana. We have the University of Ghana, the dean, Dr. Surere, or Professor Surere. He's part of the trainers for iSAVET. And then we have Professor Emeke, dean of the Kwame Nkrumah University of Science and Technology, vet school, also part of the trainers. So they were part of us when we had the training. And then we have another trainer also coming from the Veterinarians College, who has also been enrolled now to become a trainer. So that those who are training veterinarians and our paraprofessionals, they are all part of the iSAVET. They've been co-opted right from the beginning to become part of iSAVET. Yeah. So looking at these are, okay, the picture you saw earlier on are all the trainers and trainee and mentors that we have in Ghana. Looking at whatever contribution that our graduates are giving, yes, with communication, they continue to share information on platforms, and they network, they exchange ideas and all that. One of our graduates, Dr. Abu, who is also a mentor, had a publication on rabies. And last year, we had 3 of our trainees or our graduates receiving award as best veterinary officers in their various districts where they work. And these are pictures showing when they were receiving the awards. They were awarded by the district assembly. So you see the district chief executives awarding graduates. We also have some of our trainees who have participated in conferences, workshops. We have one participating in the Bridging Gap workshop
for Ghana. We have one also with the ECOWAS One Health Leadership Workshop. We have another one also with the EIOS, that's the Epidemic Intelligence from Open Sources. This is a network by WHO, and we have iSAVET graduates also participating, and many more. You will see one of our graduates also enrolled by social welfare, giving a talk and educating the public or the people in the community. The right picture is one of our graduates also talking to butchers when we had anthrax outbreak in Ghana. So he was educating the butchers to their level. We have, the previous one? We have one of our graduates also going on air. Please, then, going on air radio shows, giving talks on anthrax, on rabies, on African swine fever. The right one is also another graduate also having radio shows talking about avian influenza. And then we have some of our graduates, next one, two of our graduates taking samples when we had African swine fever. We have one of our graduates who has also been enrolled as a mentor conducting surveillance, detecting outbreaks on HPAI, ASF, PPR between October and December last year. And this was reported and was presented at a conference at the FAO office. Can we go on? Can we go on, Prof? Okay. No, next, yeah. So these are some of the success stories that we've had, and some of our graduates have written papers and they are sharing their knowledge and skills with other colleagues who have not had a chance to participate in iSAVET. Can we go on to the challenges? Yes, we have gaps. You will see that between the first cohorts and now the second cohort, there's a long gap. Why? Because sometimes the application, the call for application comes earlier, but because we have most of our trainers with the academia, when school is in section, they are not able to leave school and then come and teach iSAVET. So it becomes a challenge or a gap. Wherever they are, most of the time is not in the same vicinity where we have the iSAVET. That's where we need to look at. Trainers and mentors also complain about incentives. So they are not motivated enough to actually get involved and, being committed to do whatever they need to do readily. And we have to go back and forth until we finalize everything and then we get on board. There are a few challenges also, more challenges, not a few, when it comes to human resource with the veterinary services. Actually, this iSAVET is supposed to be owned by the veterinary services, but because of change of leadership in the services, we don't have a straight or committed leader who will say, I'm for this.
And so somebody comes within a short time, he goes away, another person comes and he's trying to mark the time and look at what prospects, whether I should do this or that. And it all delays the process. There's no budget line for the program by government. And again, even the participants, now when you even call for application and you are doing the interview, they ask, when I finish, what is at stake for me? And so some of them are enrolled, but when the time comes for the course to go on, they drop out because they say, even if I finish, I will not get any promotion. Nothing changes. Only I get knowledge. Yes. So we are still looking at it with human resource. And this is not in the domain of veterinary services, but is in the domain of the Ministry of Agriculture. So these are some of the challenges that is on the ground. Again, when we look at the various sectors, that is the qualification, the veterinarians, and then the para-veterinarians. When the veterinarians get to know what we have in the curriculum, they look at what they have gone through at their level in school, at the master's level, and they see that in epidemiology, they've actually gone higher than what is in iSAVET. And so coming to take iSAVET as a vet doctor, they think, well, it's just whiling away the time and not really something that they really need. But the paraprofessionals actually need this. And so we also have to look at it. They will engage, all right. And so you will see that I mentioned earlier on that we didn't have some of the participants graduating, 2 of them, and they are all veterinary doctors. Thank you very much. We acknowledge the following FAO, the academia, VSD, forestry, fisheries, the trainers and the mentors, and all others. Thank you very much. Thank you, Ghana. You took 18 minutes. 18? Yes. Wow. I timed it, but I had to allow that. Okay. Yeah. Okay. Yeah, I think your explanation were the things that made it that long. Okay. So thank you so much. If you have questions, please keep your questions, write it down for Ghana, and we'll go on to the next, which is Liberia. Liberia, you have 10 minutes. Okay, thank you so much. Thank you. Edu Pamela is my name. I'm the iSAVET coordinator and also the head of F unit. Next slide. Next. So Liberia has a population of 5.2 million. That was the census for 2022. And for species of animals, we have over 8,000 of cattle. We have over 120,000 heads of goats and also for the 8,000 sheep. So we have 70,000 chicken. We have over 1 million, and then dogs we have 3,000. So this is a census from 2015 FAO estimate. So for the past years, we have not had census. So for the white folks, we have the county animal surveillance officers across the country. 17 of them. We have 228 cows that have been trained by FAO and World Bank. We also have 15 livestock officers, and then we have 12 staff at the Central Veterinary Lab, and also 5 at the Central Veterinary Epi Unit. So for human resource strategy, yes, we developed that in 2019. You can see the picture there. So as of now, we've been with affiliate, which is USCDC sponsored project to train 6 of our staff on front line
We also have 5 of staff in intermediate, and then we have 1 iSAVET that's me. So I was part of the pilot section in Uganda in 2018, and I'm still in the system as well. Which slide you presented? Okay, so what you see that we got a funding, please go back. Good. Oh, yes. So what you see that we had support from World Bank with DC. We've trained over 31 staff of the veterinary service through iSAVET. We've trained FETPV because we have 2 different curricula. We have the one for AFNet and also iSAVET. So we combined the both, and then was conducted by a consultant from Ghana through World Bank with DC project, and you can see that we have the distribution across the country there. So as it stands, we've selected trainers. As you can see, we have done that in line with the National Public Institute of Liberia and also the AFNet, which country team to be able to do the mentorship and also the training for the incoming training. So as it stands, we've also, that's the wrong one. As it stands, we've also have the National iSAVET Steering Committee constituted, and we've also mapped activities as well, and then we're expected to have the cohort at the end of this year. So I don't know which one you're showing. It's not that one you see. Okay, so for communication purpose, we've also planned to develop posters when it comes to put up banners. We also have jackets, caps, and I was also interested to note that as a pilot, iSAVET I've been able to publish a paper on PPR with the World Secretariat, and we've also been part of most of the activities in country when it comes to One Health. So for the contributions, like I said, we've also using the entire sovereign system in country. Even though I'm not, I wasn't trained by the country, but I was representing economic that went to Uganda. We lost one of my colleagues, and also one have left the system. So you know that those are the issues we face as a country. And even though the country has no vet, like has been said, we have in-country trained on different platforms through FA other colleagues to be able to yes. So for constraints, as other countries, we now have a budgetary support from the government and also have a weak surveillance system from the cows. So we have a cows at the community level that does the surveillance, and also at the subnational we have the animal surveillance officers, and then at the national we have the Central Veterinary EP unit. So for constraints from last year presentation, we feel that we are using the Universal Library to be able to institute iSAVET, and we feel that is more sustainable. We've met with the leadership and we identified classrooms that will be furnished for that. We've also developed the curriculum for the private professional training program in Universal Liberia, and we've also been able to refresh the cows that have also been trained through different projects. So for partnership, we are, yes, that's all. So for partnership, we are planning to work with the Library AFNet program that we feel they have experience. They also have a lot of mentors and trainers. So we are trying to partner with them to be able to have a change of facilitators and mentors. And also we've been able to also develop the strategy of the vets human resource as well. So we think for using a VLC is difficult. We've had experience from COVID-19 where people just put on Zoom and just work out. And I feel that this is very intense. It means a hands-on as a country. We also have a poor internet system, and having this online is going to reduce the quality on our end. And we also feel that we have limited knowledge of will be trainings on digital when it comes to computer. I think it's an issue. And
We also feel that the survey is actually due to 70% hands-on and then 30% classroom. So if we take this at VLC rating, we will actually reduce that. So we've said that we have limited knowledge on digitals. We also have no internet as well. So we feel that if at all the only option is VLC, we should be able to maybe have trainings in one hall, probably at FAO headquarters that have constant internet, and then from there we can also be able to conduct that. If we want to have it maybe from government setting, that would be difficult. So on this note, I'd like to extend thanks to UNFAO, the World Bank with DC project. Also WHO, ECOWAS looking at the RAC, GIZ AFROHON, see ECOWAS relies also Ministry of Health. Thank you so much. Thank you so much. You spent 7 minutes and 3 seconds. So thank you so much for the presentation. I'd like to call on Sierra Leone and use the extra 2 minutes that we've gotten for other things. Sierra Leone. Are you ready, Sierra Leone? Okay. Sierra Leone. Yes, the prof says we should take Nigeria. He wants to flow in his system. Is that okay? Okay. He wants to flow in his system. All right. So, Sierra Leone, apologies. Thank you. So, Nigeria. Good morning, everyone. So, this is the presentation for Nigeria. Okay. So, Nigeria has a projected population of roughly 233 million. And agriculture contributes roughly 21% of our GDP. The livestock subsector contributes only 1.7%, and this is a priority for government to improve that. In terms of the animal population, we have 59 million cattle, a similar number of sheep, 109 million goats, almost 700 million poultry, 17 million pigs, 2 million horses, and 356,000 camels. So the need is very significant. We also have a significant human resource, almost 11,000 veterinarians, although many of them are not in clinical practice. So this is an issue. And approximately 50,000 veterinary paraprofessionals. We have started to have them regulated by the Veterinary Council. So you have a number of them registered with the Veterinary Council as paraprofessionals. The country has a One Health National Public Health Workforce Strategic Plan, which covers human, animal, and environmental health. We are trying to also have a dedicated one for animal health. So progress has been made towards this. There was a comprehensive assessment and a stakeholders workshop
in November of last year, which came up with some important findings and key recommendations. So we're hoping that with the willingness of the country and support of partners, we can progress this to a proper strategy. So the iSAVET Needs and Readiness Assessment was conducted in July 2021, just before the iSAVET program was launched. And it was conducted again as part of that stakeholder workshop in November 2023. Next slide, please. So status of implementation. The program was launched in 2021. And since then, we have successfully done 5 cohorts and a total of 156 vets. Our gender ratio is 42% females to 58% males. Over 100 vets from the public services at the state or subnational level. A number of vets from the 11 veterinary schools that we have in Nigeria. 14 from the private sector, that was in cohort 5. We've also had some trained from Central Veterinary Lab, the Agricultural Quarantine Service, the wildlife parks, and also the uniformed or security services. But of course, before we did that, we had a training of trainers and mentors. Nigeria has a very strong FETP program, which has been in existence for 17 years. And so iSAVET, we very much built on that strong foundation. The criteria to be a trainer is that you must have experience of training on field epidemiology with the FELTIP program. So you must have been a trainer on the FELTIP program. And the criteria to be a mentor is that you must be a graduate of the advanced FETP program, and you must be actively working in veterinary field epidemiology, because you find that many of our graduates have crossed over to public health or have left the country. So those who have graduated from advanced FELTIP and who are active in animal health. And we have here a diagram showing that. So these are just pictures. Okay, thank you, Prof. Just to show that we have our steering committee in place. The chair is the Chief Veterinary Officer. ECTAD acts as the Secretariat. We've all met Professor Lombin, our very able iSAVET National Coordinator. We also have an academic supervisor who deals with the day-to-day training. And then, of course, we have our trainers, mentors, and trainees. Next, please. And these are just some pictures of our 5 cohorts. Next. Okay, so in terms of the institutionalization, the steering committee was inaugurated in 2021. The first meeting was really to approve the training implementation plan that the technical team came up with. In the second meeting, we had, after cohort 1, we had an after-action review and made some improvements. This was presented to the steering committee and approved in the second meeting. And in the third meeting held in December 2023, we also presented results of the after-action review for cohorts 2 to 4 and the recommendations for change, which were minor at this stage. But the key thing that was discussed at this third steering committee meeting was to look at how we measure impact of iSAVET. We still have some challenges there, but to really discuss sustainability and transition planning. And of course, to have approval of other modifications we wanted to make. Next, please. Yeah, I won't go through that, but we have a 16-man steering committee with very good representation from the whole animal health sector, but also from One Health partners in public health and the environment. So in terms of how we deliver, we use a blended program. We have an intensive on-site residential training for 1 month.
The first 3 weeks are done, classroom training. The fourth week is for practicals. So before we do it, we have a scoping mission for training sites, because we trained through a letter of agreement with the veterinary teaching hospital at the University of Jos, where it's more convenient because you have their facilities. But we've also done some of our cohorts in Abuja, where we have had to reach out to partners such as the police veterinary clinic, such as private farmers, private veterinary labs, to assist us with sites for the practical training. So we have the first 3 days for the practicals. On day 4, we bring the mentors to the class training, and the mentees get to meet their mentors in person, and they sit for that day. The mentors assist them to prepare their project proposal. On the final day, everybody has to present 3 slides of their project proposal to get feedback from the group. And then we have a short closing ceremony. The field training is for 3 months. Everybody goes back to their station. They go back to their regular job as a frontline vet, and they are supported remotely by the mentors. So where we are lucky enough to have the mentor in the same state, they may be able to meet up physically. But considering the size of the country and the fact that the distribution of the mentors is not even, sometimes your mentor could be on the other side of the country. So they support their mentees virtually. And we use an online system to track the deliverables. So you have week 1. Monday of week 2, all the trainees submit their surveillance reports online. And also it's shared with the mentors. By Friday, the mentors have to go through it, give feedback, prepare the scorecard, and submit it online by Friday. So this is how we manage the field work and the field deliverables. And at the end of each month, we also have the scorecard of the mentors' evaluation by the trainees. It's submitted online. So results and achievements since October 2023. As of October 2023, we had completed training of cohorts 5. So some of the other things which we did, we've noticed that the supervisors need training. This was discussed yesterday. So we've done a pilot for executive training on iSAVET to really train the directors of vet services at state level. It was successful, and we hope to move on from the pilot this year. In the past couple of months, we've also tried to plug some other gaps we've noticed. The country did not have surveillance case definitions to use for clinical diagnosis of reportable diseases. So we had a workshop to develop those. In that workshop, we also looked at the iSAVET case studies, some of the lessons and exercises, and tried to localize them. For example, some of them are on a disease such as Rift Valley fever, which is not very common in Nigeria. We tried to come up with a comparable one. And in the training on animal health workforce, the key gap that was identified was that the VPPs have to be trained. So we tried to adapt the iSAVET curriculum to bring it down a little bit to the level of the VPPs, using the OIE competency framework for VPPs and others. In the next 2 weeks after this workshop, we plan to have training of further trainers and mentors because we need more. So implementation of recommendations from last year's meeting. We have completed institutionalization, and we are in progress with the workforce development. We follow very closely the implementation guidelines, but the other activities they've all been started and they are in progress. We have also completed networking. So we have WhatsApp groups for each cohort, and we have one large WhatsApp group for all the graduates, so they are able to communicate.
We've received an award from NVMA for the contribution that iSAVET has made to Nigeria. And we have here some of the publications and conference papers. There are more. One of the challenges is that sometimes people publish and they only let us know after. Usually they are supported by their mentors to prepare these publications. Next, please. Okay, so we prepared for you several success stories. You can keep clicking next, Prof. I think because of time, I will not be able to go through them. But can I just ask the iSAVET graduates who are here to stand up, please? Please stand up. To appreciate the success stories, we can try to engage with them during lunch and tea breaks, and they can tell us some of their successes. For the funding, maybe for time, I won't go through it very much. I think Nigeria was the most expensive. If I look at the summary that Professor Khan gave us, those maximum figures were for Nigeria. It's expensive. So our key challenges are funding and how to scale up. We have an outline for our sustainability plan, and we are already making moves to train more trainers and mentors. We are already also making moves to train the supervisors to improve the way that they use the graduates that they have. In terms of increasing visibility, one of the things we've done in Nigeria is we've engaged a consultant specifically to look at publications and knowledge products. On iSAVET, we plan to create a book of abstracts for each cohort, which we are going to publish as an FAO series. We also plan some publications on operational research in terms of what we've learned since deploying iSAVET. So in terms of way forward, we have to improve our advocacy for budgets, and we want to partner more with the private sector and other people who might want to be more creative in how we source funding, and to work more closely with universities as delivery partners, because that also reduces cost. In terms of the online VLC, we think that the blended method that we use is very good. Currently, we are using Google Classroom as our learning environment. If we can switch that to the official FAO virtual learnings, it will be nice. Beyond this, we think that we shouldn't put anything else online. And we say thank you to all our partners. Thank you very much. Thank you, Aya. Thank you, Nigeria. And we want to thank Liberia for giving us 2 extra minutes. So Nigeria was able to use your extra minutes. Thank you, Liberia. That helps us. Keep your questions and all your recommendations and write it down so that we have a good discussion. Can I call on Sarah Leon? I hope we'll be able to save some time. Are you sure? Okay, thank you very much, Sarah Leon. Okay. Good morning, all. My name is Salam Saidu from Sierra Leone. I'm the iSAVET man, coordinator for Sierra Leone. That's the map of Sierra Leone, like a gentleman's head. Sierra Leone is located on the west coast of Africa, of course. Land area is 72,000 kilometers squares. Our human population is 7,541 million, 7.5 million people. My livestock population in Sierra Leone, cattle is about 465,000, sheep 863,000, goats 1,507,000, chicken 14,700,000, pigs 136,000. Of course, this is from our 2017 census, livestock survey, sorry, that was really conducted by Dr. Ajima from Ghana. He was contracted by FAO to conduct our survey.
Livestock contribution to GDP is 2.4% in Sierra Leone. Next. Human resource currently in the veterinary sector in Sierra Leone, we have 4 veterinarians, 2 in the ministry and 2 in the university. We have 26 paraprofessionals with masters in animal health and production. We have 18 paraprofessionals with diploma and certificates. We have 155 community animal health workers that are really engaged in animal disease surveillance system. And we have 20 volunteers that we are also working with. For the human research in training institutions, we have 6 of our brothers who are pursuing DVM at Kwame Nkrumah University in Ghana. We have 30 paravets that are presently in training at the Yala University. These 2 things are funded by, we are funded by Reduce Projects. Of course, there is a bonding agreement that when these paravets are trained, they will be recruited by governments. The human resource development strategy is under development. International consultant has been recruited. We have conducted our need and readiness assessments we did it between 14 to 19 April 2000. Next. For the status of implementation of iSAVET in Sierra Leone, we started with the formation of a steering committee. From there, we appointed the subcommittees, and the subcommittees are highlighted over there. We have the curriculum review committee, the monitoring and evaluation committee, and all the rest. Then, iSAVET focal person was also appointed in 2022. Technical committee of iSAVET in Sierra Leone is comprised of FAO, AFINET, and MAFS. Minister of Agriculture and Food Security is MAFS. We are partnering with Minister of Health, the universities, AFINET, SLARI, and we have terms of reference with them, but we don't have an LOA with them. Our status of implementation continue as of October 2023. And what we have done, we are presently on cohort 2 of iSAVET. We phase out the iSAVET training for this cohort 2 because we thought it that we are training people who are employed, and we cannot keep them for complete 4 weeks outside their duty station. So we phase out the training, especially the classroom work. So the first classroom work is for 2 weeks, and 5 domains are covered. After that, the students have field training, which is 1 week. After the 1 week training, they go to the field for 1 month. And within the 1 month, they finalize a project, develop their data collection tools. They conduct 1 data quality audit and submit 4 weekly surveillance reports. Each week, they present 1 weekly surveillance report. For the second part of the training, the second phase, which is the second didactic training, is for 1 week. 3 domains are covered, and then we have 2 field work, which is for 2 months. During this period, students collect data, they analyze their data report, they do report writing, they conduct 2 data quality audits, they submit minimum 8-week surveillance reports. And that is what is going on right now. Now, for the mentorship, during the first phase of the training, the mentors and the trainers meet with the trainees to agree on their project proposal and to give guidance to the trainees to prepare the field proposal. Now, during the first field work, the mentorship is done online. The mentors don't go to the field with the students, but they talk to them through phones and WhatsApps.
During the second didactic training, that one is done, the didactic training done by the trainers. And then the second field work, the mentorship at the beginning is done online. And that is followed by physical mentorship. Okay, so we decided that mentors, we make 3 days face-to-face meeting with the trainees at their duty station during the second phase of the field of the mentorship. Now, since October, we have had 2 iSAVET steering committee meetings. And that's the 5th and the 6th iSAVET steering committee meeting. Now, during the 5th, the committee, we identified the trainers, the mentors. We developed roadmap to roll out the second cohort. And then we recommended a review of iSAVET curriculum. During the 6th iSAVET steering committee meeting, we shortlisted the 25 candidates, recommended candidates to be interviewed. Of course, we had 25 candidates shortlisted and they interviewed. So this is a roadmap for the implementation of the second cohort training in Sierra Leone. The steering committee meeting was conducted on the 12th of April. And that was followed by the launch of advert on the 15th of April. The steering committee meeting, in the steering committee meeting, the students, the applicants were shortlisted. And then the we interviewed the selected applicants. From there, in May, we trained the trainers and the mentors. And then the launch of the iSAVET cohort 2 was done. The steering committee meets, so we are expecting another steering committee meeting on the 20th of this September. And after which we also have other activities, which are the post-training workshop in November 2024. And then graduation, we're expecting graduation to be done in December 2024. I'm not sure where the graduation will have a launch of the next cohort. So this is the results. Now, we have, these are the trainers. The picture on the left-hand side are the trainers and the other one are the mentors. Now, these are the characterization of trainers and mentors by sector, and then by gender. From the Ministry of Agriculture, we have 2 trainers and we have 4 mentors. From Ministry of Health, we have 1 mentor. From Ministry of Environment, because we are dealing, we are doing wildlife surveillance, we have 1 mentor. From the university, Yala University, these are people, are lecturers, they are veterinary doctors, they are lecturers. We have 2 trainers. We have University of McKinney, we have 3 lecturers. We have 1 lecturer from the private sector, a retired vet. We have one trainer and 2 mentors from Affinet. And then also we have 1 mentor from Global Fund. This is the launch of the iSAVET cohort 2 by the Deputy Minister of Agriculture and Food Security. Of course, you have the trainees, these are the trainers, and the man speaking there is the Deputy Minister of Agriculture. Now, these are the characterization of the trainees. For Minister of Agriculture, we have a total of 15. The level, on the level, we have 2 people who are masters, masters, and 7 have a first degree. Then 6 of them have a higher national diploma. From Ministry of Fisheries and Marine Resources, because we'll be doing surveillance, under AMR, we'll be doing surveillance in aquaculture. So we decided to bring in Ministry of Fisheries and Marine Resources. We have 1 trainee. She's a graduate, Principal Fisheries Officer. We have Ministry of Environment, that's under Wildlife. We have 1 candidate. She has a degree.
University of McKinney, we have 2 students. One is a master's degree and one with a BSc. And then from the private sector, we have 1 student and we have 2 students. But one has a master, one has a degree and one has a diploma. Now, where are we? Next. Okay. So this is the map showing where the students are coming from. You can see that the thicker one is where majority of the students are coming from, and that is Bombali district as the main hub of animal production and animal health in Sierra Leone. Now, this particular slide is showing the review of the curriculum that was done. So we have this one was done mainly by the university, lecturers in the animal health and production departments of the 3 universities. So the outcome when we had the pre-iSAVET curriculum, we have the frontline iSAVET curriculum, which we are presently doing, and then we also have the intermediate iSAVET curriculum. This curriculum, the drafts are available but have not been validated yet, please. We decided to have curriculum because majority of our frontline animal health workers are really certificate holders. They cannot cope with the present curriculum of iSAVET. So therefore, we decided to soften this curriculum to be able to cater for those for our frontline staff. Now, so this is the content of the revised curriculum. We have the pre-iSAVET curriculum, which said the duration is 6 weeks, and then it should be 3 weeks didactic, 1 week break, 1 week break, and 2 weeks didactic. And the students' entry requirement certificate, diploma, degree without VET, diploma degree without VET background. So these are the students that are qualified for that. For the frontline, we are okay with that. That's probably what we are doing. We are taking in people who have higher diploma in animal production and health, and then those with DVM and BVM. For the BVM, which we are proposing also, is for 9 months, and is for people who have the entry requirement are people with frontline iSAVET certificates, or those with DVM and masters in veterinary medicine. Those are the people that we expect to enter for that. Now this is okay. These are the recommendations. Okay, status of iSAVET workshop recommendation that was done as a result of last year workshop. So this one is for the regional headquarters. We can just brush through them. We'll go to valuation of results. Next. Okay. So now these are some of our graduates as activities of some of our graduates. Those are like for those that are participating in conferences. One of our graduates made a presentation in the just concluded annual surveillance meeting. He made a presentation of outcome of an investigation of PPR virus in an unvaccinated goat and sheep in Moyamba district. Another iSAVET graduate, Mime Bangura, had attended several international workshops. Workshop on Rahis. Okay. So these are some of the contribution of our training of our graduates. So these are our success stories. Also, these are our innovation that we have done. We have implementation of iSAVET in phase. We have phased out the implementation of iSAVET. We have reviewed the iSAVET curriculum. We have enrolled frontline personnel from various sectors. We have Ministry of Fisheries, Environment, and the rest. Then we have involved several sectors and partners in implementation of iSAVET training as mentors and trainers.
This is the cost of iSAVET. These are some of our gaps and constraints. And then these are the way forward. Ownership is the iSAVET is owned by the government. Partnership with Ministry of Health. Then I want to acknowledge all these people listed. Thank you very much. Thank you. Sierra Leone. We will have to take our discussions before we go for break. Sierra Leone, I think you spent more time on, you left the really juicy part. You spent more time on the less strategic parts, but we'll look at it, I hope, in rapporteurs will look at your presentation so that we take note of it. Next time you make presentations, there are some key things that come out. Okay, we have time for discussion now. I don't know if he designates the rapporteurs day 2. Yeah, Okay. Okay. The rapporteurs were Liberia and Nigeria, isn't it? We did at the beginning. So I hope they're taking note of it, especially that of Sierra Leone, because the important parts, I hope members saw it, loved it. So take note of it in the discussion. So the floor is open for discussion. Yes. Good morning, everyone. We want to ask you to come. Okay. Your name and where you come from? Okay, my name is Chuchan Glenn. Chuchan Glenn? Yes, I'm from Nigeria. She's from Nigeria. Yes. I want to ask question and then just lay some point. The speaker from Ghana, during your presentation, you mentioned a statement, I don't know if it has to do with one of your challenges and the fact that the veterinarians in Ghana see iSAVET training as a waste of time or something. And actually, I was getting confused because before we were trained as iSAVET, I remember most of my colleagues, we were already supervisors from where we're coming from because we were already divisional veterinary officers. But we saw the iSAVET training as a wake-up call because learning is dynamic and there is so many technology coming in place, and the issue with surveillance has to do with collaboration. And we saw the importance of us coming together, not only an aspect of just learning, but the ability to build unity among veterinarians in the field. Because in order for us to be able to deal with the emerging infections that are coming in terms of zoonosis, we need to be together. We need to understand why we are veterinarians and what we need to do. So I was a bit worried with that statement. So I suggest Ghana need to do something about that because it shouldn't be a waste of time. As we move on, we keep learning. And as veterinarians, iSAVET is a very good program that we need to put our hands on deck to build it. Thank you. Now we can take a role in terms of all those who want to. Because initially I asked and there was only one hand. So now we can. Yes, you are from Ghana. You have a question? Benin. That's the boss. Wait, you are the last. Ghana, Benin. Any on this side? Yes, ma'am. Sierra Leone.
Yes. Liberia. Are you taking note of him? DRC. Nigeria has taken. None here. Cote d'Ivoire. Okay. We go in that order. We go in that order. Good morning, everybody. Good to hear presentations from other countries. Just a question for Nigeria. You mentioned that you have a book of extracts. Is it possible to share with us, because we started it, but we didn't complete. So maybe if you have, this would be a good motivation for us to complete a book of extracts for the iSAVET trainees. Thank you. No, you will give the answer later. Answer later. The other comment I have is a comment generally for all the countries that I have heard their presentation. In all the livestock populations, I've not seen donkeys. In case of Nigeria, I saw horses. But no donkeys have been mentioned in any of those countries. But I think the donkey is a working animal, and it's very important for rural people. So I think if we neglect the donkey, we will be missing an important species. Because of late, the African Union has come out with a movement to spare the ban on massive donkey slaughter. So if African Union is seeing that the donkey is important and leaving it out as our working animal, I think it is something we have to think about. I think all the countries, because we have like Burkina, I didn't see any, and we have like number of donkeys in Burkina, Nigeria, and other countries. Thank you, Eva. Thank you so much for that. I would like to hear the response from all the countries on that. Yes. I want the Ghana presenter to use her headphone. I want to go in French. Okay. Oh, ma première question va pour la présentation du Ghana. Mon inquiétude relative à la première intervention du Nigeria, comme quoi les participants disent parfois que c'est une perte de temps de cette formation. Je voudrais savoir comment vous faites la sélection de ces participants, parce que cette formation est supposée être admise à des agents qui sont déjà impliqués dans le système de surveillance et qui doivent améliorer leurs compétences. Donc, que des participants arrivent à faire ce genre de déclaration. Moi, nous, on est un pays, on veut commencer le programme, donc on veut vraiment s'inspirer de ce qui se fait partout pour mieux faire notre programme, pour mieux appliquer notre programme. Donc, comment se fait la sélection des candidats avec le programme de Ghana? La deuxième question toujours pour le Ghana, vous avez dit que vous arrivez à sélectionner les participants au niveau de toutes les 16 régions du Ghana. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que le mentorat, comment est-ce que vous arrivez à fonder le mentorat avec le nombre de mentors que vous avez présenté, puisque on a vu le nombre, ce n'est pas assez important par rapport au nombre de régions. Comment est-ce que la répartition des mentors se fait? Et si vous pouvez nous donner le profil des mentors et des formateurs, bon, cette question, c'est une question que je pose à tous les présentateurs. Le profil des mentors et des formateurs, est-ce que vous avez des formateurs qui sont à la fois des mentors? Pour le Nigeria, vous avez dit que vous formez à la fois des paraprofessionnels et aussi des médecins vétérinaires. Je voudrais savoir, est-ce que dans les cohortes que vous avez eu à conduire, est-ce que vous avez à la fois des médecins vétérinaires et des paraprofessionnels? Parce que nous, dans notre entendement,
avoir des cohortes où on aura des médecins et des paraprofessionnels à la fois, ça peut poser un problème. Hein? Comment est-ce que vous arrivez à manager cela? Si vous pouvez nous dire, faire un partage d'expérience par rapport à cela. Aussi, vous avez dit que vous faites les 3 semaines successivement. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Parce qu'on a vu avec la Sierra Leone, par exemple, ils font 2 semaines, après 1 semaine de théorie et ensuite 1 semaine de pratique. Et selon les informations qu'on a partagées et que les autres pays ont partagées avec nous, faire les 3 semaines d'affilée pourrait poser un problème sur le système de surveillance. Est-ce que le cas du Nigeria, comment est-ce que vous arrivez à gérer ces 3 semaines successivement? Et vous avez présenté des États, certains États où le nombre de gradués est parfois allé au-delà de 11. OK? Je voudrais savoir quelle est la particularité de ces États-là. Qu'est-ce que ces États ont de particulier pour que, au niveau de qu'on ait des nombres qui soient plus élevés. À Sierra Leone, vous avez dit que les participants, vous avez formé aussi des étudiants. Là aussi, je me pose des questions. Est-ce que, puisque j'aurais dit, hein, l'objectif, c'est de former les personnes qui sont déjà sur le terrain et qui vont faire des rapportages dans le système de surveillance, améliorer le système de surveillance des maladies animales. Est-ce que les agents de terrain sont déjà suffisamment formés pour que vous décidez de former encore des étudiants? Sinon, pourquoi vous avez intégré des étudiants? Je veux savoir quel est l'objectif visé derrière. Merci beaucoup. Thank you. The next person. Madam, you are next. Then, thank you very much, Madam Chair. I'd like to appreciate the presenter. I would like to appreciate the presenter from Nigeria. It was quite a comprehensive and very interesting presentation. And what really touched me was the training for the supervisors. I think it's a very good initiative, which we would like to adopt. And maybe you need to give us more light on what you train them on and for how long. Because I imagine the supervisors are of different categories. And you said you are training directors, but our students are coming from various institutions, like what my colleague presented. Others are coming from institutions, university. Others are coming from ministries. Others are coming from the private sector. Actually, the USAID allowed us to train people, animal health people who are working in private sectors, in farms and all that. So whom are you training? What are you training them on? And for how long? Thank you very much. Thank you. Thank you for that question. Yes. Liberia. Well, thank you so much, Chrysostom Ayabazibo, epidemiologist from Liberia. I wish to thank the presenters and applaud them for the progress being made. Allow me to comment that iSAVET actually is part of ongoing work. It's part of national veterinary services, and when you look at, in some instances, it's presented as if it's a new, I mean, it should be part of ongoing activities and not necessarily looked at independently. And I look at the various projects that are in the country to complement whatever efforts are ongoing. And some countries are able to show that, others are not. Allow me to comment on capturing of success stories, especially for Ghana. Conducting a meeting, is it a success story? If you are saying yes, someone is telling people about African swine fever, is it a success story? Or we need to see what transformation has actually taken place
and to also look at what is attributable to iSAVET, because ordinarily there should be a change before training and after training, what is attributable to iSAVET. And most of it should be in terms of skills acquired and the change envisaged. Allow me also to comment on CRE on the change in the training schedules. We expect 3 weeks theoretical training, 1 week practical training, and 3 months of field attachment. For you, you decided to create your own training schedule. Who approved it? And what impact does it have? Is it economical? Because from experience, these guys, once they have gone home, you are not even likely to get all of them back. And the disjointedness it causes to disrupt the uptake. So I think we need also to be very clear about that. Lastly, accommodation of the training of the various categories. In the field, we have the veterinarians, we have lab technologists, we have, paraveterinarians. We also have community animal health workers who have transformed or transitioned. So we would like to see, is there any gap to accommodate some of those different categories in this iSAVET? Nigeria put up a lot in terms of partnership with universities and the use of the virtual space. We would wish to know whether there has been any study to uncover the disadvantages of all the likely risks of diluting iSAVET, because iSAVET is not academic, and there is also a risk that, the partnership is good, but you have to be very careful on how you are able to maintain integrity so that you don't look at it as an academic achievement training. Thank you. Thank you for that question. Nigeria and Ghana will take note of your question. Yes, sir. Yeah, thank you. Let me ask in French. Alors, ma question est déjà posée par le collègue. C'était presque la même chose que je voulais demander. C'était un rapport avec Libéria et Sierra Leone, là où ils ont parlé de l'institutionnalisation de iSAVET. Alors, ils ont plus parlé des accords avec les universités. Alors, donc, je me demandais, mais est-ce que c'est pas, avec le risque, serait de diluer les objectifs de iSAVET si l'université prend cette formation sous forme d'une formation diplômante? Alors, donc, ça va prendre plus les étudiants que les vétérinaires qui sont au front, en fait, dans la surveillance de maladies. Alors, je ne sais pas quelles sont les stratégies qu'ils sont en train de prendre pour maintenir les objectifs que nous avons dans ces programmes, c'est-à-dire en termes de durée de formation, en termes de qualité de la pratique que les apprenants vont avoir sur terrain, mais aussi le coût. Si on fait les accords avec les universités, qui prend en charge la formation, qui paye les enseignants? Est-ce qu'il y a des bourses pour ceux qui vont suivre ces formations? Bien sûr que c'est une projection pour la durabilité, mais comment ils vont faire pour maintenir les objectifs du programme en général? Voilà, c'est ça ma question. Thank you very much for the question. Was there any on this side apart from? So we're back to you, sir. Thank you, and I would like to thank our representative. I have one question for Liberia and Ghana. I want to know how many mentees per mentor do
take. And also for Sierra Leone, I'm really agree with Chris about the way you used to develop a program and change the stance of field and also didactic courses. You know, the principle is to have a in-service program, we must finish all the training in room before going to field. And I also want to know why do you revise the courses to adapt the level? Because I see that for the cohort, you have people who has master and DVM. So I think that the courses is really developed for people like that. It's not like you train para veterinarian or something like that, and you know to derate the courses. For Nigeria, I have two questions and maybe one comment. In the presentation, you say that you're very aligned that the experience in terms of FETP was a criteria to be a mentor or a trainer. I want to be just to be sure that these people taking the TOT and the TOM courses. And also, I would like to learn more about the experience of the virtual mentorship. Because normally when we want to have a mentor, is because we want that this person go in the field with a training. So how do you manage to just do it virtually? And my comment is that it's true. In your presentation, you say that you are maybe the most expensive in terms of cost. But I think that your courses look more real what other people present because you capture all the different expense that you have to conduct a cohort. Thank you. Thank you for your question and your comments. So I would like to call on Liberia to answer to all the issues that were raised. Liberia? Yes, so thank you so much. Sorry, I left the boss again. The boss was to ask, and I said he would ask last, and I left the boss. Should I be sent out? Okay, thank you. Sorry, sir. Thank you. I would like to highlight some comment to advise the participant who maybe share some experiences, how the steering committee is working in Nigeria and maybe in Sierra Leone. It's very important to see if it is some tests or activities or not, because it's very important to have what had been done in these two countries to share the experience. The second thing is about how you would like to present the communication and publication. As shown by Nigeria is very important. If you said some trainees had some publication, please put the reference of the publication or the reference of the conference. It's very important to highlight this. About some big issues
institutional to universities as well. But what we've done is that we've identified classrooms where mentors and mentees from across the sectors going to be doing the training in the university. And as you see, we also the private professional program as well. So with course, we have not identified any course yet. We have institutions in country that are willing to sponsor cohorts, like we see with Affinet. I think we are trying to adapt to what Affinet is doing in country as well. And another thing was about the strategy. Yes, I've talked about the strategy, but also for the VLC. Are we thinking, because we have I've actually changed from that, because I've been asking how did Affinet continue to roll out the training without using freshers? So that's something we need to use also for other institutions in the country. Affinet has conducted a lot of trainings, trained over 500 people without going virtual. Because 2018 we were part of the pilot, and that's why I'm afraid that the training is kind of diluting. When we went to Uganda, it was very intense. And if you compare the both curricula, iSAVET is even stronger than Affinet curricula. It's very intense, more than even the one that Affinet is having. So maybe I'm having diluting like this is something that scares me as the only person who was part of the pilot and I still in country in service. Thank you. I don't know if everybody understood, got your explanation. It will all? Yeah. Are you opposed to the VLC? Just tell us so that we know we're here to learn. So like I'm saying for the VLC, in the context of like where I feel it's not applicable because of the internet connectivity, and also looking at the training itself. If we are going to mentor someone through online, I think definitely the quality is going to be diluted strongly, even to the lowest, as compared to what was done and what iSAVET was meant for since 2018. We attended the pilot in Uganda. So that's how I would think. Sorry, lastly, if there were how many mentee and mentor, we have decided to have two mentee to a mentor as a country. And then after that, we're going to follow into the field for the field training. So that's the selection. It's two persons for one mentor. Okay. It's clear now. Thank you so much. Thank you. For the training of university, we are training not university students. We are training workers from the university, and these are people who are in the animal health department of university, involved in the surveillance as far as animal health is concerned. By gaining the knowledge, they must be able to analyze and then reports on animal disease events and whatever. So that's why we decided to train. We are not really training students of university. We are training people. The two guys we train, we are workers in the university, in the animal health department of the university. Are those people involved in disease surveillance? Yes, of course. It's in the country. Yes. Because we are working, the One Health in Sierra Leone encompasses even university. They took even university into consideration, and that's why in most cases, when we have animal health meetings, we invite the workers, also the lecturers in the animal health department of the university. Okay, there are specific lecturers that are involved in animal husbandry or in animal health. We have lecturers. Sierra Leone hasn't got a veterinary school for now. Okay. We are planning by next year, because now we are doing paravets.
we have started private training in the university, and that one is to be graduated into the mental veterinary school by next year. We just had a meeting about last month, in July. Last month. The adverts are now out for the first recruitment of veterinary students to be enrolled in the university. And we have veterinary doctors who are lecturers in the university. That's a simple thing. We have veterinary doctors who are involved. That is the health aspect. And they'll be involved in surveillance. Yes, exactly. Yeah. The next question is the disjoint of the didactic training. While we were doing our first cohort, we realized that the veterinary human capacity of the country is very low, and majority of the people we are training are really the ones that are managing the day-to-day activities of their various stations at this the whole district at district level. It's like they are the district veterinary district livestock and veterinary officers, so they have to be on top of situation in their district. They will be going for meetings. They'll be called upon. So we see that keeping them in a classroom for 4 weeks continuously, it's going to create a gap in their duty stations. So that's why we brought it up in the steering committee meeting, and they said, and they discussed among themselves whether there would be any way out to phase out the training, except the classroom training. And that was the reason why, in fact, this particular this joint was brought on board. For the area of softening of the curriculum, to have the to have the iSAVET curriculum. This one maybe can be more it can be high, can be talked on by Dr. Nantima. Can you step in that area? The curriculum, yes. The curriculum, the iSAVET curriculum, and that's the other one that Okay, I think I didn't hear, I missed that question, but I can highlight on the fact that he talked about one of the training of universities. We encourage involving university people in the iSAVET curriculum because we expect that to have a multiplier effect. These are the people who are training other students. In Sierra Leone, actually, we don't have a veterinary school. We have schools that are training animal health and production. And in Yakanchuam, they don't have epidemiology. So training these people who are teaching in universities is very good because by the time the students are coming out, they have these people also teaching them. That's why we include people from the universities. Even in the first cohort, we had one person from the University of Njala. So we have 2 people, lecturers with master's degrees, but they don't have epidemiology. But they have master's degrees and they are in this agriculture. So it's a very good thing for multiplying even what we are teaching. So that's what I want to add. But for the issue, this one which you've talked about of the dividing the training, I want to apologize to Professor Yakuba that I think it was an oversight. But the steering committee drives the process. The steering committee has representation from ministries, different ministries, agriculture, Ministry of Health, Ministry of Finance, Ministry of Education, the partners, FAO, CBC, Africa CBC, also USAID. They drive the whole process. They guide what to do, how to report, and whatever like that. So after the lessons from the first cohort, it was noted that the trainees, training them in class for 3 weeks was very exhaustive, and these are not veterinarians. The people we recruit, because for us to come for iSAVET, you must have a degree in animal science or animal production or vet, or fisheries or environment, wildlife. So these are not veterinarians. You keep them in class for 4 weeks.
They become so tired, they're so strong. So it's very tough. So after our lessons, the steering committee recommended that we divide the training into 2 weeks. And we carefully put the lessons, those modules, for 2 weeks, which we have to teach in 2 weeks, and to prepare them to go to the field. After our field training, the field training, which was supposed week 4, came to week 3. And then these other lectures on professionalism, ethics, and what we did when last. After we have done the surveillance, the outbreak investigation, and everything, and then send them to the field. And what we realized, because we already completed the training, actually, the cohort, because they came back after 1 month, and they had already internalized on the fieldwork, and they had the chance even to internalize again with the trainers, and we had to ask more questions to learn more things. It was very advantageous, and they came back fresh. So on the issue of the pre-iSAVET curriculum, as I think you have seen, the biggest composition of the people in animal health, delivering animal services, are our cadres. They are certificate holders, they are diploma holders, and others, and community networkers. I mean, we want them to be trained. So therefore, the steering committee recommended that we come out with a curriculum which is pre-iSAVET. Pre-iSAVET is 70% practical and 30% theory. So the pre-iSAVET is 70% theory and 30% practical, and it is 6 weeks. These are proposals. We have those steering subcommittees that were constituted by the steering committee to develop this curriculum. So they've come up with ideas. They've been working since May up to today. And then in September, they are going to present their findings. Whatever we come up with, we shall present to the regional for their concurrence. If they concur, then we continue to develop the curriculum. So that's where we are. So that at least these people who are holding certificates and diploma, by the time they go for frontline, they've understood epidemiology. They have never learned anything in epidemiology. Frontline, you just go to do practicals, and even don't know. They sympathize with them. They are teaching attack rate, hypothesis, now hypothesis. These are people who have ratio and the rest. Ratio, ratios, and it's very complicated. Thank you so much for adapting it. You're adapting it to your country. To Sierra Leone. Okay. Your country is Sierra Leone. Yes, we don't have to mention it. I said adapting it to your country. Okay, thank you. But you are so proud of Sierra Leone, so you have to mention it. Thank you so much. Thank you. Thank you for adapting it. But we look at it, and I believe since the regional center knows about it, the regional center look at it. I them at an appropriate time. After the steering committee has approved, there is a meeting on 20th to review, look at it, then we inform the region. Okay. Please, one comment. In FAO process, it's better you share input before you disclose the official. But because if you steering committee adopted, you can't change. That's why we advise you to share, we discuss internally in FAO before you show at official level. Because if the steering committee adopts this, we can't change. We haven't the authority to change it. The process is we share the concept, not we share the agenda, we share what you want to change. If it is adopted at regional, at global level, and you can discuss, present it at official level. You understand? Thank you. Thank you. Yes. Yes. Okay, let me add one thing on this discussion. You know that the curriculum, the iSAVET curriculum, the current one, is sometimes high for some paragraphs. Okay, so at the regional level, we are thinking, and we are also planning to adapt the training to fit
their needs and their skills. Okay, and we want a standard way, an harmonized approach on doing that. Okay, if the current, let's say, curriculum is not suitable for the training in Sierra Leone, I think let's work together closely to start the process of adjustment of the curricula for Paravet and go through all of the process to have a new curriculum for Paravet, and we will start using, because we are following the assurance quality process closely. Okay, we can't allow one country to do it itself. Okay, iSAVET is owned by FAO, and there is also the image, the reputation of FAO. Okay, so my advice to Sierra Leone and Liberia is to select within the country, because there is also some strong Paravet. I know in Cote d'Ivoire, the Paravet, people with 3 years of bachelor degree and so and so, they're easily attending iSAVET program with the current curricula. Okay, if there are some where maybe with I don't know low skills, let's tell them to wait for the new curricula for this kind of Paravet, and they can maybe later join the training. So my advice for you is to try to identify currently within the country what are the very strong Paravet who can follow the current program. Okay, maybe share what you have now as a draft for us to start, okay, working on the new curricula for this kind of Paravet. Okay, I think this will be also very useful for Liberia and I don't know. Yeah, but the current one, I think Paravet with at least bachelor degree can do it. Okay, not only that, okay, not only that, but let's work together to find a very smooth and maybe light curricula for maybe Paravet with low skills, because all the Paravet don't have the same skills. Some have bachelor degree, don't have only baccalaureate, don't are engineer, so we have to balance. Okay, and my last word is maybe I will come back again, but is on the focus, the target people, okay, to select for iSAVET training. I will come back on it. Clarify? Yes, just a very short one, please. What I said, for frontline, the qualification, if you have a degree, a master's, even PhD in animal health related, plus higher diploma, higher national diploma, you qualify for frontline. That one is there. But anybody below that with a certificate. Could I say that you find out and let's harmonize it? Because even in Nigeria, HND does not qualify for iSAVET. It's Paravet. And we're working on a curriculum for them. The veterinarian, this is in-service veterinary applied. Yeah. So please, I think your explanation, can you hold on that explanation? Find out from Prof. and from Booker, and let us resolve that issue. Okay? Let's stream iSAVET and make it iSAVET for the purpose, and he has just tried to explain it. There are entries into it. Then others, they're going to work on it. Is that okay? Yes, Liberia. Thank you very much. Please, once again, just to also to highlight that before iSAVET started in 20
19. There were lots of discussion. It took over 3 years actually to come up with a standard, and any change can have implication misuse of resources, because the moment you spend and it's not in accordance with prescribed modes of resource expense, there can be issues. And we have the donor and also the FAO standards. So it's good to also take care to not fall into the trap of misuse of resources. Thank you. Thank you. Thank you for that advice to all of us. I think the issue is we should collaborate and move with the central office and come up with something that is agreed, and not every country deciding on what it can do. I think that's the key thing. Is let us key in so that iSAVET from Nigeria is the same as iSAVET in Ghana, is same as iSAVET in Cote d'Ivoire, is same as iSAVET in Liberia. You get it? Let's try to, but we have these people, Prof, and the regional office, we have them to assist us in drawing up these things so that we are streamlined and working together. Thank you. Ghana. So the first question was the districts, okay, the veterinary officers taking iSAVET. Maybe I didn't put it right by saying that they feel it's a waste of time, but it's a duplication. They see it as a duplication of costs for them because they are going through higher level of epidemiology in their courses in the veterinary schools. I'm talking about the veterinary doctors, not the paraveterinarians. And so when you enroll them and they go through the interview and they ask questions and all that, they say, oh, these I've already gone through and going for it again. I mean, it's going to be a duplication. And so they drop out. Some of them, well, they come over, but from the first cohort, we saw that some of them didn't even complete because at the time they felt they've gone through all this. So maybe I didn't put it right by saying they feel it's a waste of time, but it's a duplication for them. And so they drop out. This is what I meant to say. Those who are able to, we enroll them and they take the course, they eventually become trainers. And they even do better, even in the group, they coach the paraveterinarians that are with them. They do better than the paraveterinarians. And one thing too that we also saw was that when you put the veterinarians and the paraveterinarians together, taking the same course, it then that there has been some power or position struggle between the veterinarians and then the paraveterinarians. And this thing is being addressed. So when they come and they feel we are all going to take the same course and at the same time the same certificates, sometimes there are issues. These are people with the government services. But now we are going to get another experience because we have people coming from other agencies that are also have been enrolled, and we look forward to harmonize that clashes over there. But it's something that is going on, and I wouldn't like to talk much about it. Selection of the procedure, we put in an application, a call for those who are interested, and they apply.
From the application, you are supposed to get a recommendation letter from your head of unit. And it's from the regional, either the regional veterinary officer who will become your supervisor, or your head of units, if you are working, let's say, in the forestry commission or the fisheries department, your head of units will have to give you a recommendation letter with your CV, and we'll go through all this before you are shortlisted, and then you come for interview. And from the interview, you are selected. Even after the selection, we still get back to you to find out whether you are still interested to take the course. And some of them said, I've gone through everything, but I'm no more interested. Some of them say, I'm interested in taking the course. So looking at the number that you want to have, you have to go back again and look at your list of applicants and see those you can actually get to add up to those that you've selected for the course. Yes, the 16 regions, we have regional directors from all over, so they have been assigned as the supervisors. But as I said yesterday, some of them are committed, some of them are really not committed. And some of them, I don't blame them because they don't have epidemiology background. They were either lab people who have become directors now, and so they actually will focus on laboratory more than you giving somebody to him or her to supervise in epidemiology. So the commitment to is also a challenge over there. Then how many mentees to a mentor? Formerly, we were having one mentor to two mentees, but now it has gone up to one mentor to three mentees. One of them, depending on the topics that the applicants choose for their field work, you are assigned to a mentor. This is what we have adapted. Yeah. So some of them are now going to have even 4 mentees, one mentor. We have 9 mentors trained at the moment. Some of them are graduates from the first cohort, and the same as trainers who also graduated from the first cohort. Thank you. Thank you very much. Spons, I don't know if you want to add anything from Ghana. Okay? Yes, sir. Okay, thank you. And I just want to maybe comment Ghana presentation, but and give some advice maybe for everyone, starting by the rate between mentors and mentees. Okay, we try to avoid to have let's say many mentees under one mentor. Okay, let's go for a maximum of 3 because we are following, as I said, quality assurance. Okay, so if you don't have enough mentor, please plan a training of mentor to have more mentor. Okay, so try to not to go above 3 mentees per mentor. This is one. And I know some country launch sometime call for application for iSAVET. It can be done, but don't forget the priority of the training. The priority of iSAVET training is to strengthen the surveillance actors. So please go through the surveillance system, okay, at each level, field level, subnational level, national level. We have surveillance focal point. We have surveillance focal point. Your priority is to train these people. We have the one who are, let's say, under the surveillance activity day to day. So there are priority. If you decide to do call for application, no problem. Maybe there is a lot of
one, let's say, province or department, there is a lot of surveillance actor. You don't know who you want to identify. You can maybe launch a call for application for that. But don't forget the priority. Surveillance actor at each level, field level, subnational level, and central level. And not also require, let's say, background on epidemiology to do iSAVET. The frontline is the basic level of training on epidemiology. So, of course, if the person is a surveillance focal point without background of on epidemiology, is welcome. Is where he will get background on epidemiology and improve his daily job. Okay, so please don't forget that. And some people, as I also here in the Ghana presentation, have maybe master on public health of epidemiology, or maybe some have already done FTP. Those people are not welcome for iSAVET. Okay, because the purpose is to fill the gap. Okay? Yes, the purpose is to fill the gap. FTP did a lot to support the animal health sector. Let's try to fill the gap. When people got some training from their own, let's say, funding, it's good for the country. Let's focus on the gap. Okay, thank you so much. We'll still have to go for coffee break and come back, and we have flow. So we're going to give an answer now. Thanks so much to all for the questions and comments. We had 9 of them, so I'm going to try to answer very rapidly. First, to say we will certainly share the book of abstracts with colleagues in Ghana. It's under preparation, so once it's ready, we'll share with you. We had a question about how we manage training of vets and VPPs. We don't. iSAVET is only for veterinarians with EVM. The reason is to avoid the problem my sister from Ghana meant. So right from the beginning, it was decided vets only. Recently, training VPPs in this issue of field epidemiology is a priority for the country. That's why you see us trying to adapt their own curriculum for their own separate program. Nigeria does not accept to train vets and VPPs in the same class because of professional issues. We've had some questions about, the level of commitment. How are you able to get people to sit in a class for 3 weeks, for 4 weeks? Let me say here that, and I'll stand up to say this because it's important. Being selected for iSAVET in Nigeria is a highly sought after privilege. You will be nominated and you have to do a recruitment test, and you must score 70% and above in that test to be selected, to be shortlisted. We have cohorts of 30, we have 120 people applying. People come to iSAVET with their 2-month-old babies and the nanny that they pay for from their pocket. People are looking for iSAVET, they want to do iSAVET. So commitment is not an issue. We also have that level of commitment from their supervisors, from their bosses, public, private sector. If you are privileged to be selected for iSAVET, your boss is happy for you to go for 4 weeks and come back. But I think I would also say that part of the reason this is possible is because we have a lot of hands in terms of animal health. So if one person goes, nothing is going to crash because there are other people. So we have that luxury, but people really love the program. They see the way that it changes themselves. They see the way that it changes their staff, and everybody is committed to it. In terms of there were some states that had higher numbers of graduates, and I'll try to explain very briefly. You have some states like Lagos, which is a very high burden state because it has large population and many entry points.
So they already have a large veterinary workforce, and usually they will be selected as a priority in every cohort. We have Abuja, which is where you have the federal veterinary services. And so, but you also have, of course, the subnational veterinary services in Abuja. And in Abuja, you have a high concentration of private veterinarians. So in Abuja, you find people being selected from those three different groups. We also have some of the states in the northeast of Nigeria. FAO has a large humanitarian program in that area. And for cohort 2 and 3, the FAO humanitarian program gave us some funding specifically to train higher numbers of people from that area. So these are some of the reasons why you see some states having higher numbers of people trained. We had 2 questions about the risk or issue of dilution and quality. One concerning FETP. All the trainers and mentors, regardless of their level, even Prof here, had to attend the training of trainers and mentors. Although we were not sure if she was a student or a trainer, but she did it and she has her certificate. So everybody who is a trainer or mentor did the official training. In terms of our partnership with academia, again, the partnership is mostly operational, similar to what the colleague, I think, from Liberia and Sierra Leone said. The trainers are people who have gone through training of trainers and mentors, but when we partner with the university operationally, they are able to say to us, we have a classroom which you can use. This area, we have some accommodation here, which is good. So one, it removes that burden of running the operations from the FAO ECTA team. And 2, usually they are able to organize it for us in a way that is very coordinated and at less cost. So I think that covers that. iSAVET is in no way an academic program. In fact, that's one of the key things we talk about during the training of trainers, because we have quite a few professors in the training of trainers. We ensure that iSAVET stays practical. So that brings me to another question which was asked about the virtual mentoring. So iSAVET is not about clinical skills. iSAVET is about epidemiology, surveillance, and disease reporting, which means how you communicate to people. And when you do epidemiology, it's about what you record. So the key thing which your mentor is looking at, what kind of surveillance record did you bring home from the field? And we feel that that is something that can be practically done virtually. As we've said, where we have mentors and mentees who are close together, definitely they make the effort to see each other. But sometimes you are 24 hours drive away from the person you are mentoring. It's not possible. So phone calls, WhatsApp, online virtual meetings is how we manage. Exactly. And this is the reason that we want to also train the executives so that as supervisors, they can begin to contribute somehow to that mentoring. Somebody wanted some more details about the executive training. There are 3 key issues that we train them on. One is to familiarize them very much with the iSAVET program so that they really understand it and they are able to support. The second part is really about leadership training, how to have good monitoring and evaluation so that they are able to actually assess the performance of their staff, how to also identify challenges that their staff are having, and as a leader, solve those challenges for your staff, whether it's about resources, whether it's about communicating at higher level or building those links with the public health, things like that. And the key goal for the executive trainees is how do you improve the quality and the timeliness of surveillance in that area where you are in charge. In terms of the steering committee usually meets
before we have the next batch of iSAVET training. So we report to them what happened in the last one we did, and we talk about how we want to progress. We are happy with the composition, which is quite comprehensive. But one challenge, and usually it's a one-day meeting. So we bring people from across the country to central points. It involves some cost, but I think the summary which I made, we only have about maybe $500 per person. So it's not too costly. It happens maximum once a year. It's not too much. But the challenge that we have is that usually the people, it's a position which is appointed. And sometimes because of high turnover in government, you find that each time you have the steering committee, it's a different person who is in that position. So you have to explain to them from the beginning. We have few people who have attended all the three. The chief veterinary officer, each steering committee we have had is a different chief veterinary officer of the country who chaired. But apart from that challenge, I think we are quite happy with the functioning of our steering committee. I think I have addressed our questions. Thank you so much. Thank you very much. And for the executive training, when we say executive, take for instance, the heads in the ministry. This is the directors of vet services. So if the director is aware of what the other surveillance officers are going through, he's going to give the support. So when they come back, we find that some directors, while we came about that, some directors were opposed to these people who are trained and feel kind of a bit, well, you think you know it better than myself. I've been in this job for long. So we decided, okay, let's train them. We understand that so that they can accept these ones that are coming in. It's a way of getting them to accept it. The directors who are in charge, those people, so those ones have the executive training. So they get to know what those ones do. All the surveillance officers, all the epidemiological officers, and so on, to the training. That's why we have that executive training. And all our people, unfortunately, the guy I wanted to introduce has moved out. He's one of the trainee, and he's now a permanent secretary in the Ministry of Agric and Natural Resources in the state. So he is now able to accept all the people, all the trainees, and as they go out, he gives them all the support. So for any survey, for any disease reporting, that state is ahead. Those are the reasons why we have this sort of training, just to add to it. So thank you so much. No, we'll have those questions. Can we have it out? It's time for a coffee break. Not a question, yes, sir. But make it short. Yeah, thank you, madam. Just a general comment. Yes. That cohesion and harmony between the vets and paraveterinarians is very critical for the success of veterinary services. So we all have the responsibility to provide leadership to ensure that these two cadres are able to work together because you are complementary. And I think one of these issues are like Nigeria, they said they don't train together. Actually, by training together, we are promoting harmony. And I think even with One Health, we talk of collaboration, coordination, communication. You are not able to achieve that if you are not you cannot work together. I think this is one of the issues to take home, that we should be able to provide leadership and work together. On the other issue, the vets feeling overqualified, that's also unfortunate. Because when you do a pretest, most of them get very miserable scores. And we should try to prevail. You should try, because you don't know that you don't know.
until you are able to witness. So for each country, it's very important that we take a central role to get these vets. What they study at school is totally different from what we call skilling. iSAVET is about skills. We talk of 8 domains and how many skills. So you have to look at those skills and ensure that someone goes home with them. Most of them, even when they were trained, they didn't study One Health. They didn't study antimicrobial resistance, risk communication is a challenge, and many of those. Outbreak investigation. So we have to look at it in a different arena and be able to domesticate some of these skills to make them simple and easy to apply. Thank you. Thank you very much. Very wonderful lecture on the operation. Let's don't venture in this. Let's don't venture in this discussion, private and votes. I just said thank you. 11,000 votes and 50,000 votes. It could be a long discussion. Let's venture in this. We have 83 days, 1,000 over 500 parameters. Also another issue we go together. That's one question of housekeeping. Somebody told them this room is cold. Is it true? Can we? Is it cold? I want to check on this. It's not cold. It's not cold. You don't feel cold? Okay. The only thing I'll say is that we are so crowded over here, and for us epidemiologists, we don't have to sit in crowded areas like this. In this time, don't bring that. Okay. Thank you. So we would do everybody well. Sign for whatever it is. Okay, it's now, thank you so much for your contribution to a wonderful time together. And I hope the rapporteurs have taken note of everything that we said, so that we have that summary later on, either tomorrow or later in the day. So we go for coffee break now, and we give you just 15 minutes for coffee break. 15 minutes for coffee break, and you'll come back. So by 12 o'clock, we are coming back here to take the others. 15 minutes for coffee break. So please take your coffee and move out so that others can join. Thank you. Oh, okay, sorry, 15 minutes for coffee break. 15 minutes. Some of them. Strong pillars of the church and every other thing. Okay, let them good to see you. Good morning. Thank you so much. I want to response to that so she can for me, your 10 minutes is all you have an appointment. Oh, shut up. You are the boss, so you can make anytime. You can tell me what you send the workshop anyway. Okay. That is also a very
Some of them, yes, not qualified. Very good. Very good. Maybe when on our way out, he's here. So then I don't know whether I'm not sure whether to work a consultant. I would say look at the document, discuss with him, discuss with this person, and then make your choice. Because I wanted him to be the lead for this, but some other person Can be a lead, yeah. So I would say look at the national. I'm not very hot. Well done. Right. Good to see you. When you say we should come, that we come. Fine. How are you? And you don't look like somebody who's very. I have. Although we keep trying to drive her crazy, but she resists. She's very resilient. Very resilient. That's the word I was looking for. Well, you too. So these ones, some of them, like this is, I wanted to, this is for large animal ruminants. This one is for small ruminants. I've talked to him, but I'm not sure too much. He's good. He's become a politician too. Quite a number of them are in the pharmacology department. And then we could add one person from NAFTA. It's about the use of drugs and access. I think it would be good. You know, they have that, they are veterinary. He used to pay the mask before. Okay. Yes. Yeah, to be honest, I don't know any of them, but I think having somebody from there, so maybe this person, that would be good. So maybe I can run one person here if I'm pulling him out as a consultant. I think I may be more comfortable with him. But if you talk to this person, maybe he can actually hear it. Not be bad to have somebody from human health side. But I want you to speak to him and understand his appreciation of animal health. Yeah, there's a young list of people to see you. I was wondering why. I thought you were out of the country. You know, this is my biggest I want to I just realized where. Yeah. So I want to speak. How are you? I sent you a WhatsApp. I replied. I'm lawyer. I saw you when you keep it. How are you, sir? Good to see you. How's everything? Yes. Well done. Yes. Fine, thank you. Yes, sir. Very, very important. But it's good to hear them. Yes. Yeah, it's also good to see the differences. Yeah. Different countries are very, very peculiar. Yes, I think it's good for our continuing education too, isn't it? It's true. Yeah. And not, you know, the point they were making in Ghana, people need to remember that Ghana has only had vet schools for roughly 10 years. So probably their curriculum is very up to date, more than what we are using. So that may be the reason why definitely they are cheating themselves from the practical part of it. But it's quite possible that the theory they've done at school may not be different. When did they start? So you can't, I'm very sure some of our vet schools have not updated their curricula over time. Exactly. So probably the curricula in Ghana will be better than ours because they are brand new. So that's it. We need to show understanding. Okay, so that's it. Yeah. So I wanted to run this list by you. I'm doing the forms now. I want to send this out by. I think for this, just talk to these various people and take your decision. Okay, so that is it about the AMS. The other things,
I just want to find out whether MSH has reached out to him for the consultation. I think you have. I'm pretty sure because I saw him, I think so. But please take the opportunity to No, I sent him a WhatsApp. I didn't okay, but yeah. I will happy to pay. I've also not seen the letter to them about it. Also, I will make it the first point on my meeting with him now. I will do that. If you send it, I'll make sure he sends it before we. I'm not sure you sent the letter to the department, MBRI, also send nomination to the meeting to his nomination and to release the two people. And facilitate. Exactly. And we even just discuss it so that so that if once they know, the letters can come later. Yes, I will discuss it with her. I'm going to get across to Mariam today. Once she's around, this ends tomorrow. No, I mean Mariam from MSH. Okay, Mariam. And so that you can give me they should get the venue so that we send out the invitation letters next week. And so, so I think those are the things I have. So that's fine. Yeah. Thank you. Then, the other issue, I'm still going to get more in that. If she can arrange, if she can make up 2 days to arrange something, have a meeting with NAFDAC, they will handle it. And that would be nice. And we're going to send it. Yes, let me do that one. Okay. Although Solomon has a choice, I mean, it's also very. I'm just worried that it will stress him to resign, and I can't afford that. And you know, that's why I was telling you, it's the same people running back and forth, and they have their work in there. It's stressful to build this kind of thing. To build up. Faith was saying that I look very relaxed. Somebody Plumbing said to me that I looked it. I said, now I need my feelings to match. He was laughing. And you know, so I can't. Like the song goes, I can't keep myself. Yeah. And, I do as best I can, but, you know. Because for me, I can even let some other activities. But you think that if you can't do, and okay, that was like, and let's just do something. If you don't do it, the country knows you not do it. They'll look for another exactly. But if you do it and do it, and morning, how are you? You really not done. Oh, no problem. I will catch up with you. Let me finish with Dr. Pan. Thank you so much. You know, I appreciate it. If they think they've done, but they haven't. Yeah. So for me, and me, I will use some money for those deliverables and let them go. It's better to just quality and you know, so I'm really not. I understand the pressure that Daniel is under. There's always that struggle because at a point you feel like giving up and just doing anything, but you have to call yourself back and say, no, don't slip into that. It's not always easy. So what I'm going to do, I'm going to send the link to the folder where I have everything on Atlas. Okay. So just maybe so that we quickly look at it. This is it. It has all the documentation, and then there's a zip file with the results. So there's the Word report, then there's the Excel file on each lab and the PowerPoint. So I'm just going to you should have access to it. Yes. So I'm just going to send you the link. When you get this folder, just try and download it. Maybe once I've done that, which lab were you NBRI? Yes. I will maybe try and send you the NBRI one separately. Okay. So that in case the downloading takes a lot of time. Yeah. So let me just do that. Anyway, you've noted somewhere. I'm trying to see how I can change my daughter from HAs to Africa. So we are going to check once.
I hope she's okay where she is. We just want to change it. They're not feeding them well. And that was the first Not to school because of the country. You know, like Schools are at that struggling. age. Yeah, it's not, it's very bad for their development. I was like, this 1 year is going to be bad for me, but I was talking with Papa, I said, you guys see the principal of that school. And because I just assume that they don't take students in case. But there are always exceptions. Yeah, also training. To work out. The one, yeah, I've shared the link. Please download it immediately you receive it so that you have the number. I've sent the link. So once I'll check later. Okay, yeah, no, but I'm saying once it's no, once you get that, don't, the thing is, I want you to download it so that you have your own. I will. Then you are sending me the NBR rights. I want to. Let me see, Kabir. Please do. You know, some of those things, this is bounded from ECTA since that from ECTA began. Yeah, it's amazing. My sister, how are you? Good, good. Enjoying the meeting? Yes, yes. No, it's okay. I have my tea. Yes, please. Very important. How is it? It's a pleasure to be in Abuja. Yeah, we have to go out maybe this evening before you back. Okay, maybe just to have dinner or not to be in the hotel all the time. Yes. And you work and I'm stressed. I'm happy for the team here. The thing is nice. Next week, I'm trying to have training of trainers, training of mentors. The company. Yeah, admin, I don't know. They are not packed. But apart from that, okay, it's the temple. We have a group going now. Yes. It's not easy. So, yeah. When I see your thing you have it, yeah. But I don't know. Swimming, so that change the member of the change the steering committee. Yeah. So if you look at it, we have usually we don't appoint a person, it's a position. For example, the chairman of Association of Veterinary Teaching Hospitals. Today it's one person. By the next time it's another person. So it's like that. In Nigeria, usually if it's something which is personal, you can select. But for something like a steering committee, and this is something which in Nigeria we take very seriously, you have to respect the institution. So this, like NCDC, NCDC has to be part of it. So you have to choose who is the director of surveillance in NCDC. Okay. The regulation. So AFINET is a member of the steering committee. Okay, so in Nigeria, again in Nigeria, government always takes strong ownership. So in Nigeria, it's difficult to say AFINET owns FETP. FETP is for the government, AFINET is a party. But of course, no. Most of it is about AFINET. But Nigeria generally does not allow partners to run programs. It's not allowed. Just give to go to FETP. Okay, no, it's just started. No, I just want to. Oh, to iSAVET. They sit on the steering committee.
Usually when we have graduation or things, we invite them and we learn from them. But, you know, the FEGP program now is almost 18 years. So AFINET sits at the very high level. The people who really do the ethics, they are Nigerians. People like Professor Kia, people like Professor Junaid, you know. So the AFINET really, they manage it. The people who are doing it. The place of Nigerians, yeah. So in Tamabul, yeah. So AFINET, but what they have in Nigeria, and again from the beginning, we had in FETP 3 tracks: the human health, the veterinary, and the lab. Okay. Okay. So yeah, you see. Okay. So I hope I will hear from this about next week. Yes. They don't want that. They're trying to block it. That's what I have to go and see Otto about. Till now, they have refused to engage in venue. There's no venue. This workshop, the venue was designed 8 p.m. Tuesday. Started on Wednesday. Let me try some. Please do. You know, for the beds, so each year, maybe if they have 15 people on FETP, maybe 2 will be vets. But you know, you multiply that by 8 years, we have strong. Yeah. Okay. Yeah, let's go. I have my tea, but I want some. How to it will still be but also in Nigeria, also have that a lot of work is done about for me, I want to keep iSAVET out of that game so that iSAVET can continue. Not that we are working, but we are trying to bring it all together. But I don't want it to interfere. So I understand 100%. No, that's ideas. Very nice. I try to be like you. Put them it's very elegant. It's way that you very elegant. I am one battery. I would like shopping is very good. It's not too much to do shopping here. What I like is very. This I know exactly where to get this. I know it is very beautiful. I have a shop where this is so fun. Silk. I have a shop where this is so silk. It's not far. But I prefer it is handmade. Yeah, this handmade one, yeah, like the tie-dye. This one exactly. I have a shop. She has many colors of so what time are you going to have? We'll go back on Saturday the morning. Okay, so tomorrow in the afternoon, the place is not about that. Okay, she has it. I want one like this, maybe last month. So she has it from okay, yeah. Yeah, also you have yes, I like yeah, this one is nice also, yeah. When we get to her shop, so this one no problem, just remind me on Friday. And what is
But it's somewhere done by the housing decoration. Or I don't know about like cultural things or normal things like this, or what type of house decoration. it depends. Are you going for fabrics? Yes. No, tomorrow. Yeah, but we have the same fabric. Yeah. Okay, we have damask. But I don't know where Normally those who sell the laces. Yeah, I grew up in Lagos. So if it's in Lagos, but Abuja and all those things, my mom takes care of it. So I haven't even asked when he said it in Abuja. Okay, we'll find out. Yeah. But before that type, honestly, I do maybe I'll try to. And also, I'm not really a fan, but over here, I work on the village. Okay. So it's with health focus. Okay, yeah. You know, the ECOWAS, the One Health, leadership program, Gambia, and that. So, what I say is because so she thinks we details of the But I will try to ask. Okay. At least if you know where it is, It is there, we can just. Okay, thank you. I think so you're going to go back to business. Dr. Aida. Well, you know, from the Dr. Raw, Erubino, Borough, you know, it's my last week from Marco. From Ukraine, we studied in Ukraine together in the best school. She's doing well. We have a platform, and so once in a while I continue to. Yeah, will be 30 years in 2 years. 30 years, yes. Oh, 3 0. Once we get to Since we finished veterinary school, yes. very meticulous. So much for the comments. Great discussion. Wow.
Sweet come on, She gives one sweet to give me to yourself. I'm showing you the from the green. Bueno, mató. Looks like I'm having a difficulty. Go back.
Hello. Hello, can we get started? You can have your tea, your drinks. We're starting. We're going to have continue with the country experiences. DRC, I hope you are ready. Prof, are you ready with DRC? Okay, DRC, I hope you are ready. Is DRC here? Okay. Okay, thank you. DRC, can you start your presentation? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis le docteur le coordonnateur national iSAVET. Et à ma gauche, le professeur Gaston Amzouati, le coordonnateur national État de RDC. La RDC, c'est un grand pays avec une superficie de 2 345 km². Elle partage 9 frontières terrestres et maritimes avec 9 pays voisins. Sa population humaine est estimée à 105 millions d'habitants. C'est un pays à caractère agro-pastoral où 70% de la population se met aux activités agro-pastorales. L'agriculture et l'élevage contribuent à la création d'emplois. We're having issues here. S'il vous plaît, on a oublié qu'on a une session francophone. Donc, il nous faut 2 rapporteurs pour ça. Hello. Qui était hier, c'était le Sénégal et Burkina. Côte d'Ivoire, Niger is presenting today. Okay. Côte d'Ivoire, Cameroon. Cameroon. Côte d'Ivoire and Cameroon will be the rapporteur. So can you start again, please? So, yes, thank you. Donc, vous reprenez. Ok, merci beaucoup. Je disais que la RDC, c'est un grand pays. De par sa superficie, elle a 2 345 km². Il partage ses frontières avec 9 pays voisins. Ces frontières ont une longueur de 10 km². La population humaine est estimée à 105 millions d'habitants. C'est un pays à caractère agro-pastoral où la population se met à ses activités agro-pastorales à 70%. L'agriculture et l'élevage contribuent à la création d'emplois à 60% et 9% de PIB. Le cheptel national qui a été recensé en 2023 est de 1,1 million de bovins, 14,2 millions de féculents, 19,7 millions de volailles et 5,1 millions de porcins. Bon. En ce qui concerne les ressources humaines, l'État a plus de 500 médecins vétérinaires, 11 926 paraprofessionnels vétérinaires recensés en 2023, dont 6 907 sont affectés aux différents ministères, au ministère de l'Environnement, de la Santé, de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur,
contrairement aussi à la recherche scientifique. Alors, en ce qui concerne l'évaluation des besoins, en 2019, le pays avait fait l'évaluation des besoins. Le pays a développé une stratégie pour le développement des ressources humaines en élaborant un plan stratégique national de formation continue du personnel en charge de la santé animale. Et cette formation devrait se faire à tout niveau de la pyramide sanitaire. Slide. En ce qui concerne l'institutionnalisation du programme iSAVET, la RDCI a un comité de pilotage qui est dirigé par le secrétaire général à la pêche et l'élevage, où le programme iSAVET est logé. Il y a aussi un coordonnateur national qui est le point focal. Et puis, en ce qui concerne les partenariats de mise en œuvre, les pays collaborent avec les différentes universités sur place et puis avec nos autres ministères. Il y a les différents formateurs qui viennent de différentes universités, dont la faculté de médecine vétérinaire de l'Université pédagogique nationale, la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Kinshasa et les experts du ministère. En ce qui concerne l'organisation de cohortes pour cette année, en 2024, nous avons organisé une seule cohorte, qui est la 4e cohorte. Donc là, la RDC est déjà la 4e cohorte. Alors, cette 4e cohorte avait 15 participants du ministère de Pêche et l'Élevage. Et aussi les 26 provinces que comptait la RDC, il y a que 11 provinces qui avaient soumissionné. Et ces 15 participants sont venus de ces 11 provinces. En ce qui concerne le sexe ratio de la 4e cohorte, nous avons 2 femmes sur les 13. Les profils, tous ce sont des médecins vétérinaires. L'achèvement est à 90% parce qu'ils ont presque fini la cohorte parcours. Ils ont fourni tous les livrables possibles. Et là, il reste que la défense de leur travail. Un petit récapitulatif pour la 4e cohorte. Tous ils sont des médecins vétérinaires. Parce que lors du lancement de l'appel à candidature, nous avons vraiment insisté sur le critérium et que l'appel était réservé aux médecins vétérinaires. Nous n'avons pas voulu intégrer les paraprofessionnels vétérinaires. En ce qui concerne le sexe ratio, nous l'avons déjà dit, c'est 13%. De province, nous soumissionnons sur le 26. Et puis nous avons placé les candidats avec le critère d'âge. La moyenne d'âge était de 35 ans. Il s'agit des images de la remise officielle de brevet de former iSAVET de cohortes précédentes, de 3 cohortes précédentes, lors du lancement officiel de la 4e cohorte. En présence du représentant de l'ISAID, de la FAO, et du président du comité de pilotage qui est le secrétaire général à la pêche et l'élevage. En ce qui concerne la distribution des formés iSAVET, presque avec la 4e cohorte, nous accueillons presque toutes les provinces. Il y a le formé iSAVET. Vous allez trouver dans certaines provinces-là des iSAVET. Comme c'est représenté, vous allez constater qu'on a presque toutes les provinces sont maintenant couvertes par le formé iSAVET. En ce qui concerne l'état de mise en œuvre des recommandations de la DPC, je pense qu'on ne sera pas encore toutes les recommandations. Et la RDC a pris notre évaluation. Nous sommes donnés une note de 11 sur 16. Il y a 4 slides de recommandations. OK, merci beaucoup. En ce qui concerne la valorisation et le success story, en tout cas, ça c'est vraiment à féliciter. Nos formés iSAVET participent à beaucoup d'investigations et des enquêtes de terrain au pays. Ils participent aussi à beaucoup de conférences, surtout qu'il y a une création d'un institut national de santé publique au pays, où il y a aussi l'installation d'un centre d'opération d'urgence de santé publique, avec l'application de l'approche One. Formés iSAVET vraiment sont à mesure de participer et ils excellent dans toutes ces conférences et différents ateliers.
Comme vous le savez, la RDC, c'est un grand travail qui est aussi vache. Quand je parle de la richesse, il ne s'agit pas seulement de minéraux, mais la RDC est aussi riche en ce qui concerne les pathogènes et les... C'est vraiment une bombe. C'est comme ça que nos apprenants, notamment iSAVET, participent vraiment aux investigations de beaucoup de cas. Là, ils sont sur le terrain, quelques-uns sont sur le terrain. Ils participent aux investigations à la riposte de marques la rage dans les différentes provinces. Alors, pour dépenser le partage des expériences, pour cette quatrième cohorte, nous avons développé des stratégies pour ne pas avoir de produits de vie. Alors, nous avons instauré un système de faire de façon hebdomadaire et encourager les apprenants qui travaillent vraiment comme il faut. Alors, c'est chaque semaine, c'est chaque fin d'une semaine que nous évaluons les apprenants qui sont sur le terrain ensemble avec le moteur. Sera les ouvrages à fournir, des rapports hebdomadaires, qui n'ont pas encore fourni. Et là, nous encourageons ceux qui ont fourni en le félicitant, et aussi encourageons ceux qui n'ont pas encore fourni. De cette façon-là, en tout cas, on n'a pas encore de produit de vie jusque-là. Le taux d'achèvement est à 90%. Avec les cohortes précédentes, nous avons constaté vraiment qu'on avait un taux élevé de produits de vie. Alors, ces stagiaires, la quatrième cohorte participe vraiment pour le partage de connaissances. Ils sont ensemble avec nos amis de la santé, des travaux, dans des conférences, des réunions, des ateliers de formation. Et nous sommes vraiment excellents en faisant ce partage de connaissances. Et nos amis de la santé commencent à poser des questions. Est-ce que vous avez appris cela? Ils ont dit, nous avons une formation spécifique chez nous qu'on appelle iSAVET. Voilà. En ce qui concerne l'évaluation des cours, bon, la quatrième cohorte avec 15 apprenants, au total, évalué à 120 000 dollars, et le coût par stagiaire est à plus ou moins 1 000 $. Bon, en ce qui concerne les suggestions et les stratégies, c'est le coût. Le problème, c'est que s'engager totalement à financer et à prendre en charge le programme de formation des adultes. Donc, à cette question de contraintes et les défis, d'abord, comme vous le savez, le programme, nous avons vraiment besoin d'épidémiologistes. Le gap est encore là, malgré les efforts consentis par le FAO, mais le gap est encore là. Il y a aussi le coût de la formation. Après les perspectives, nous continuons à faire le plaidoyer auprès du gouvernement. Comme vous pouvez le constater, l'avancée des tâches élevages, c'est un nouveau ministère qui a été récemment créé. Longtemps, il a été associé aux différents ministères, aux autres ministères, dont l'agriculture, le développement rural et le sport. Alors, lors du partage ou de la session de ces ministères, les tâches élevages et les plans de ces ressources humaines. C'est comme ça que le ministère se bat c'est la formation et le développement de ces ressources humaines. Et ça, nous disons merci aux organisateurs, merci à la FAO pour tout le soutien nécessaire pour soutenir le ministère de pêche et d'élevage et nous remercions. Thank you very much for your presentation. You worked within 10 minutes, and I want to thank you so much for that presentation. I'm glad you have a history now of fisheries and livestock resources. I believe you will concentrate all your efforts now at getting things done to make iSAVET really a success in the country. Thank you. The next country to present is Guinea. Guinea, are you ready? Guinea? Okay. Mali, Niger, Senegal, get ready. After Guinea, it's Mali.
Ok, merci à tous. Le message de vous faire la présentation de l'état de mise en œuvre du programme que vous avez tangué au compte de l'année 2023. Ok, nous allons commencer tout d'abord par les données sur la population humaine. En termes de chiffres, nous sommes au total 13 622 399 Guinéens, dont 999 914 femmes. Nous sommes répartis dans 4 régions naturelles. C'est la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée, la Guinée forestière. Ça, c'est une superficie de 245 857 km². Et à chaque kilomètre carré vivent 55 habitants en termes de densité moyenne. Au-delà de la langue française qui est la langue officielle, nous avons 24 langues locales, dont le pulaar, qui représente les 40% de la population. La langue malinké en deuxième position, qui occupe la Haute-Guinée avec 30%. La langue Soussou, la Basse-Guinée, où se trouve la capitale guinéenne, avec 20%. Et les autres langues représentent les 2%. Généralement, en Guinée forestière, c'est le Guérzé, le Kissi, Toma, etc., etc. Parlant de données, c'est les ressources humaines. Là, c'est un tableau, vous verrez le profil et le statut administratif du personnel. Et là, le premier constat, c'est qu'on est peu. Parce que nous, nous tirons un nombre de 102 par rapport aux activités qui nous attendent. Et raison pour laquelle on a accepté d'être avec nous, de travailler avec nous, d'autres agents ayant la même profession que nous, c'est qu'on appelle stagiaire, mais pas stagiaire en tant que tel, parce que stage, c'est un peu bien déterminé. Là, parmi il y en a qui sont avec nous depuis des années. Donc, ils sont au nombre de 406. Donc, les deux chiffres associés, on est au total, comme travail, 508. C'est parce que tout récemment, l'État guinéen aussi avait organisé un test de recrutement. Les résultats sont sortis, mais les matricules ne sont pas sortis. C'est le secteur service vétérinaire nous a attribué un petit nombre encore, c'est 79. Donc, ceux-ci viendront compléter à ça. En termes de besoins en formation, là aussi, en colonne, vous voyez les vétérinaires et puis les paravétérinaires. En termes de formation en épidémiologie, on a construit la formation iSAVET. Chez les vétérinaires, on a formé 79 agents, contre 5, c'est les paravétérinaires. Donc, il fait un effectif de 84. Maintenant, le besoin en formation. On a besoin de former 283 vétérinaires, contre 549, c'est les paravétérinaires. Donc, le tout va donner enfin 916. Slide. Donc là, c'est les données sur le secteur, sur l'élevage, qui reste la deuxième activité du secteur rural après l'agriculture, où vous voyez les différentes espèces élevées. Et selon le recensement national, le dernier recensement qui date de 2022, dont les effectifs selon les espèces que vous voyez là. Et nous avons des races locales. D'ailleurs, ce sont les races locales qui dominent, notamment la race Nama, qui est originaire de la Guinée, qui représente les 99,9%. Et chez les petits ruminants, c'est la race Dialenké avec 99,7%. Le secteur contribue également parce qu'en 2023, à la hauteur de 20,5%, parce que comme recette élevée, en 2022, le secteur a contribué 9 milliards 826 millions de francs guinéens. OK, l'institutionnalisation. La question qui a été posée était de savoir est-ce qu'il y a eu des actes après octobre 2023. La réponse est non, il n'y a pas eu de nouvelles dates. Partenariat, effectivement, on a collaboré avec deux institutions pour la formation de 2 cohortes. La 4e cohorte avec la FAO sous financement des iSAVET, et puis la 3e cohorte avec la FAO, la 4e avec la Banque mondiale. Ils sont présentement en cours, 2 cohortes en cours en Guinée présentement. Pour la phase de mise en œuvre, s'il y a eu la différence entre les cohortes, non. La question est non, il n'y a pas de différence entre les cohortes précédentes et celles qui sont en cours.
Parlant de mentorat, modalité de suivi. Là, nous avons un ensemble, pendant la période du mentorat, on a un ensemble d'activités à mener sur le terrain. Et quand on parle de mentorat, forcément, on doit parler des livrables qui sont fournis par les stagiaires. Et ces livrables sont examinés et puis évalués en fonction de la promptitude et de la complétude. Et puis, on va permettre aussi aux stagiaires d'accéder aux données parce que pour produire ces livrables, il faut des données. On les assiste également pour la production des livrables. À chaque mois, pendant les 3 mois, chaque mois, il y a une mission de mentorat. Et puis, à la fin, ils sont évalués. Les mentors sont évalués, les superviseurs ainsi que les stagiaires. Ce sont des formulaires qu'on les soumet. Les stagiaires évaluent leurs mentors et puis les stagiaires sont évalués par les superviseurs et les mentors. Pour le soutien des mentors et des stagiaires, effectivement, nous les donnons des primes en termes de contrat après le mentorat et puis des frais de communication pour la communication entre mentors et stagiaires. Comme résultat, l'appropriation. D'abord, la mise en œuvre, le maître d'œuvre du programme, c'est le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, où il y a eu la désignation d'un coordinateur national et puis un comité de pilotage selon la décision qui est là. Le partenariat, comme on a dit, il y a eu 4 cohortes réalisées et avec une cohorte de formation de formateurs et de mentors. Les 3 cohortes par la FAO, la cohorte et par la Banque mondiale et une cohorte frontline avec la Banque mondiale aussi. Nous impliquons les vétérinaires dans la formation comme stagiaires et puis nous collaborons avec la plateforme One Health parce qu'ils nous fournissent des formateurs, effectivement avec les organisations des éleveurs parce que c'est eux qui nous fournissent des données. Nous collaborons avec eux. Et puis l'école vétérinaire de Dalaba où se tient la formation théorique d'ailleurs. Et à 100 km de là, c'est le centre de formation de l'élevage où se tient la phase pratique. Le renforcement existe, il y a une stratégie, bien qu'il y a une stratégie nationale de renforcement des capacités qui prend en compte, bien sûr, les formations en épidémiologie iSAVET. Slide. Là, ce sont les 2 cohortes qui sont en cours. Vous voyez, en catégorie, en sous-catégorie, la 4e cohorte qui a 20 participants, la 3e cohorte 20 participants et puis la 4e 25 participants. En termes de genre, vous voyez la 4e cohorte a 10 femmes contre 15. Et parlant de taux d'achèvement, selon les 4 phases, à 100%, s'il vous plaît, le taux d'achèvement à 100% pour les 2 cohortes, 100% aussi pour la phase théorie, la phase pratique, et puis les stages pratiques à 99% pour la 3e et 33% pour la 4e. Donc, de l'autre côté, ce sont les photos de la 3e et puis de la 4e cohorte. Slide. Là, c'est l'évolution des cohortes. La première carte ici, la première cohorte, voilà les préfectures qui sont colorées. Les préfectures touchées pendant la première cohorte. La 2e carte, ce sont les 2 cohortes associées. De l'autre côté, c'est la 3e cohorte où à la 3e cohorte, toutes les préfectures sont touchées. Ainsi, c'est comme la 4e cohorte aussi, toutes les préfectures étaient touchées. Slide. C'est bloqué. OK. Là, vous allez accepter d'être, parce que c'est en 3 clics, vous allez accepter de faire ça pour présenter les différentes couleurs. Voilà, ça c'est la première cohorte. Voilà les préfectures qui sont touchées pendant la première cohorte, 17 préfectures. Et puis la 2e cohorte, aussi 15 préfectures avec 8 nouvelles. Et puis voilà la 3e cohorte avec 15 préfectures et 8 nouvelles encore. La 4e cohorte, cliquez. Voilà, ce sont les 3 cohortes. Voilà l'évolution des cohortes. Slide. Là, c'est le genre, le taux de participation des femmes. Avec la première cohorte, on a atteint les 20%, la 2e cohorte, 16%, la 3e cohorte, 20%, et puis la 4e, 40%.
OK, là, de l'autre côté, vous voyez, ce sont les hommes. La lettre H indique les hommes et puis les femmes. Voilà comment sont répartis les participants. Là, ce sont les recommandations de l'année passée. OK, vous pouvez continuer. Là, c'est la participation des stagiaires aux différentes activités de surveillance parce qu'ils sont vraiment au premier plan. C'est qu'avec l'épidémie de la fièvre Lassa, ils étaient là, avec les investigations, avec la grippe aviaire tout récemment à Bokeh, il y a eu, qu'on a rencontré au sein de la faune sauvage, ils étaient là encore, avec la grippe aviaire. Donc, vraiment, ils participent activement. Parce que autant de fois que les cohortes augmentent, autant de fois que le nombre de déclarations de maladies augmente. Donc là, vraiment, c'est un atout. Là, c'est des photos qui indiquent leur participation toujours à des ateliers à l'intérieur du pays là-bas, des plateformes, et puis des conseils, ils apportent des conseils aux éleveurs. Là, là, on les a dit, les certifiés, de vraiment de tout faire pour mettre en forme les chefs de poste. Ici, par exemple, la première photo, c'est un certifié iSAVET qui a réuni tous les chefs de poste de la préfecture pour le développer des thèmes. Surtout ici, le thème, c'est l'identification, la notification et la transmission des données de surveillance des maladies animales. Donc, c'est des sciences d'autopsie avec les chefs de poste, etc., etc. Slides. OK, là, c'est la liste de la troisième et de la quatrième cohorte. S'il vous plaît, tour un peu. Vous voyez, les participants, c'est les chefs de poste, parce que ce sont ceux-là qui sont vraiment impliqués dans la surveillance. Ils sont en majorité les chefs de poste, vraiment qui sont sélectionnés pour ces différentes formations. Là, c'est le coût, comme vous voyez déjà, le coût par participant et le coût total de la formation. Comme suggestion de l'autre côté, il faut multiplier les partenaires, parce que le temps de partenaires, le temps de réalisation, là, c'est de l'autre côté aussi, il y a l'utilisation des infrastructures locales et l'implication des GNG. Tout ça, c'est des suggestions. Là, il y a des contraintes parce que les 95% des certifiés, ils ne sont pas à la fonction publique. Là, c'est un problème parce qu'à la longue, on a peur avec la déperdition de ces compétences, qu'ils me lâchent. Mais quand même, parce que le recrutement passé, ils étaient pleinement dedans. On les a recrutés. Donc, c'est au fur et à mesure. On va essayer de voir comment les recruter tous. Aussi, il y a le coût élevé de la formation. Il y a le faible nombre de partenaires impliqués et puis le faible appui financier par le gouvernement. Là, comme solution, c'est de les intégrer à la fonction publique et puis impliquer plusieurs partenaires, surtout que le gouvernement aussi essaie d'appuyer. Formation ISAVET, on prétend, en tout cas dans l'avenir, à organiser les autres niveaux. Et puis, la transition, d'accord, vous pouvez. Donc là, ce sont les remerciements d'abord avec la FAO, l'USAID, l'organisation de ce programme. Les remerciements également au gouvernement guinéen et tout le monde. Et merci. Thank you. Thank you, DRC. Oh, this is DRC. I say thank you, DRC. Is it Guinea? Oh, but I asked for DRC. They're done. Oh, okay. Thanks, Guinea. You exceeded your time by 5 minutes, but thank you all the same. You refused to look at me when I was trying to tell you the time was on. That was a good strategy. Thank you so much. The next person is from Mali. Is Mali ready? Thank you. 10 minutes, please.
Thank you. Merci. Bonjour à tout le monde. Nous avons l'honneur de vous présenter les activités iSAVET déroulées au Mali. Maintenant, donc mon nom c'est Dr Mohamed Lamine. Je suis le chef de la division législation et point focal iSAVET au niveau de la Direction nationale des services vétérinaires du Mali. Donc, l'implémentation du programme iSAVET, ça fait suite au lancement du programme en 2018 à Dakar. Donc, le Mali avait présenté 3 agents par rapport à cette session. Docteur, attends. Alors? Oui. So we start your time. Vous avez envoyé le 16, non? 16 août. Non, moi, je vais changer moi-même. Je pense qu'il Vous l'avez, Roster? C'est celle-ci? Non. C'est pas celle-ci? C'est celle-ci? Oui. Le nom du fichier, ça commence par... Non, le nom du fichier. Voilà. C'est le 16 août. Ouais. Non, il y avait deux à 3 versions. Ça, c'est bon ou pas? Ouais. Ok. Faut dérouler. Je vois les slides. Voilà. Vous pouvez avancer. Avancer. Avancer, je vais voir les choses. Non, c'est bon. C'est le bon. C'est bon. C'est le bon. Hein? C'est le bon. Ouais. Donc, la première slide. Ouais. Voilà, comme résumé et présentation du pays. Donc, le Mali, c'est un pays continental au cœur de l'Afrique de l'Ouest avec une superficie de 1 241 238 km² et une population estimée à 22 395 485 habitants. Ce sont des données de l'Institut national des statistiques de 2023. Donc, l'économie est essentiellement agro-silvo-pastorale, c'est-à-dire c'est basé sur l'agriculture, l'élevage et la pêche, essentiellement. Donc, l'élevage, qui est un sous-secteur très important aussi, contribue très fortement au produit intérieur brut du pays. Donc, il constitue la principale source de subsistance pour plus de 30% de la population malienne et contribue pour 15% au PIB, 24% à la production au secteur rural et 80% environ aux revenus des populations rurales et près de 20% aux recettes d'exportation. Donc, l'élevage, c'est très important dans l'économie du Mali et c'est aussi le 3e produit d'exportation après l'or, après le coton et l'or. Donc, l'élevage vient en 3e position. Et les effectifs du cheptel sont estimés
à 13 631 000 têtes de bovins, 23 317 000 ovins, 32 millions de caprins, 632 équins et 1 238 asins. Quelqu'un avait parlé des asins qui avaient été oubliés. Les asins sont là. Et les camélins aussi, 1 343 000. Les porcins, 90 000. La volaille estimée après 60 millions. Ce sont les estimations du cheptel au niveau du Mali. Donc, vous voyez bien que les chiffres sont assez conséquents. Maintenant, les évaluations PVS de 2017, PVS de l'MSA et 7 de la FAO de 2018 ont mis l'accent sur le besoin de renforcement des capacités des ressources humaines, tant en nombre qu'en qualité. Donc, on peut dire qu'à ce niveau, déjà, iSAVET vient combler cette forte demande du personnel et en nombre et en qualité par rapport à ces évaluations, aux recommandations suite à ces évaluations. Donc, on a dit l'implémentation, ça fait suite au programme de Dakar de 2018 et l'effectif du personnel technique des services vétérinaires au niveau des services publics, ça c'est la donnée du service public, ça fait au total 446 agents. Donc, vous voyez, c'est nettement inférieur à ce que le cadre organique prévoit. Le cadre organique prévoit à peu près le triple de cet effectif. Hein. Donc, s'il y a un problème déjà au niveau de l'élevage, au niveau du Mali, c'est ce déficit en personnel, tant en nombre qu'en qualité. Diapo. Donc, on a dit le processus d'institutionnalisation est en cours. Donc, il y a des points focaux iSAVET qui ont été désignés, les points focaux au niveau du ministère et les points focaux au niveau des services vétérinaires. Maintenant, le programme, dans son déroulement au niveau du Mali, c'est conformément à ce qui est dit dans les documents. Le programme il est exécuté par la formation théorique qui prend 3 semaines, à la suite de laquelle il y a la formation pratique qui est encadrée par les mentors. Donc, à la suite de ces 1 mois de formation, les agents vont sur le terrain pour la phase pratique qui fait 3 mois aussi et qui est sanctionnée par un atelier de post-formation, à la suite de laquelle nous délivrons des attestations. Donc, au Mali, il n'y a pas de date qui est posée en 2023. Donc, on a dit les dispositions sont en cours pour la mise en place du comité de pilotage au niveau du ministère. Les points focaux, on l'a dit, sont désignés. Next. Donc, au Mali, on est à la 3e cohorte qui a été exécutée à 100% avec 15 agents en 2023. Donc, c'est cette 3e cohorte. Vous voyez bien que les régions qui sont concernées et puis la qualité surtout des agents qui ont été formés. Donc, et leur fonction au niveau du dispositif de surveillance. Par rapport aux résultats, on a dit 48 agences ont été formées, dont deux femmes, en tout et tout pour le déroulement de iSAVET. Pour la phase pilote, il y a eu 3 agents. 3 agents qui ont été formés au niveau de la phase pilote. Pour la cohorte 1, 15, dont une femme. La cohorte 2, 15, qui étaient tous des hommes. Et la cohorte 3, 15 agents, dont une femme. C'est la répartition qui est un peu sur la carte. Et la 4e cohorte est en téléchargement et sera déroulée en septembre, bientôt. Maintenant, par rapport aux recommandations de l'année dernière, bon, il y a eu des activités qui ont débuté, il y a d'autres qui sont non achevées, il y a d'autres achevées. Et au total, ça donne, voilà, 8 sur 16, 8 sur 16 par rapport à cette notation.
Et par rapport aux communications aussi, nous avons un agent Amadou Bawa Traoré de la pilote, la phase pilote, qui a fait une communication sur son thème qui portait sur la tuberculose bovine et l'approche d'une seule santé dans la région de Koulikoro au Mali. C'était au niveau de l'instant de l'ancien chercheur. Et puis, il a aussi participé aux journées scientifiques en recherche de la science et de la santé, journée scientifique internationale de Bobo-Dioulasso. Par rapport aux réussites, nous avons les contributions des stagiaires aux activités de terrain, notamment dans les domaines de la surveillance, la notification, les enquêtes sur les épidémies. Donc, on a senti nettement une amélioration par rapport aux agents qui ont été formés, iSAVET, quant au déroulement à la collecte et puis à la notification des informations sanitaires et épidémiologiques. Pour les réussites, nous avons un stagiaire qui a été formé en master à l'ICMV de Dakar en 2022-2023. Et puis, il a été promu aussi comme directeur régional des services vétérinaires à Mopti. Comme partage de connaissances aussi, on a des stagiaires qui ont été admis au concours d'entrée à la fonction publique en 2022. Et c'était un agent aussi. Il a été affecté au centre de formation pratique en élevage en qualité d'enseignant-chercheur. Nous avons le développement et l'adaptation des fiches et des documents divers par rapport tout le matériel iSAVET. Et puis l'adaptation, les plaidoyers du programme pour l'adapter au contexte du Mali en 2022. Donc, on avait commis une étude pour adapter le programme un peu au Mali. Maintenant, par rapport au coût de la formation, le coût de la cohorte par rapport à la formation, la supervision et puis l'atelier post-formation, et total, ça fait 36 millions de francs CFA. Et le coût par stagiaire, 2 422 000 environ. Par rapport aux contraintes, au gap, une des contraintes, c'est la durée de la formation qui est estimée trop longue par certains stagiaires. Donc, aussi, il faut mobiliser pendant tout un mois. La durée de phase théorique, 3 semaines plus la dernière semaine pour la phase pratique, ça fait 1 mois pratiquement. Mobiliser les agents pendant 1 mois, c'est une problématique vraiment. L'insuffisance d'agents aussi, je crois qu'on l'avait déjà en parlé, c'est vraiment un goulot au niveau des services vétérinaires, au niveau du Mali. Le personnel est vraiment, non seulement il est très vétuste et puis il est très insuffisant pour les missions qui sont assignées. Il y a la non-prise en charge des frais d'analyse par rapport à certaines thématiques. La prise en charge des frais de communication aussi des superviseurs qui font partie des contraintes. Et puis l'amélioration de la visibilité de la formation iSAVET. Et comme solution par rapport à ça, il y a des publications. Et par rapport aux échantillonnages, il y a les frais de prise en charge des frais des échantillons, l'amélioration de la collaboration avec le laboratoire central vétérinaire. Et puis l'adaptation de la formation aux autres cadres par rapport à l'insuffisance des cadres au niveau du personnel des services vétérinaires. Voilà. Pour les perspectives, quels sont les processus en cours par rapport à l'appropriation? Donc, il y a le processus d'institutionnalisation du programme qui est en cours au niveau du ministère pour la mise en place du comité technique. Et les partenariats et les mesures, l'implication de l'enseignement supérieur dans l'évaluation des stagiaires. Dans l'évaluation des stagiaires à l'atelier post-formation, on fait intervenir les enseignants de l'université. Ouais. Une stratégie nationale, et puis une stratégie nationale, c'est en capacité, c'est un encontre de la prochaine santé, ça existe. Les services vétérinaires ont élaboré un plan de formation, un plan qui, de 2023 à 2027, un plan de formation qui prend en compte iSAVET
et un plan qui fait 2 milliards 132 millions. Next. La transition en ligne, on en a discuté, je crois que c'est un sujet qui reste toujours en discussion. La faisabilité ou non, ça dépend des conditions de chaque pays. Au Mali, c'est très compliqué. Voilà. Les remerciements, il y a l'université, l'USAID, les coordinations, le FOWETAD, le ministère de l'élevage, la plateforme Une seule santé. En photo, c'est la troisième cohorte au niveau du Mali. Et je vous remercie. Thank you so much. 1 minute and share. Okay. Right. You share it? Okay. You know what I'll do in that 1 minute? Okay. In that 1 minute, there's a very important information as a mother. I think I'm a mother, am I not? Okay. And a grandmother. A very important thing while Professor Kane is trying to do that. One of my sons, in terms of bringing them to this world, I labored on a day like this. I labored on a day like this and brought forth a child I named Otto Muhinga. So we are going to sing for Otto. Today is his birthday. I told you. So what do you think I went to the labor ward for? So today is Otto's birthday, and I want to use this opportunity to say a happy birthday. At his birth, it was a joy to me. So who can sing that? Oh, good. The one that we all know, or a special birthday song. Okay, let me sing a special birthday song for Dr. Ursula. Yes, so you always remember this, that Nigerians, together with the other iSAVET family from the region, dedicate this song to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Otto. Happy birthday to you. Otto. Happy birthday to you. So when we sing together, when I say happy birthday to you, say Otto, happy birthday to you. Okay, so 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Otto. Happy birthday to you. Just wait a little. Birthday to you, Otto. Birthday to you, Otto. We pray, may God bless you and keep you till the end of the year. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mama Otto. Impressive. Very impressive. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you now. And grant you long life to you.
Happy birthday to you. Okay, I thank you very much, man. I didn't expect this. I even hired even to my own colleagues in the office because we are busy today. But one person, one man, who's in front of me, went to pitch in my own Facebook page. He didn't tell me, and he went to the market and bought this hat because he realized that I have not put a hat as a Nigerian. So we want to compensate this today, and I thank Dr. Gani. Yeah, is the one who provocated my tears to come out, my cry. But I'm crying with joy and happiness. Thank you very much. Thank you very much. So, Bok, yeah, you said he should cry, and he has cried. Okay. And you see, as a son of mine, he's wearing the right hat. You are ready now. So you see, we use the time very well. Happy birthday, Otto. Yes, and we wish you all the best. And as you stay with us, you interact with us, we will always remember this day. I'm sure all of us will remember this day. So next year, by the grace of God, if the Lord tarries, we're still around, we'll remember that one. And we need only a heart. We need other things for you. Thank you and well done for all that you are doing for Nigeria and for ECTAD. Happy birthday. Wish you all the best. Thank you. So, all right then. Yeah, oh, Mama has so many children. Where? The capital of Nigeria. Ok. Rebonjour tout le monde. Donc, je vais vous présenter donc, les activités iSAVET Niger. C'est Dr Mekano Issoufou, je suis expert épidémiologiste à ECTAD. Je suis le point focal iSAVET au niveau de ECTAD. Slide, professeur. Bon, la capitale est très grande, ça fait 1 267 000 km², mais avec une population d'environ 26 millions d'habitants. Et le cheptel est estimé à 24 millions de bétail. Le bétail tropical, c'est un animal de 250 kg de poids vif. L'élevage contribue au PIB autour de 14%. Et le PIB, c'est à peu près de 15 milliards de dollars. On n'est pas encore très riche, mais ça viendra. Slide. OK. Donc, pour les ressources humaines, on a fait l'évaluation de besoins en 2021. Comme vous pouvez le constater, à l'époque, on avait 87 vétérinaires, 450 paravétérinaires et les 1330 là, c'est des auxiliaires. C'est vraiment par rapport aux ressources humaines. C'est bien en deçà, en tout cas, de l'importance de l'élevage chez nous. Alors, par rapport à la stratégie de développement des ressources humaines, un draft de plan de développement des ressources humaines. Voilà plus tard ce draft-là, ce qu'on va faire avec. Donc, pour le groupe de vétérinaires, j'ai déjà parlé. La question de besoin a été faite en mars 2021. Slide. Bon, pour ce qui est de l'institutionnalisation, revenez. Back. OK. Non.
OK. Donc, le comité de pilotage, le coordonnateur, point focal, tout ça, là, ça a été mis en place. Et le groupe de travail, c'est l'ensemble de l'équipe coordonnateur, formateur, et mentor et équipe ECTAT. Pour ce qui est de l'état de mise en œuvre, ici, je vais parler de partenariat. Qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé un atelier avec les universités et les écoles. Comme vous voyez ici, il y a 4 universités, une école de formation des cadres moyens et une autre école de formation c'est des cadres moyens, mais vraiment au niveau très bas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a présenté à ces écoles le programme iSAVET. On avait fait un atelier, on les a regroupés. On a fait parcourir toutes les 36 leçons, on leur a montré le contenu. C'était dans le but de sensibiliser et aussi de voir comment adapter, comment les universités, ces institutions de formation-là peuvent adopter le programme iSAVET. Donc, on a fait ce partage et à l'issue, pour les universités, par exemple, l'université de Tillabéri, si je lis ici, tout le programme iSAVET peut être pris en compte dans le master d'intervention et de gestion en santé publique. Donc, ils ont un master en health à l'intention des médecins et des vétérinaires. Je me dis qu'ils peuvent prendre ça totalement en compte. Nous verrons plus loin avec cette université que déjà les choses sont en cours. L'école de surveillance d'élevage de Maradi, elle a dit qu'elle va prendre l'aspect surveillance. Donc, ce n'est pas le programme iSAVET, mais c'est le programme surveillance, c'est vraiment la partie surveillance qu'elle va incorporer. Donc, la plupart, toutes ces universités-là, toutes ces institutions-là, chacune a exprimé un besoin de prendre le tout ou une partie du programme iSAVET. D'accord? Ah, c'est allé trop loin. Revenez. OK. Donc, pour l'école je disais, pour l'école de surveillance d'élevage de Maradi, elle a déjà intégré dès janvier passé, donc les leçons, de la première leçon à la 13e leçon de la surveillance et les notions de biosécurité, biosécurité. Pour l'université donc de Tillabéri, nous avons signé une convention pour la formation à la carte de 16 paravétérinaires dans le cadre de notre work plan 2024. D'accord? C'est allé trop loin. Voilà. Donc, ça, c'est l'appel à candidature qui a été lancé. Normalement, le 2 septembre, on pourrait avoir le dossier de paravétérinaires. Mais, on a pris le garde-fou que le paravétérinaire qui va être formé dans le cadre donc, de cette formation à la carte à l'université, ça va être des paravétérinaires qui ont une formation de base en santé animale. Ça, vraiment, on a apporté cette précision-là. Ceux qui travaillent au ministère en charge de l'élevage. Donc, ça aussi, c'est précisé. Slide. Alors, pour ce qui est des résultats d'achèvement, on a réalisé 2 cohortes. Je pense que les résultats sont un peu, voilà, et c'est la répartition. C'est pratiquement toutes les régions sont concernées par les 2 cohortes. Mais c'est des cohortes de vétérinaires. C'est des cohortes de vétérinaires. Là, ce n'est pas lisible. Donc, comme vous voyez, l'état de mise en œuvre. Retournez. L'état de mise en œuvre. OK. C'est pas lisible. C'est pas lisible, mais certaines activités n'ont pas démarré, d'autres c'est démarré, c'est pas complété. Il y en a quand même qui sont complétés. Allez-y. Alors, par rapport à l'utilisation des certifiés, ici nous avons un certifié qui a fait le guide qui nous a fait un guide de surveillance à base communautaire des zoonoses. On a pris les zoonoses prioritaires chez nous. Donc, on l'a pris comme consultant, il nous a fait un document de formation
pour la promotion de la surveillance à base communautaire, selon l'approche One Health. Diapo. Également, parmi nos certifiés, il nous a fait un manuel guide de pratique de biosécurité, biosécurité pour les acteurs des chaînes de valeur, bétail, lait, viande, agriculture. Alors, également, ces certifiés ça utilisé comme formateurs. Donc, dans les départements où ils sont basés. Donc, ce sont eux qui font la formation avec les autres collègues de la santé, de l'élevage et de l'environnement pour faire la promotion de la surveillance à base communautaire. Donc, ça, c'est la formation des agents communautaires. En 2022, ils ont formé 240 agents communautaires qui sont répartis sur la carte. Et chaque année, c'est renouvelé. Diapo? Voilà, ça c'est l'exemple de la formation des choses, comme je dis. Donc, si ces agents certifiés, ces certifiés iSAVET participent aussi à la formation du réseau de surveillance épidémiologique. Là aussi, chaque année, nous avons un programme de formation, de recyclage, formation des agents de surveillance et ils interviennent. Ah, revenez encore, je n'ai pas tout dit. Non, ça va aller très vite. Ouais, non, il y a quelque chose que je n'ai pas dit là. Revenez à la diapo là. Bon, ils participent aussi aux investigations et certains sont des consultants ou des formateurs, même dans les universités et les écoles. OK, on y va. Ce qui est du coût de la formation. Je disais tantôt que on a fait une convention avec une université pour former Yakari. Donc, la formation, ça fait à peu près dans les 4 000 $. Mais la réduction viendra quand les écoles, institutions vont, quand les écoles et institutions vont mettre ça dans leur programme de formation. Comme elle a avancé. Bon, les contraintes, c'est vraiment la mobilisation des ressources, comment assurer la pérennité, c'est la même chose, le challenge. Mais nous pensons que, OK, c'est bon. Donc, pour l'appropriation, je venais de dire qu'on a fait vraiment l'offensive au niveau des écoles même pour intégrer iSAVET. Pour le partenariat, la même chose. Il y a les institutions de formation, il y a aussi les projets de développement. Pour la stratégie nationale, pour le renforcement des ressources humaines, alors, le draft dont je disais là, on a un draft de plan pour les ressources humaines, mais nous, on a commandité une étude pour voir les gaps. Le système de gestion des ressources humaines, là aussi, il y a un système de gestion, mais vraiment, il n'y a pas de suivi de carrière et tout. Et dans le cas de la consultation, là, en tout cas, on va charger le consultant de méthode de proposition. Diapo, diapo. Ah, c'est fini. Merci. Je n'ai pas dépassé les 10 minutes. Just 10 minutes, no? Yeah, thank you so much. Yeah, 10 minutes. Take the next. Keep your questions. We'll rush through the questions very soon. So we want to go Senegal. Senegal? Good, thank you. Thank you, Senegal. Bonjour à tous. Donc, j'ai l'honneur de vous faire la synthèse de la mise en œuvre des iSAVET au niveau du Sénégal. Right. Alors, nous allons suivre le même plan que nos prédécesseurs, axé sur 9 points. Yes. Alors, pour le cas du Sénégal, vous avez vu sur la carte qu'il est composé de 14 régions. Le recensement de 2023 qu'on a eu à faire sur la population nous a donné plus de 18 millions de personnes, avec 50% d'hommes et 49% de femmes,
l'élevage joue un rôle important dans l'activité principale qui est pratiquée par plus de 550 ménages et qui offre beaucoup d'opportunités. Cet élevage est composé majoritairement de bovins et de petits ruminants, 4 500 000 têtes de bovins et 15 millions de petits ruminants confondus. Donc ça, c'est l'estimation de chaque tonne qui a été réalisée en 2023 et qui représente, ne serait que ces deux espèces, de 147 millions de francs CFA. Donc, il constitue un maillon important de l'économie sénégalaise avec 21% dans le secteur primaire si on prend en compte l'agriculture en grand A et 3,4% du PIB. Ça, c'est les données de 2021. Slide. En termes de ressources humaines, la FAO avait appuyé en 2021 en tout cas du personnel du MEPA, des ressources humaines, qui nous donne l'état des lieux sur lequel on va se baser pour faire une stratégie de ressources humaines. Mais techniquement, le personnel existant au niveau du ministère, il y a 67 docteurs vétérinaires, dont 30 qui sont déjà formés en épidémiologie de terrain, 88 ingénieurs de travaux d'élevage, dont 60 formés en iSAVET, c'est plus de la moitié, 276 agents techniques d'élevage qui subissent des formations continues sur l'épidémie de base assurée par la direction des services vétérinaires. Parallèlement, nous avons dans le secteur privé 475 agents, dont 202 agents de travaux d'élevage, 72 ingénieurs de travaux d'élevage et 201 docteurs vétérinaires, dont 6 formés en iSAVET. Donc, il y a encore de la matière par rapport aux prochaines cohortes. Donc, l'évaluation, en tout cas des besoins, a été faite en 2018. Et comme le professeur l'a dit, on est dans cette dynamique de mettre à jour cette évaluation parce qu'entre 2018 et maintenant, on a 3 recrutements au niveau de la fonction publique. Donc, le nombre de personnes à former, en tout cas, les besoins ont augmenté. En termes d'institutionnalisation du programme iSAVET, il faut savoir qu'il y a un point focal qui est au niveau du ministère, mais que l'arrêté qui doit mettre en place, en tout cas le comité de pilotage et le comité technique, n'est pas encore validé. Mais on y travaille. Par rapport au partenariat, il faut savoir qu'il y a une appropriation du programme iSAVET au niveau du ministère, parce que le ministre lui-même, en charge de l'élevage, avait lancé le programme il y a 2 ans de cela. Et il y a un partenariat qui existe entre la FAO et l'ISMV dans la mise en œuvre du programme iSAVET avec la nomination d'un point focal qui participe, qui est considéré comme un mentor académique et qui participe aux différentes activités. Mais également, dans la mise en œuvre de la phase pilote iSAVET, l'école vétérinaire avait appuyé dans en tout cas le travail sur le curriculum. Il y a une stratégie de financement qui est mise en place au niveau de la DSV pour un peu faire participer les autres projets qui interviennent dans le secteur de la santé animale, le lycée, le PRAPS-D et le PEDEPS, qu'on verra dans le détail. Slide. Alors, pour la mise en œuvre entre 2023 et maintenant, on a les 4 ateliers de la cohorte 3 d'octobre 2023 à juin 2024. Les stagiaires sont en train de faire les stages. Le processus de mentorat en termes de suivi. Donc, pour le Sénégal, nous avons opté pour 2 types de mentors. Donc, il y a les mentors académiques qui sont représentés généralement par l'école vétérinaire, mais également certains enseignants dans certaines universités et l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole. Il y a également des mentors de terrain qui sont les directeurs régionaux, les 14 directeurs régionaux qui représentent les mentors de terrain. On a eu à faire la formation des mentors de terrain, que l'initiative de tous les mentors qui participent à la 4e session de la formation théorique. Ça leur permet d'être en contact avec les stagiaires et de pouvoir planifier l'agenda de travail pour les 3 mois de stage. Alors, l'arrêté, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas encore signé, mais avant qu'on démarre une cohorte, on fait quand même avec le point focal qui est au niveau de la DSV, des réunions avec les superviseurs et les mentors pour un peu planifier les différents ateliers, ce qui doit être fait, partager les tâches, ainsi de suite. En termes de formation des mentors, nous n'avons pas eu à faire, en tout cas pour 2023-2024, de formation en mentor parce qu'il n'y avait pas le besoin. Donc, comme je l'ai dit, la 3e cohorte qu'on vient de boucler nous a permis de former 24 stagiaires,
dont 20 hommes, 4 femmes. Et selon le secteur, nous avons pu former un médecin et 5 de l'environnement, 18 de l'agriculture, de l'élevage. Alors, si on prend en compte un peu le tableau qui est en bas, qui définit un peu les différents de chaque cohorte, combien d'hommes et de femmes ont été formés. Pour les 3 cohortes, nous avons eu à former 50 hommes et 11 femmes. Pour chaque cohorte, pour la cohorte 1, par exemple, sur 23 participants, 20 ont bouclé leur formation. Pour la cohorte 2, sur 22, 20 ont bouclé. Pour la cohorte 3, c'est en cours. Donc, si on prend en compte ce qui a été fait entre les 3 cohortes, il y a au moins 40 personnes qui ont soutenu, ce qui représente 83%. Pour la répartition en fonction des secteurs, sur les 3 cohortes, il y a 53 qui ont été formés dans le secteur de l'élevage, 14 dans l'environnement, 2 en santé humaine. C'est ce que vous voyez ici également sur l'histogramme à droite. Et ici, vous avez des images par rapport aux parties théoriques à la 4e semaine des courses. Slide. Dans ce schéma, cette image nous permet de voir un peu la répartition au niveau de chaque région, la représentation des agents qui ont été formés au niveau de chaque cohorte. Et vous voyez que pour chaque cohorte, les 14 régions sont représentées. Rares sont les cohortes où il y a peut-être une région qui n'est pas prise en compte. Mais on prend en compte les besoins de chaque région pour la participation au niveau de chaque cohorte. Alors, en termes de valorisation, pour la communication, il faut savoir qu'il y a une communication qui a été faite dans le cadre de la gestion des foyers de grippe aviaire dans la région de Saint-Louis au niveau du nord de Dakar, du Sénégal. Pour les publications également, il y en a un qui est en cours de finalisation. Pour la participation des stagiaires à des conférences, il y a un mentor et un formateur académique qui ont été soutenus par Hectare pour participer aux conférences internationales, une en Italie et l'autre à Nairobi. Alors, pour la valorisation également, le suivi des stagiaires, 2 stagiaires ont valorisé le rapport pour des masters en épidémiologie. Mais ce qui est plus important, c'est le livret sur le résumé des différents rapports en cours en cas de finalisation. Ça retrace un peu sur les 3 cohortes quelles sont les thématiques les plus pertinentes qui ont été développées par les stagiaires. Alors, toujours en termes de contribution des stagiaires aux activités de terrain, il y a la participation de 2 stagiaires de la région de Saint-Louis aux activités de contrôle de la grippe aviaire en 2023, au niveau de la langue de Barbarie et du parc de Gumbel. Il y a également la participation des stagiaires du secteur de l'environnement, gestion du foyer de grippe aviaire dans le parc national du delta du Salon. Alors, quelles sont les opportunités pour les stagiaires? C'est de pouvoir continuer leur formation en master. Il y en a déjà 2, dont un va soutenir le travail sur la rage et l'autre sur la fièvre afteuse. Et en termes de partage de connaissances, on peut prendre l'exemple des stagiaires du parc national de delta du Sine-Saloum qui a appuyé les agents du parc dans la gestion, en tout cas, des foyers en termes de biosécurité, pour revenir un peu sur le mode de biosécurité par rapport au ramassage, à l'enfouissement des cadavres et aux désinfections. Alors, par rapport au développement des fiches, en tout cas des documents de travail, iSAVET, nous au Sénégal, avant de démarrer la première cohorte, nous avions fait un atelier de contextualisation des modules pour revenir un peu sur les exercices, ainsi de suite. Après la première cohorte également, nous avons tenu un autre atelier pour voir un peu les cas pratiques, les contextualiser par rapport au contexte du pays. Donc, on a entendu vouloir programmer cela en fin 2024, peut-être 2025, pour revenir un peu sur ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a besoin vraiment de le réviser? En point de continuité, en tout cas de pérennisation du financement du programme iSAVET qui est très long, on a essayé d'intégrer les autres projets du secteur de l'élevage, le PRAPS, le PODOPS et les lycées qui ont appuyé la 2e et la 3e cohorte. En termes d'innovation, pour le Sénégal, nous avons opté de tenir pour chaque cohorte des sessions séparées d'une semaine. Donc, ce qui allonge un peu la durée de la formation. En termes de coût, il faut juste retenir sur les 2 lignes le coût par rapport à un stagiaire qui est de $5 423. Estimatif pour un formateur et un qui est de presque $1 000. Donc, ça, c'est ce qu'il faut juste retenir dans ce diapo. En termes de contraintes, il y a vraiment la mobilisation de ressources pour la pérennité de l'activité.
Il y a également la motivation des mentors académiques, c'est des enseignants d'université. Il faut quand même une enveloppe importante pour les motiver à appuyer cette activité. Il y a le conflit d'agenda parce que les mentors et les formateurs ne sont pas tous dans le même ministère et chacun a son agenda. Et parfois, s'il n'y a pas une bonne coordination, on a des problèmes pour pouvoir regrouper tout le monde. En termes de challenge, c'est d'abord, pour le cas du Sénégal, c'est de pouvoir décentraliser la formation au niveau des postes vétérinaires. Parce que quand on a vu ce que j'ai présenté sur le premier diapo, il ne reste pas beaucoup de gens à former dans le secteur public. Il va falloir qu'on forme les agents de première ligne, c'est-à-dire les chefs de poste vétérinaire. Donc, il faut revoir le curriculum parce que c'est un niveau de bac plus 3, alors qu'eux, ils ont le niveau de BFM. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment spécifique pour le Sénégal. Et en termes de contraintes également, pour regarder un peu sur le diapo suivante, les recommandations qui ont été faites, sur les 18 recommandations, il y en a 3 qui ont été acheminées. Il y en a achevées, il y a 6 qui sont, il y a 9 qui sont en cours et il y a 6 qui ne sont pas encore adressés. Par rapport à l'appropriation, il y a une bonne visibilité du programme parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, c'est à la DSV que tout s'organise. La préparation, l'élaboration de l'invitation, la sélection des candidats, donc il y a une appropriation. Il y a également l'implication des autres projets pour le cofinancement. Donc, on connaît les enjeux de former les agents de terrain pour la prise en charge des activités de santé animale sur le terrain. En termes de perspective également, ce qu'il faut noter peut-être, c'est qu'on est en termes de ressources humaines, en charge des ressources humaines, mais il existe également un peu de formation professionnelle, mais qui nécessite des appuis financiers et techniques pour pouvoir assurer le suivi et évaluation de toutes les formations qui sont planifiées. Pour la formation en ligne, on y réfléchit. Déjà que la FAO Hectare du Sénégal avait initié un centre de formation en ligne qu'on a développé avec l'appui de la DSV, en tout cas de l'informaticien du ministère, que tous les modules de iSAVET sont déjà là-bas. Mais on sait qu'il y a des difficultés de connexion Internet dans certaines zones. Donc, on y réfléchit. Peut-être l'autre option pour le Sénégal, c'est de pouvoir faire que l'école vétérinaire prenne en charge les autres formations pour diminuer un peu le coût par rapport aux différents ateliers. Il reste un dernier truc. Je sais pas. D'accord. Donc, il y a également ce besoin de former, de revoir un peu, parce qu'il y a au niveau de la DSV, deux départements de santé publique qui n'interviennent pas beaucoup dans le programme iSAVET, qu'ils puissent être intégrés en tant que formateurs. Donc, il y a nécessité de faire toute formation de formateurs pour élargir un peu cette portefeuille de formateurs et revoir et adapter le programme pour qu'on puisse former les chefs de poste. Donc, c'est ce que je pouvais vous présenter pour le cas du Sénégal. Et voilà la liste, en tout cas, des structures, des projets qui nous ont appuyés dans la mise en œuvre du programme avec les 3 cohortes. Merci beaucoup. Thank you for your presentation, Senegal. We will now take the discussions. And had Guinea, Mali, Niger, and Senegal. So we'll now take discussions on the submissions made by them. You have any maximum 15 minutes for all the discussion. So can I have those who have contributions to make? So Boka, you're 1, 2. Wow, there's so many. We will do it. 1, 2, 3, 4, 5. Any on this side? None. 6. Okay, you can get started. Which one? Madam? Oh, okay. Yes. Okay. Okay. I just want to make some comment. I think a very quick one for maybe everybody, but I will also target Niger and Senegal. The first comment is first to congratulate the country
for the good job they are doing. I think, but you have to also communicate. So let's continue to work hard, but also to make noise, because we have to value all of these key achievements of iSAVET. Okay, this is the first comment. And coming back to Niger, there is some requirement to select the trainees, but what is maybe missing, because they are looking for background on animal health, also working within the Ministry of Livestock. But I think I want to say again what I said before. We have to focus on the surveillance actors. This is supposed to be the main criteria to select people. Okay, because when we will do, let's say, further assessment, even the next GE, the question will not be how many iSAVET graduates, how many surveillance actors have you trained? Okay, so we have to try a little bit to improve this, to focus mainly on the surveillance actor. And going quickly to Senegal, I hear that most of the public surveillance focal points have already been trained. So my advice is also to try to focus, to target the private sector and also the wildlife people with iSAVET. But for the, let's say, what they call, livestock force agents, with a very low skills agents, for me, you don't have to train them on iSAVET. iSAVET is not for everybody. Okay, their skill are very low. So you can, in the country, try to design a specific training program for them based on what you are expected to them according to their daily work, but not call it iSAVET. It can be a 1-week training, just to give them a little background, how to fill the surveillance tool and so, how to give the alert, what you expected to them, but it's not iSAVET, you know. Don't try to, iSAVET is not the only one training program, okay? So everybody needs to be trained, but focus on the objective of the training. Thank you. Merci. Ma première préoccupation va être pour la RDC. Je voudrais savoir ce qui explique, avec les autres cohortes, les 3 cohortes précédentes, ce qui explique le taux élevé de perdu de vue dont vous avez parlé. Il faut nous donner quelques... La RDC. Le taux élevé de perdu de vue dont vous avez parlé, qu'est-ce qui explique cela? Et pour la 4e cohorte, je voudrais savoir pourquoi vous avez ciblé uniquement les médecins vétérinaires. Pour le Sénégal, je voudrais comprendre quelle est la nuance entre les mentors académiques et les mentors de terrain. Est-ce que ce n'est pas les mêmes charges de travail qu'ils ont? Normalement, un mentor, et le contenu de ce qu'il a à faire avec son mentoré, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Quelle est la nuance entre mentor académique et mentor de terrain? Quel est l'intérêt de cette catégorisation? OK, pour la Guinée, vous avez, un peu comme j'ai vu aussi pour le Sénégal et pour le Niger, hein, quand vous mettez le programme à l'université, alors comment est-ce que les agents de terrain, un peu comme le dit le Dr Bouka, les agents qui sont destinés pour la surveillance du système, qui sont impliqués dans le système de surveillance là, comment est-ce que ces agents sont enrôlés au niveau de ces universités? Puisque normalement, cette formation, iSAVET est mis à la disposition des pays pour que ces agents de surveillance puissent bénéficier de cette formation-là gratuitement. Alors qu'à l'université, c'est des formations payantes. Alors, comment est-ce que vous faites l'enrôlement de ces agents qui sont des agents de terrain destinés pour la surveillance des maladies? Comment est-ce qu'ils sont enrôlés au niveau de ces universités? Donc, la question va au niveau de Guinée, Niger et le Sénégal. Merci beaucoup.
Thank you for your question. Thank you, madame. Moi, j'ai quelques commentaires pour le Niger d'abord. Donc, par rapport à l'utilisation des certifiés iSAVET pour faire la formation des agents communautaires de base, donc, je voudrais avoir de plus en plus d'informations par rapport à cette pratique. Je trouve que c'est une bonne pratique de mettre à contribution ces certifiés iSAVET. Maintenant, comment ils sont sélectionnés, sur quelle base, quel niveau ils ont, etc., pour pouvoir les utiliser dans cela, si vous pouvez y revenir. Le deuxième commentaire, toujours pour le Niger, c'est par rapport au protocole que vous avez de l'université de Tillabéri, où vous comptez envoyer 6 staff pour iSAVET. Quel est le niveau de sélection? Parce que là, ça va être une formation universitaire. Ça va être des staffs, en tout cas des personnels de quel niveau? Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions par rapport à ça? Ensuite, 2 commentaires pour renforcer la présentation du Sénégal rapidement. C'est sur ce qu'elle a dit sur le livret, hein, pour valoriser un peu le travail des certifiés iSAVET. Donc, on a travaillé pour mettre en place, en tout cas pour développer un livret qui va prendre en compte l'ensemble des résumés des thématiques de stage, hein, que les trainees iSAVET ont fait au Sénégal. Donc, c'est en cours de finalisation. D'autres commentaires concernent également les cas pratiques. Les cas pratiques, avec échange qu'on a eu avec le professeur, on a décidé de les contextualiser, carrément de les reprendre, de les réécrire pour pouvoir avoir des cas pratiques. Hein, c'est les cas qu'on a à la semaine 1, 2 et 3, hein, sur la grippe aviaire, sur la fièvre de la vallée du Rift. On a même ajouté un 3e cas pour le contexte du Sénégal sur la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Donc, on veut que le groupe des formateurs, des mentors puissent travailler sur ça et avoir des cas écrits pour les pays, pour les contextualiser. Je pense que c'est extrêmement important et que, voilà, c'était les commentaires que j'avais. Merci. Thank you so much. Merci pour les pays qui ont présenté. On voit la richesse du travail qui se fait sur le terrain. Moi, j'avais des questions très brèves pour d'abord la Guinée. Moi, j'aimerais bien savoir pour les chefs de poste qui sont formés, quel est leur niveau académique. Quand on voit qu'en amont, il y a des centaines de... Je ne sais pas quel est leur statut, si c'est des vétérinaires qui sont formés. Je connais bien l'école de Dalaba. Hein. Si c'est des formés de l'école de Dalaba, que l'administration ne veut pas recruter, vous les formez déjà et vous formez les chefs de poste. Bon, je ne sais pas si c'est la même compréhension. Nos chefs de poste, c'est comme Dr. Boka le disait, c'est un niveau vraiment faible pour pouvoir faire le front line. Donc, alors que vous avez une masse aussi là-bas que vous devez gérer. Donc, moi, je ne me retrouve pas dans le niveau académique de vos trainees. Donc, c'est un peu de clarification que je voudrais à ce niveau. Maintenant, pour dire si ce qui m'a frappé, et je voudrais avoir l'attention de professeur Khan sur ça. Professeur Khan, je ne sais pas si je peux avoir votre attention sur cette question de DRC. J'ai vu une thématique, même quand vous faisiez la présentation, vous aviez projeté qu'il y avait des travaux sur la pollution. Oui. Donc, par rapport au requirement de l'USAID, on fait beaucoup sur les zoonoses, chez nous-mêmes. On prend des fois des maladies zoonotiques comme la PPR et autres, et c'est des campagnes de vaccination. Maintenant, ce que je voudrais souligner, c'est que je ne vois pas de travaux sur la résistance aux antimicrobiens. Avec tout ce que la FAO fait sur ça, alors que c'est une menace sanitaire qui est là. On a notre plan stratégique, on a beaucoup de projets sur ça et des programmes. Mais les gens, même au niveau pays, hein, je vois beaucoup de réticence pour que les stagiaires prennent, ou bien c'est nous-mêmes qui ne faisons pas passer l'information sur le fait que c'est des thématiques qui sont éligibles. Donc, c'est sur ce que je voudrais vraiment que DSC nous explique qu'est-ce qu'ils ont pu faire au niveau de cette thématique sur la pollution, au niveau des fleuves qu'ils ont pu développer pour servir d'école. On a vu le Burkina avec des investigations sur les crocodiles et autres. Donc, c'est bien de partager aussi pour pouvoir conseiller, parce qu'au moment de choisir les thématiques de stage, nous, au Sénégal, on s'organise en petits groupes avec les mentors et les formateurs surtout, et on oriente des fois le trainee, il prend une thématique
qu'on ne juge pas. Par exemple, je prends l'exemple du médecin chez nous qui voulait travailler sur la rougeole. On voulait laisser, mais in fine, on n'a pas vu d'impact, ce qu'on fait. Parce qu'ils vont aller sur leur fiche là, recopier les cas de rougeole. Bon, on a discuté aimablement avec la personne, alors que la rage était un problème de son poste de santé et qu'elle ne maîtrisait même pas. Donc, on l'a un peu orienté. Elle s'est rendue compte elle-même que c'était plus pertinent qu'elle travaille sur la rage qui était endémique chez elle et il y avait même des décès, donc qui était mal géré par son poste. Donc, c'est pour cela que je voudrais vraiment que la discussion soit enclenchée à ce niveau avec DRC sur cette thématique. Merci. Thank you. Please make the questions short. Yes, yes, we'll try. Merci. La première préoccupation par rapport à la Guinée, c'est par rapport au système de primes et de frais de communication. C'est intéressant, mais il faudrait partager un peu avec nous votre expérience. Est-ce des frais mensuels et est-ce que c'est suivant le nombre de stagiaires qui est suivi? Le Mali, par rapport aux cohortes, est-ce des médecins ou des PPV ou un mélange? Et enfin, le Niger, le dispositif, ça a été déjà abordé, mais si j'attire l'attention, c'est par rapport à la nature de la qualification. Est-ce une formation qualifiante, une formation diplômante? Comme vous le savez très bien, entrer dans un dispositif qui vous donne un diplôme à la fin, il faudrait que l'État vous donne l'autorisation. Donc, le biais, une fois que c'est mis à l'université, il y aura un frein à ceux qui vont accéder. Aujourd'hui, beaucoup accèdent parce que c'est une formation qualifiante. Ça ne vous permet pas d'exiger quelque chose de la part de l'État. Mais une fois que c'est diplômant, sachez qu'il y a un biais. Donc, ces aspects doivent être bien étudiés pour savoir à la fin, est-ce que donner diplôme ou une attestation. Mais ce que moi, je voudrais proposer, c'est que, lieu que ça soit intégré à une offre de formation existante, qu'on puisse identifier soit un institut ou bien une école qui a les capacités pour créer des modules pour délivrer aux besoins des formations iSAVET. C'est mieux que de l'intégrer à une formation existante où les contraintes d'accès et surtout d'utilisation post-formation pourraient être importantes. Merci. Thank you. Merci. Je voudrais déjà féliciter tous ceux qui ont présenté ce matin. Ma préoccupation, en fait. Can you please make the questions short? We don't have time. Yeah. Ma préoccupation, c'est, je ne comprends pas pourquoi en Guinée, on parle de recruter après avoir formé. Parce qu'ils avaient, on forme les gens qui sont déjà en train de faire la surveillance. L'ancrage de cette méthodologie vient d'où? Merci. Yes, thank you. Someone asked that. Okay, can we have the next person? No. Donc, je vous remercie. Ma question s'adresse à la RDC. Ben, je voudrais savoir, les 1500 vétérinaires, est-ce qu'ils travaillent tous dans le système de surveillance de l'administration? Maintenant, si oui, pourquoi 15 personnes par cohorte alors qu'on peut faire plus? Pourquoi les 15 personnes? Limiter les cohortes à 15 personnes alors que vous avez 1500 formés? Merci. RDC. Ok, si on a une question de timing là, on doit arrêter à 14 heures. Donc rapidement, on demande aux questions interpellées de répondre brièvement. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un problème de bonne compréhension quant au partenariat avec les universités. Parfois, c'est juste pour faire passer la formation. Ce n'est pas un nouveau curriculum qu'ils adoptent, mais ils vont répondre à ces questions-là. S'il vous plaît, rapidement, une minute par question, par pays, pour répondre. Merci. La RDC prend la parole.
Merci. Allez-y. Je vais commencer par la toute dernière question. S'il vous plaît. Merci. La toute dernière question, parlant de 1500 vétérinaires qui sont au pays, je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, sur les 1500, vous allez voir que parfois c'est 70 à 80% qui sont dans le privé. 70 à 80% sont dans le privé. Ils travaillent dans le secteur privé. Et le reste là se trouve au ministère des Pêches et l'Élevage. Donc, il y a un problème avec les ressources humaines, le nouveau ministère qu'on appelle le ministère des Pêches et l'Élevage. Alors, parlons de 15 apprenants par cohorte, c'est dû au coût. Parce que cette formation dépend seulement du financement de la FAO. Donc, c'est par rapport à la disponibilité des moyens qu'on a pour faire 15 apprenants par cohorte. Merci. Mais si on aura plusieurs partenaires et que le gouvernement s'engage, on peut faire plus de 15 apprenants par cohorte. Merci. Ok, merci. Il prend Niger. Like, allez-y. Donc, il y a deux autres questions qui ont été posées par... non, mais vous n'avez pas fini? Oui. OK. Alors, concernant les travaux sur la rame, bon, le ministère de Pêche et l'Élevage d'abord avait un problème. Il n'y avait pas un système de surveillance mis en place. C'est avec le soutien et la participation de la FAO qui a soutenu le ministère de Pêche et l'Élevage en 2018. On a mis un système de surveillance en place. Et il n'y a pas longtemps que la RAM a été intégrée dans le système de surveillance. Donc, au fur et à mesure que nous évoluons, on va pousser les apprenants à mener des recherches sur la RAM. Mais il y a déjà une commission qui est mise en place avec la FAO en ce qui concerne la RAM au LDC. Alors, concernant le taux élevé de permis de vie, la LDC, dans ma présentation, vous avez dit que lors de la sélection des stagiaires ou des apprenants, trois premières cohortes, on avait visé les chargés de surveillance, la santé animale. Alors, les apprenants de la première et deuxième cohorte ont été recommandés. C'est-à-dire désignés par le chef de division provinciale de pêche et élevage. Alors que nous avons changé de stratégie, la troisième et la quatrième, nous avons lancé un appel à candidature. Nous avons fait aussi un suivi vraiment rapproché pour avoir trop de produits de vie comme la cohorte précédente. Donc, concernant les critères de médecins vétérinaires, c'est suite à ça. La réponse est sous. Alors, nous avons constaté qu'il y avait aussi trop de paravétérinaires entre la première et la deuxième cohorte. Alors, le Dr Boukala l'a dit tout à l'heure, iSAVET, c'est un programme qui est vraiment costaud. C'est comme ça que nous avons dit qu'il fallait réserver ça aux médecins vétérinaires qui ont le niveau de compréhension. Par exemple, en ce qui concerne les maladies. Les parents vétérinaires voulaient parler de maladies, certaines maladies ne sont pas à mesure de comprendre. Parce que les médecins vétérinaires ont un niveau élevé de compréhension. Et vous avez aussi de la, du programme iSAVET qui est costaud. Merci. C'est bon? Au Niger. Pour les paravétérinaires, la formation des paravétérinaires, la question de Boca, c'est des agents de réseau. C'est écrit dans l'appel d'offres là. C'est précisé. Ce n'est pas n'importe quel paravétérinaire. Et pour la convention signée avec l'Université de Tillabéri, c'est nous qui allons payer. Ils font la formation à la carte, c'est comme des modules. Donc, ceux qui vont sortir vont être certifiés iSAVET. Mais quand ils vont incorporer ça dans leur programme de formation, ça c'est pour la pérennisation. C'est-à-dire que c'est intégré, comme je vous ai dit, par exemple, dans un master de One Health. Voilà. C'est bon, la Guinée. Continuez, allez-y. Oui, je crois qu'il y a une question. Oui. Bon, je pense que j'ai répondu aux questions qui ont été posées pour le Niger. J'avais interpellé sur les agents communautaires de base. Ah oui, sorry. D'accord. Alors, la particularité chez nous, c'est que les cohortes là, c'est à la fois des privés et des vétérinaires publics. Les privés, ils ont un réseau d'auxiliaires. Donc, ils sont installés. C'est les services vétérinaires de proximité. Ils sont installés ils ont des mandats sanitaires.
Donc, c'est des vétérinaires de terrain. Ce ne sont pas des vétérinaires qui sont, voilà. Donc, c'est leur réseau d'auxiliaires qu'ils forment en même temps sur l'approche One Health. Mais ils se font aider par le public dans l'équipe de formation. Il y a, voilà. Voilà. Un privé chez nous installé, il a une 30 à 40 auxiliaires. Suivant, parti. vous avez fini les questions? Autre pays, Sénégal? Une interpellation, par exemple, de mon ami Victor sur la différence entre mentor académique et mentor de terrain. Donc ça, c'est le programme, peut-être vous venez de démarrer, mais dans le programme, il est prévu qu'il faut un mentor de terrain. Là, c'est un mentor qui est des services vétérinaires en général ou de l'environnement, qui sont formés et qui encadrent le stagiaire sur le terrain. Oui, qui l'accompagne dans ses travaux de terrain, qui le conseille et tout. Maintenant, il y a le mentor académique. Il faut aussi forcément un mentor académique qui doit être de l'université ou d'une institution de recherche. Hein? Donc, ça, c'est le programme qui l'exige, c'est double mentorat. Donc, vous allez voir avec votre première cohorte. Au cas aussi, ce qu'il a dit sur les agents des postes vétérinaires qui sont recrutés avec le niveau de brevet, plus 3, là, c'est des bacheliers pratiquement. Pour le moment, ils ne sont pas éligibles dans ce programme. Le critère qu'on a, c'est qu'il faut au moins avoir un bac plus 3, minimum. Donc, un ingénieur des travaux d'élevage au minimum. Pour le moment, maintenant, on a beaucoup d'agents, des chefs de poste vétérinaire qui ont un niveau bas, et là, c'est un problème. J'ai discuté avec même le coordonnateur pour qu'on puisse voir comment les capacités, mais ça ne va pas être avec le format actuel. Je vous remercie. Mali, s'il vous plaît. Pardon. Merci. Donc, une seule question a été posée au Mali. Une question a été posée au Mali. Il s'agit de savoir si les stagiaires sont uniquement des médecins vétérinaires. Donc, je dois dire que tout d'abord, il faut que le stagiaire soit un agent chargé de la surveillance sur le terrain. Et il faut être impliqué dans la surveillance. Si vous n'êtes pas impliqué dans la surveillance, là, vous n'êtes pas éligible. Donc, ensuite, ce n'est pas uniquement les médecins vétérinaires, il y a les ingénieurs qui sont également, font partie des stagiaires et certains agents techniques dont le niveau a été testé. Voilà, merci. Si vous pouvez, avant de donner la parole à notre pays, par rapport au mentor, effectivement, il y a l'idéal. Donc, il faut avoir un mentor académique et un mentor institutionnel. Pourquoi? Parce que iSAVET, comme vous avez dit, il y a 75% de pratique. Donc, les mentors en général, comme vous avez fait FITP, c'est des gens qui sont vraiment expérimentés en fil d'épidémiologie sur le terrain. Donc, qui encadrent les stagiaires sur le terrain. Et le mentor académique, c'est plutôt des gens qui aident à la recherche. Comme vous savez, les stagiaires ont des thématiques. Ils font des activités de terrain. D'ailleurs, on demande aux gens de publier, de communiquer. C'est pour aider l'aspect un peu scientifique. Donc, c'est demandé dans le programme, mais si le pays n'a pas ces ressources-là, mais ils prennent ce qu'ils ont. Si vous avez des mentors sur le terrain institutionnel au niveau du ministère, vous les prenez, vous les formez. Mais si vous avez des universitaires aussi, vous pouvez les former aussi comme mentor. Maintenant, ça dépend du contexte du pays. Mais on vous le précisera au moment où vous allez faire ça. Quoi. Merci. La Guinée, s'il vous plaît. OK, là, 4 questions concernent la Guinée. La première, c'est de savoir la collaboration avec l'université de vétérinaire de Guinée. C'est que la collaboration, ce n'est pas les étudiants que nous prenons pour former. On prend des formateurs au sein de cette université. C'est des formateurs qui nous fournissent pour former, pour faire les cohortes. Donc, le niveau d'études de ces stagiaires-là, c'est des docteurs. La majorité, c'est des docteurs, ou bien qui ont un diplôme équivalent. Parce qu'on a la chance de fournir à chaque année 100 vétérinaires à travers l'école vétérinaire. Donc, ces vétérinaires-là, ils ne sont pas recrutés à la fonction publique, ils sont obligés de partir. C'est des chefs de poste. Directement, ils occupent des postes dans les sous-préfectures. Donc, ce sont ceux-là que nous ciblons pour qu'ils fassent la formation. Les frais de communication des mentors. Là, pendant le mentorat, effectivement, nous fixons un prix. Donc, c'est le nombre de mentors
Par exemple, si nous disons 500 000, donc autant de fois qu'il a de mentors, on multiplie le nombre de mentors par 500 000. Non, c'est un exemple. En franc guinéen, OK. Maintenant, le recrutement. Le recrutement, c'est que ce sont les docteurs vétérinaires que nous recrutons pour les chefs de poste que nous recrutons. Ce n'est pas après les formations qu'on les recrute, plutôt c'est quand ils sont au niveau des postes. Ce sont des agents de surveillance. Ils sont vraiment actifs dans la surveillance. Donc, nous les ciblons parce que après la formation, on veut les utiliser. Donc, ce sont les chefs de poste qui sont vétérinaires, on les recrute pour les former afin qu'ils donnent des résultats. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Tous les pays ont répondu? S'il vous plaît, permettez-moi de contribuer à la réponse de la Guinée. En fait, la Guinée est un pays qui a beaucoup de vétérinaires. Et malheureusement, ces vétérinaires sont au chômage. La Guinée a une école nationale qui forme plus de 50 vétérinaires par an. L'État aussi ne recrute pas comme ça. La Guinée a au moins plus de 300 postes d'élevage au niveau des sous-préfectures. Le niveau administratif 3. Et d'accord? Et donc, comme il y a un manque criard d'agents fonctionnaires pour animer ces postes, parce que les agents qui les animaient sont là à la retraite, ils n'ont pas été remplacés, le ministère a pris la décision de valoriser ces vétérinaires sans emploi, en quête d'emploi, à ces postes. Donc, ils sont responsabilisés comme chefs de poste tout en n'étant pas fonctionnaires. Ce sont des bénévoles. D'accord? Donc, c'est ce que vous devez retenir. Ce sont des bénévoles. Il y a beaucoup de postes qui sont animés par des agents bénévoles non fonctionnaires. Et donc, ils sont dans le dispositif avec l'espoir d'être recrutés un jour. OK? Donc, c'est eux qui font le job tous les jours. Donc, ces bénévoles-là, ils vivent des petits soins qu'ils font ça et là. Ils vivent de l'inspection de la viande qu'ils font, le kilo de l'inspecteur, ce genre de choses. D'accord? Donc, naturellement, ils sont dans le dispositif de surveillance. Et donc, quand on doit les former, naturellement, ils sont invités pour suivre la formation. D'accord? Donc, encore merci aux bénévoles. Hein. C'est pas facile, mais bon, ils préfèrent de travailler bénévolement. Oui, bien sûr. Et en fait, comme ils n'ont pas de problème de vétérinaire comme au Nigeria, donc même au niveau terrain, poste d'élevage, ce sont des docteurs vétérinaires. Oui, l'école forme une cinquantaine, une soixantaine chaque année. Donc, ils n'ont pas ce problème-là. D'accord? OK. Pour revenir sur le mentorat, mentor académique, mentor institutionnel. J'avoue que le lancement du programme, cela avait été souhaité, d'avoir qu'un agent, un stagiaire soit coaché par une paire de mentors, un de l'administration vétérinaire, OK, qui est donc peut-être plus outillé techniquement, et quelqu'un de l'université qui a toute cette connaissance en matière de recherche. Mais encore une fois, sur le terrain, c'est difficile. C'est difficile d'avoir une paire de mentors. Cela aussi va se greffer aussi sur le coût de la formation. D'accord? Donc, je sais que ça n'a pas été vraiment suivi hein, dans la plupart des pays. Tu vois, même pour avoir un seul mentor, c'est compliqué. Donc, le mentor qui est identifié, le pays prend la peine de veiller à ce qu'il puisse effectivement avoir les capacités non seulement techniques, mais quand même aussi pouvoir guider l'étudiant à faire un rapport scientifiquement correct. D'accord? Donc, essayer de sélectionner correctement les mentors pour qu'ils puissent vraiment avoir cette capacité-là d'accompagner les pays. Donc, voici la précision sur cette question. OK. Donc, je pense que c'est clair avec le Niger. Les formations au niveau de l'université, ceux qui ont accepté de profiter du curriculum iSAVET, ce n'est pas des formations iSAVET, c'est des masters, c'est des ceci, c'est des cela, mais ils ont juste profité du curriculum iSAVET. Mais la formation iSAVET continue à travers un protocole d'accord avec des universités qui délivrent directement. Donc, retenez que la formation iSAVET est certifiante, elle n'est pas diplômante. C'est seulement le niveau avancé qui correspond au niveau master. OK? Et je crois que c'est la même chose pour FTP. OK? Au niveau de l'Asie, ceux qui font le FTP-V, le niveau avancé, c'est équivalent à un master 2. OK?
D'accord? Donc, ce sont des formations qualifiantes, même s'il y a un protocole d'accord avec une université sur le plan opérationnel pour pouvoir délivrer la formation ou bien offrir ses locaux et tout ça, ça reste une formation certifiante. D'accord? OK, je ne sais pas s'il y a des questions pendantes qui n'ont pas été prises. En attendant, je vous passe une information. On avait prévu arrêter à 14 heures pour le déjeuner, mais nous sommes honorés. Le ministre est en train de venir. Hein? Le ministre veut vous saluer. Le ministre est intéressé par ce qui se passe. Donc, le ministre est en train de venir. D'accord? Donc, nous allons souffrir de rester sur place, continuer à échanger, continuer à faire avancer notre agenda jusqu'à ce qu'il arrive. Nous pensons que après son départ, c'est ce que je suis en train de dire. Après le départ du ministre, nous allons aller pour la pause déjeuner. Sinon, on risque d'être en train de manger et puis on dit le ministre est là. J'espère qu'on se comprend. Voilà, donc on va décaler un peu le déjeuner, hein, parce qu'on a été déjà informé qu'il est en route. On va décaler un peu le déjeuner. Oui. Oui, il faut regarder s'il est connecté. Hein? S'il est connecté, il peut. Oui, oui. D'accord, l'essentiel, nous, on avance en attendant que le ministre arrive. S'il peut se connecter, tant mieux. Hello. I just want to share one exciting story about iSAVET in Ghana. We had the first cohorts with 18 participants. And then during their stay for the 3-4 months, okay, for the 1 month, they were doing the didactic. 3 months, they were on the field. And some of our doctors, through iSAVET, they managed to meet each other. They dated. And after graduation, they got married. Yes, through iSAVET. It's a success story. And they now they have been enrolled as trainers and mentors, and they are doing very well. They are doing very well. So their success story also comes in, and thank you. Thank you. Something else to say. Thank you so much for that success story. That is. Yes, thank you so much. We're going to start the next session with that success story of having babies around. And I'm the great-great-great-grandparent. I've adopted them, those babies, the iSAVET babies. Now we want to take one more presentation before we go for lunch. And that is the practical digital support and training quality management system. Who's presenting that? Online. Online. Docteur Sanogo, vous pouvez partager votre présentation, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous m'entendez? Thank you. If you... Okay. Est-ce que vous voyez ma présentation? Vous pouvez me confirmer que vous voyez la présentation? Allez-y, docteur Sanogo. Vous m'entendez? Le son est correct? Continue.
On va tester le volume. Allô? Est-ce que vous Oui. m'entendez? Vous entendez-vous? Moi, j'entends. Allez-y. Ok. J'ai un écho ici, donc peut-être fermer le micro de votre côté. Allez-y, on est en train de tester le volume. D'accord, ok. Merci, professeur Khan, et merci également aux organisateurs de cette année régionale de m'avoir associé virtuellement, mais quand même associé à cette importante réunion. Et il m'a été demandé de proposer quelques diapositives sur les appuis pratiques qui peuvent être apportés avec les outils digitaux et les nouvelles technologies. Et également les aspects d'assurance qualité qui peuvent être en lien avec le renforcement des capacités que nous sommes en train de faire et particulièrement au sein du centre de formation virtuelle dont j'ai eu la chance de coordonner les activités sur les 11 derniers mois. Présentement, je suis en congé, mais j'ai eu l'approbation du superviseur du centre au niveau du bureau sous-régional de la FAO où ce centre est basé pour pouvoir partager ces quelques diapositives avec vous. Donc, merci et je salue tous ceux que je connais dans la salle. J'ai connu quelques voix. J'espère que vous me recevez bien. Je m'appelle Moussa Sanogo, pour ceux que je ne connais pas. Comme je l'ai dit, avant de commencer à travailler au VLC, j'ai eu l'opportunité aussi de travailler au sein de l'équipe ECTAT et de contribuer à la mise en œuvre du programme iSAVET au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, je suis bien heureux et bien informé de l'importance de la thématique qui vous réunit au niveau d'Abuja. Donc, avant d'aller plus loin, juste vous partager quelques informations sur ce qu'est le centre de formation virtuelle, pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'en entendre parler. Donc, c'est un centre qui a été mis en place par la FAO et qui a pour mission d'accompagner les régions FAO dans les activités de renforcement des capacités des professionnels. Dans un premier abord, c'est les professionnels de santé animale, mais ce n'est pas que, parce que les missions de la FAO vont au-delà. Et donc, dans les missions des VLC, des Virtual Learning Center, donc centre de formation français. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous arrêtez, on a des officiels là. On va vous reconnecter. Okay. On vous reconnecte après. D'accord. OK. Let's all welcome Honorable Minister. Honorable Minister, sir, you're welcome to this meeting, and sitting beside you, sir, is Dr. Brooker Marseille. That is to your right. He is the FAO ECTAD
regional coordinator. He is the regional epidemiologist. And to your left, you know him, is Otto Muhinda, who is the country team lead of ECTAD in Nigeria. Then we have NVME president, Dr. Saro Koyo, and we have our director from NVME, the executive director, Dr. Mariam Mohammed. And seated in front of you, Honorable Minister, are members of the FAO third group that are involved in the iSAVET program. And from all the Africa countries in the West and Central Africa. But before I give the names of them, we have Professor here who is the boss of the iSAVET program, and he is based in Ghana. He's Professor, I can't pronounce his other name, but we call him Professor King. He's Yaguba Payne. I don't know if I got it right. Professor Yaguba Payne, King, and he is based in Ghana. He oversees and supervises all our iSAVET program. And we have members of that team from the countries. We have from Burkina Faso, Cameroon, Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, DRC, Guinea, Mali, Niger, Senegal. Maybe I've left one or two other countries. Chad, you see, not Chad. Côte d'Ivoire. Yeah. So I mentioned Cameroon. Yeah. So these are the members, and they've come to Nigeria to host this meeting. And we've had the meeting yesterday. You were represented at the opening ceremony, and today we are glad to have you with us. I know your schedule is quite busy, but you've taken time to be with us. Thank you so much. And for the members, you recall yesterday I told you that I have many children. Even the minister is a son of mine. I'd like to thank you, sir, the Honorable Minister. He has been a senator and he's a vet. I think primarily he's a veterinarian. And he was a senator. Now he is a minister. Sometimes I don't even know how to call him. Is it honorable, distinguished, or distinguished, honorable, or doctor? Whatever it is, he has all of them. So you choose which one to use at any point in time. It suits him. And it's like he puts on his dress, it suits him. Whom the gown suits, give honor to. So, Senator Dr. Ali Sabi Abdullahi, thank you so much for coming. Thank you so much for taking the time out of your meeting. You have a meeting at 3 o'clock, and so you've taken the time to come to be with us. We are truly, truly grateful. Thank you. These two men will tell you all about this meeting. All the four of them sitting by you will tell you about the meeting. Mine is just to say, I am an MC. I brought in, maybe I'll be in the communications division. I'll move there. Thank you so much, Honorable Minister. Sir, thank you. Well, thank you so much, Professor Solomon. Minister, we're very, very much honored. You can see the joy on the face of the participants, and the value what is what it is, but they also value your support. I will not take much time. Maybe I will give the word to Booker, who's my regional coordinator, for 1 minute intervention. Thank you, Otto.
Honorable Minister, we are very glad to have you with us. Thank you for your visit. And I want really to behalf the regional manager of ECTAD for West and Central Africa, Dr. Adebe Walde on leave, to thank you again for your visit and to give a more value to our workshop. This is the annual regional workshop of iSAVET for West and Central Africa. And I know that you are fully aware on iSAVET. It is well implemented in Nigeria. So I'm not going to present iSAVET, but just to say that ECTAD in West and Central Africa activities led by a regional team based in Ghana to support, let's say, 13 countries in West and Central Africa. In Central Africa, we have only 2 countries, DRC and Cameroon. And in West Africa, we have 11 countries, including Nigeria. Thank you again for Nigeria for hosting this regional activity. And thank you again for your presence. It's, let's say, an honor for us to have you in. So I will stop here and thank you again and give you a chance to say some word to all of the participants and express your point of view on the work of ECTAD here in Ghana, here in Nigeria, and also what is your let's say, your point of view regarding the iSAVET implementation. Thank you very much. So which one do I do? Standing up, or I would prefer to have stand up because that will give me the... Okay, thank you very much. All right. Thank you very much. First, when I came, somebody is saying iSAVET. So you are warned, there is no iSAVET. I'm sure some people in this hall remember that we had that debate and it was a settled case. Let me bring from the lawyers. Settled and permanent matter. She remains Mama Vom, Mama Vet. And my reasons are, if they say iSAVET, they will start doing thing for her and she will not be able to do those things we know how to be doing very well. But as Mama, she will always be that caring and she will not, so she will not sleep. So Mama Vet. Thank you very much. So I guess you've settled the issue of protocol. Let me just say, very esteemed and distinguished participants. I want to first apologize. By my character and nature, I would have loved to be here yesterday when you had the opening ceremony. But incidentally, there was a mix-up somewhere, and I already had sanctioned another event, which I was due to also fund yesterday. And the event was not here in Abuja, but in Oruzo, somewhere in Nasarawa State. So it was just not possible for me, having sanctioned that program with participants also drawn from over, for me to meet it up. So I apologize. And that explains why I sent Dr. Musa to come in and stand for me. So I would look at my schedule, and if time permits, since there was a latitude between yesterday, today, and even tomorrow, as I was told, I decided to pick today because tomorrow is a short day. It's a Friday, and I may have some other things. We have both official, social, function. Friday, sometimes you have one colleague coming to say, I have wedding ceremony, so you have to. So I don't want to take chance. It's part of the life of a politician, which have become one now. So thank you very much. I feel very much at home. That this is a meeting of
like minds, people who understands one simple language, veterinary science. I want to say without mixing words, I'm very proudly a veterinarian. I want to say I'm a veterinarian in my way. While we look back memory lane, of course, I will say that yes, we've gone very far, but we're still very far, which means we still have a lot to do. There's lots to be done. I must recognize and appreciate the iSAVET program and all the innovative programs that you have brought under ECTAD to support the growth of the profession, but most importantly, the animal health service that they render. I want to believe that time has come for us to begin to redefine certain boundaries. And in defining them, how certain handshake to begin to happen. I'm happy at the global scene. I've seen changes that have taken place. I know, yes, I've gone into the political field, but let me say this. I'm constantly keeping tab on what is happening in the profession. And I know the OIE has changed to WOA, World Organization for Animal Health. And when this change took place, I looked at all the reasons that are leading to it. And of course, one very strong conclusion that I would like to pass here, that the WOA has said very clearly in some of their publications that animal health service is a social service. And I want all of us as professionals to take note of that very profound conclusion to help us understand what we should be asking for and what we should be doing as we offer our professional service within the realm of animal health. Yes, we say veterinarian, because we had veterinary medicine, our degree is doctor of veterinary medicine. You say veterinarians, of course, you are talking about those who have that qualification. But then, when you look at the overall scheme of things, what we do is animal health service provision. And I think the World Organization for Animal Health is very correct in that thinking. And it's part of the change or shift we have seen, I think, in the last 1 decade, which we should recognize at every turn of event. Now, the other aspect is that because animal health has now transformed into that handshake with human health, and we're not talking about what? One health. That's a very significant convergence. And I think it makes more sense when you say human health, animal health. That is a square. And I think we should begin to see the import of what I'm saying. And in Nigeria here, let's not forget that the Ministry of Health, the Federal Ministry of Health, the designation of the minister has now been expanded. He's now the Minister of Health and coordinating Minister of what? Social Services. So I'm bringing all of this in because sometimes, we sit down in our, technical cocoon and thinking of the dynamics around operate. Something significant because you cannot remove social services from what you do. And government is all about providing social service. Here, when you bring these points I'm raising back to health, being a social service,
then it becomes much clearer for you to see why we are a strong partner in the One Health scheme of things. And I know the relationship and how that plays its role is very clear to all of us. Was public health, but most importantly, epidemiology, which iSAVET is all about. So, started from this direction to come down to what you are doing here for you to see that there is that strong linkage. Today, if the epidemiologists are doing their work very well, and they are well supported, they have very strong database of everything within that, specialization. It will inform policy actions, to inform disease control measures, it will inform all the things that needs to happen. We must ensure zoonotic diseases are properly taken care of. If we must ensure that there is no jumping of one organism to where it ought not to be, and so on and so forth. It's a whole lot of things. And as veterinarians, we must begin to acknowledge how this role matters in the overall scheme of things. If you don't look at your role in terms of contributing to the welfare of human beings, nobody will appreciate you. So I want to thank you most sincerely for having this project and for really bringing in all this array of experts across the West and Central African countries. Of course, our destinies are tied together. I'm from Bogu in Nigeria, and I have kids and kids in Bogu in the Republic. If I enter the Republic, I'll just switch. When I mean switch, I switch to our local language. I'm not held down by the English-French issue because they are my relations over there. So what does that tell me? In terms of food, there's no boundary. I'm sure this example I've given same across all of the other communities across all of the countries that are represented in this world. What does that tell you as an epidemiologist? You have a long work to do. You have a lot of work to do in terms of how things move from this area of animal origin, from this area moving into another area. In what condition, carrying what? Well, I'm sure this is what very well from the University, and the mic, or is it the microscope? It keeps getting bigger and bigger from 2000 resolution, 45,000 now. So to get to resolution so that we can see the fine details of everything that people are doing. So in a nutshell, I want to congratulate all of you for being here. And what we are doing is great. You might be holed up in this room with nobody knowing that you are here. But that is a hallmark of professionalism. In their work, this professionalism, they give their best. But at the end of the day, when their work is done, they will see that people out there are happy. And I'm convinced beyond reasonable doubt that this project is going to support our various communities so that they will have the safety of consuming foods of animal origin, knowing fully well that their health will not be affected by what they are eating. So let me keep it this short, if it was short, but then assure you that we in the Federal Ministry of Agriculture and Food Security are totally committed to supporting
the animal health sector to contribute their quota to their routine programs, even the One Health. So, is now between our ministry, the Federal Ministry of Health, and even the Federal Ministry of Environment and Water and Sanitation, because all of them are part of the One Health family. So I want to thank you most sincerely once again. And for me, anytime, just knock, no matter what, I will try to create that space because this is where I was born. And yeah. So thank you very much. And for those of you who came from other countries, I wish you a very, very safe trip back to your various destination. Is it? I think I remember that. So let me say au revoir. I was trying to remember the little French I had. Anytime I learn and I've gotten 10%, not getting anybody to speak, the whole thing will disappear. So apologies. Otherwise, I've had so much engagement while I was in service, going to CORAF meetings, attending FARA meetings, so many other meetings that brings all of us together. So at least you pick one or two things. But unfortunately, like I said, when I go into the Republic, my brothers don't speak French, don't speak English. We just speak our Bisa language and we are good. So please pardon me, but I appreciate all of you for coming. And I wish you a very brilliant stay in Nigeria. Enjoying the jollof rice of Nigeria, including the Ghanaian man who is here. Please taste our jollof rice. And I want to assure you that you will see the difference. The best jollof rice is not that one. It's not debatable. It's not in doubt. Nigerian jollof rice still remains the best. So enjoy yourself and thank you very much for having me. It's a pleasure. Thank you, Honorable Minister. Dr. Ali Usabi Abdullahi and my son, in whom I'm well pleased. And his wife is a veterinarian. Yeah, disclose everything. I'd like to thank you so much for your message to us. And my request is that this program that is called the In-Service Applied Veterinary Epidemiology Training, which is iSAVET, would continue in this country. And that is the aspect of sustainability. How that will go, we'll discuss it and let you know. Sustainability is the key. We have started this program, FAO and USAID funding, but we know that external donors will not continue for long. And we have to devise ways of getting this program. We know that this program is to train surveillance officers because diseases are evolving each day. They are changing their pattern. Just as we change and we learn certain things about a particular organism, it changes and comes up and metamorphoses and comes up in another way. So we have to be ahead. That's the job of the surveillance officers. Be it active or passive surveillance, we have to be ahead so that we keep working on it. We wouldn't wait like COVID did to the world, that grounded the world for a whole year. We want to now take the bull by the horn and just move. That's the aspect of it. And for a country like Nigeria, when we made our presentation, I think even in population, by the time you add all the other countries, we hardly meet up with the population of Nigeria. But we have to give the leadership. We have to get it right. And if we set the pace
either in whichever ways we set that pace, I know other countries will follow. Then diseases will not just, during the COVID, we know what happened. All other diseases, we know how Nigeria has been instrumental in either holding. Right now, we have the mpox. How do we work on it? And it is this group of persons that we train out there, that are field officers, that are surveillance officers, that go around to check it. And you know, the white man says, nipping it in the bud so that it does not blossom, and to nip it in the bud. And that's the job of surveillance officers. They are nippers of the bud so that they will become, that disease will not blossom. So I'd like to thank you, sir, that you have come. We thank you. That you have heard us. We thank you. That you will do it before you say it, because as a mother now, I'll say that you will do it. We thank you very much. You can see how I balance. Because, you know, when your mama is around, you can be as spoiled as you want to be. Yeah? Thank you very much. Now, I think just 2 points, maybe. It may be premature, but I think, let me say it because we are in the era of renewed hope of President Bola Ahmed Tinubu. And like you very well must have heard, he has approved the Ministry of Livestock Development. So the process of the takeoff of that ministry is ongoing. And there's a senior special assistant already appointed and a permanent secretary already appointed. Incidentally, the permanent secretary being a veterinarian who just got promoted to a permanent secretary just recently. So, and what I want to say is that if all things go well, there's going to be a lot of unbundling, because the sector in Nigeria that has been so pressed together, and somehow, with due respect, some people refused in the past to allow things to be unbundled. Now, reality is hitting us hard. And through the vision of President Bola Ahmed Tinubu, the livestock sector is a reality today in terms of the Federal Ministry of Livestock Development. Now, what I will say is that whichever way it goes, we are hoping and praying that the issue of epidemiology is going to receive a very, very prime place in that new ministry. Like I said, there are a lot of unbundlings, but because it's a work of committee going on, and until something comes out finally, one cannot say, oh, this is what it is. But what I can guarantee is that a lot of discussions have been around what should be the structure, for example, what should be the kind of focus in terms of the mandate. And you agree with me, if we don't bring out epidemiology as a strong component of what should be done, then what else matters? So I can guarantee you that that is also going to come on board. And beyond that, there is a lot of latitude and opportunity in terms of creating standards, in terms of, and you cannot create standards when you have not understood what exactly is obtainable. Now, the other aspect I would like to say, which I would like to challenge all of you, is we have neglected national framework for disease reporting. We have not given so much thought. Disease reporting is still need to look like passive. We must have, by delivery policy, by delivery structuring, a national framework for disease reporting. And I think if you do that, like part of the discussions we're having,
established the Animal Health Reform Group since last year, which is done by the key players. We established the Animal Health Reform Group because when I came on board, I realized that nobody will reform the animal health system, but those of us who are operating within it. So the Animal Health Reform Group was set up with 3 major committees. Now, one of the things that we need to look at is the National Animal Disease Reporting Framework. Past, I think about 15 years or so, there was NADIS, National Animal Disease Information System. Typical, funded, immediately the fund dried up to our old it's like wearing shirts, and then after I threw it away and went back to the bar and so my take is that group like this, I think you need to have more discussion, if you have not already had that, around the National Disease Reporting Framework. And in my own thinking, I see that framework as providing the proper handshake between the public and the private sector. Those in public sectors tend to see those in private sector like their rivals, their competitors or enemy. Unfortunately so. But my take is that we must begin to now create a dynamic that make those in public sector to see those in private sector as their core partners, because it is in the growth of the private sector that the guarantees and sustainability of the public service is going to be obtained. For example, the COVID you talked about. When COVID came on board, a number of our professionals were also put out of service. When support were being provided to businesses and blah, 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 what happened? To look their way. There was no support to them. They were left to bring their wounds just like as if they don't matter. So that explains why I said we must begin to see that as social summit. And we should bring them on board in the National Disease Reporting Framework so that incentives that will make them want to report to you should be guaranteed. And that will make the work of the epidemiologist much more easier, because things that happen within there comes as contribution into the disease reporting framework. And you begin to now see the patterns, you begin to see what is emerging and so on and so forth. So I think that is the other point that I'm always very passionate about. I thought I should also share. Thank you for eliciting that, because I will have missed it. For the comment you made, I read that quickly and I thought I should just make this intervention. So please, give you all our support and we're counting on you as we continue to do this. We don't have any option. We just have to do this. Thank you very much. Yes, I'll take my okay. Am I permitted? All right.
Make sure you test out your Thank you, gentlemen. We're going to have lunch. Would you join us? Sorry. I have to go back and catch up with another queue. I've had to just take that 1 hour window. Because I saw your program at 2 o'clock you withdrew, so I said, let me just catch up. So let me just thank you So, no. Please, yes. No problem. Dr. Musa? Dr. Sanogo? Oui, prof, je suis là. Dr. Sanogo? Oui, je suis là, prof. Excusez-moi, parce que, comme vous l'avez vu, il y avait le ministre qui était de passage, on était d'arrêter. Je pense qu'on va prendre une pause déjeuner. Et puis, on reprend à 16h06, la 15 de chez vous, s'il vous plaît. Ça va bien? Parce que bon, c'est indépendant de notre volonté. Tu vois, les officiels. Oui, je note bien. J'avais d'autres choses à faire après. Bon, d'accord. Sinon, j'avais d'autres choses à faire après. Donc, à 15h chez vous, s'il vous plaît. Merci. Wow. Okay, let's go for. Please, we resume at 1 hour after 4 p.m. 4 p.m. please. Sorry, Ayo, please. First of all, to take care of So please, colleagues, lunch will close at 4 o'clock. So please, we need to go and have our lunch. The restaurant closes at 4.
So the method is very important because he mentioned and he raised important point. It is different, we have, but he's very passionate. Yeah, important because to moving forward the new ministry is a big, as he said, it's a big opportunity. Ministry of Agriculture is very big, a lot of competition. But with the Ministry of Livestock, it's you have attention. Yes. So I think how break is for how long? When are we back? Or, is it not for we are closing? No, it can't be full now because of this official. Okay, he has not made his presentation. He'll be able to. Yeah. So this one has become another second opening ceremony. So we are back to 4:30 or 5. Yeah. Is the number of persons that will ask questions? No, the question is some are paragraphs. So it's not just our collective. I hope you come back here. Yes. I will stay here just for security. After lunch, we'll come back here just to. Same thing last night. I thought they would maintain. It's nothing when you think of like, just take care. You sit down and think. I am, yeah, so I think, as I said, once we are back, I will come, no rest for me. Although you have earned it and deserved it, but you still need to come right, And yes. The press conference. Okay. Let's have our lunch. I'm just waiting for the security person to come. Okay. So once she comes, I will join all of us. All right. Yeah, lunch not supposed to close at 4. So I'm going back for dinner. Lunch. They will close down with that, so there's no issue about okay. She's here, okay. Okay, so they are here to lock the door. Now we have to go. Okay. I'll have once we get back, first thing I'll do. Decided to leave your bag.
Pasa comer o kujerumba. One more. What are they digging for from the lab? But I thought we discussed. Yes. Yeah. I hope they've not broken the door of the lab. Please. Dr. Sanogo? Hello, Dr. Sanogo.
We can now start. Yeah. Okay. Allez-y, à vous. No, you have to speak. OK, OK, docteur Sanogo, donc à vous la parole, s'il vous plaît. Ah, vous êtes muté, docteur Sanogo. Allô? OK, merci, merci encore pour votre patience. À vous. Merci beaucoup à vous aussi pour l'invitation. Et je dis, j'espère que les collègues ont bien profité du repas. Donc, je vais poursuivre là où je me suis arrêté ce matin. Donc, il m'a été demandé de préparer, de partager quelques éléments, Est-ce on va que dire, de contribution. tu peux reprendre le débat? On est exigeant, hein? Désolé. Oui, s'il vous plaît. C'était une seule diapositive, hein, donc c'est pas très loin. Merci. Voilà. Bon, je crois que je me suis déjà présenté. Donc, c'est Moussa Sanogo. J'assure la coordination du centre de formation virtuelle pour l'Afrique de l'Ouest. Et m'a été demandé dans le cadre de cet atelier de partager avec vous quelques diapositives sur les contributions pratiques que peuvent apporter le digital, ici en référence avec le centre de formation virtuelle, et notamment quelques aspects en lien avec la gestion des formations, la gestion qualité des formations. Donc, j'ai préparé quelques diapositives qui vont s'inspirer essentiellement de ce que nous faisons au niveau du centre de formation virtuelle. Le centre de formation virtuelle qui est une entité qui a été mise en place récemment par la FAO, on va dire relativement récemment, parce qu'il y a 2 à 3 ans, c'est là que les centres de formation virtuelle existent.
et ils sont logés au sein des régions. Cette option de les loger en région a été choisie justement pour permettre d'adresser de façon plus proche les problématiques de renforcement des capacités au niveau des régions. Donc, l'action des centres de formation virtuelle au niveau de ces régions est de partir de l'analyse des besoins, de la prise en compte des besoins dans les différentes régions et de proposer ou d'adapter du matériel de formation pour renforcer les capacités du personnel dans les différentes régions. À ce stade, il y a 7 centres de formation virtuels qui sont disséminés dans les différentes régions. Au niveau de l'Afrique, on en a pour le moment 4, dont celui de l'Afrique de l'Ouest qui est logé au sein de l'unité santé et production animale du bureau sous-régional de la FAO. Et pour chacun des centres, nous avons un coordonnateur qui est en charge d'assurer l'animation, de faire la facilitation et la gestion de ce centre au niveau de différentes régions. Ces coordonnateurs sont en réseau et mis en relation avec une coordination qui est au niveau du siège à Rome, le VLC global, on appelle, qui assiste avec des personnes ressources dont je vais parler tout à l'heure quand on va avancer dans les diapositives. Comment est-ce que le centre de formation virtuel, en anglais Virtual Learning Center, peut accompagner le renforcement des capacités, les initiatives de renforcement des capacités telles que iSAVET? Un des premiers atouts des outils virtuels, c'est la capacité justement d'atteindre de larges audiences. Avec une formation en moyenne, pour les formations que nous avons eu à organiser jusque-là, nous avons jusqu'à la possibilité d'enrôler jusqu'à 400 à 500 personnes au cours d'une même session. Donc, c'est un atout considérable et qui peut être mis à profit dans le cadre d'une formation telle que iSAVET, parce que nous sommes tous conscients. J'entendais parler ce matin justement de cette fréquence oui, ce nombre de personnes qu'on peut former par corps, qui va entre 15 et 20, je pense, par pays. Et donc, en termes de nombre et par rapport aux besoins que nous avons, c'est un peu, ça va assez lentement. Donc, nous pouvons réfléchir ensemble de voir par rapport aux outils virtuels comment on peut potentialiser ce nombre de personnes à former. Et donc, cela permet également de toucher des gens qui sont disséminés partout et qui sont susceptibles d'étudier sur les smartphones. Je vais revenir là-dessus. C'est également un outil qui permet de maintenir les personnes, un peu comme iSAVET, le VLC ou les formations virtuelles donnent la possibilité de maintenir la personne sur site et de lui permettre de prendre part à des formations de qualité avec des experts qui sont disséminés à travers le monde. Cela est également un atout qui est associé à cette partie d'être flexible et d'être d'un outil in service. C'est la possibilité de justement le combiner avec d'autres modalités. Donc, iSAVET, c'est on va dire 25% théorique, 75% terrain. Donc, il est possible, avec une réflexion, de pouvoir arriver, je pense, à pouvoir tirer profit de certains aspects virtuels. J'en ai déjà eu l'expérience en participant avec, je pense, Dr Bouka qui organisait sa session quand il était encore RDC. J'ai déjà eu la possibilité de soutenir avec des sessions virtuelles. Je sais que d'autres pays en ont déjà fait l'expérience. Donc, c'est vraiment une modalité qu'on peut exploiter davantage. Il y a également la possibilité d'interaction. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Sur la même plateforme, vous avez en même temps
des gens de différents pays, en tout cas pour ce que nous faisons jusque-là. Donc, des personnes qui ont différentes expériences, qui sont dans différents pays, qui sont sur les mêmes plateformes avec des experts sur les thématiques, en fonction de la thématique que nous abordons. Et donc, cela donne l'opportunité d'une interaction vraiment poussée et de partage d'expériences entre ceux qui sont sur la plateforme virtuelle. Un autre aspect, c'est le matériel qui est développé dans le cadre de ces formations virtuelles, qui reste disponible sur la plateforme et qui peut être adapté en fonction des besoins. Par exemple, pour ce qui est du VLC Afrique de l'Ouest, qui est le dernier né, on va dire, qui a été lancé en fin 2023, nous n'avons pas pour le moment beaucoup développé de cours, mais nous avons beaucoup adapté les cours. Et cela s'est fait à partir seulement de matériels qui ont été déjà développés en anglais et qui ont été délivrés dans d'autres régions VLC que nous avons adaptés pour les sessions francophones ou pour les audiences que nous avons ciblées dans la sous-région. Un autre aspect par lequel le VLC peut accompagner les besoins de renforcement des capacités, et ça c'est en lien avec les aspects assurance qualité, c'est l'environnement, le système de management, de formation qui est utilisé. Donc le VLC utilise une plateforme, un système qui permet justement de faire le suivi individuel de chaque formé, de chaque participant qui est inscrit sur la plateforme, dont les activités à compléter sont traquées par le système et enregistrées et permettent même à la fin, quand le réglage est fait en conséquence, de pouvoir délivrer automatiquement un certificat qui est bien sûr au préalable préparé et inséré dans le système, donc qui peut être automatiquement envoyé par email à la personne quand elle a fini son parcours sur la formation. Et également, cela permet un suivi du participant. On a des tuteurs, des facilitateurs qui sont également là, qui nous accompagnent dans le cadre des sessions que nous organisons et qui peuvent suivre les parcours d'un certain nombre de participants et les assister en cas de besoin. Je parlais du système de gestion, donc juste insister un peu là-dessus. C'est un système qui s'appelle Moodle, c'est un système d'accès libre, donc qui permet justement de pouvoir héberger l'ensemble des cours qui sont développés par le VLC et donc donne un certain nombre de flexibilités que nous utilisons dans le cadre de ces renforcements de capacités. Donc, vous avez le système en lui-même, qu'on appelle Moodle, mais de temps à autre, en fonction des besoins ou des objectifs que nous souhaitons atteindre, nous utilisons d'autres outils additionnels collaboratifs tels que le Jamboard, les Trello et Mentimeters et les Zoom, les sondages Zoom qui permettent également de faire un certain nombre d'activités dans le cadre des formations virtuelles. Ça, c'est des aspects que j'ai déjà abordés, mais j'insiste puisqu'il y a cet aspect assurance qualité associé à la formation qu'on aborde dans le cadre de cette présentation. Donc, comme je dis, dans le cadre de ces cours virtuels sur le VLC, vous avez derrière, avec l'environnement Moodle, une base de données qui existe derrière chaque cours. Et donc, le matériel, vous avez la base de données des cours qui est sur la plateforme. Vous avez également la base de données et on va dire, l'historique de progrès et de réalisation des activités de toutes les personnes qui sont enregistrées sur la plateforme. Et à partir de cet historique et de ces informations qui sont sur l'environnement, vous pouvez tirer des rapports, vous pouvez tirer des rapports de progrès et faire le suivi et faire l'état
à chaque moment de l'ensemble de vos participants. Pour ceux qui ont déjà eu l'opportunité de participer, notamment ceux qui font office des points focaux, j'ai vu que le docteur Akounz est dans l'audience. Il a dû constater qu'à partir de cette base de données, nous avions la possibilité de lui envoyer le progrès, l'état de progression des participants qu'il avait nominés sur les cours, notamment le dernier cours que nous venons de terminer. Et sur une base hebdomadaire, on peut le faire de façon quotidienne, mais on peut le faire aussi selon une fréquence convenue. Donc, ces informations qui existent dans l'environnement Moodle rassemblent d'autres types d'informations qui aussi aident dans notre système à faire ce que nous appelons le tracking de l'impact des formations qui sont faites. L'impact des formations, parce qu'il y a des enquêtes, on va dire, d'impact qui sont organisées 6 mois après chaque formation. C'est la fréquence pour le moment qui est arrêtée et il y a un questionnaire qui est disséminé à l'ensemble des participants pour pouvoir voir les compétences, les aptitudes et les connaissances qu'ils ont acquises, comment est-ce qu'ils les utilisent dans le cadre de leur activité sur le terrain et comment est-ce que la formation a affecté leur capacité sur le terrain. Donc, cela est également enregistré sur le système et permet un peu de voir comment est-ce que ces actions virtuelles que nous menons ont des impacts effectifs sur le terrain. Nous avons également, comme pour les cours iSAVET, des sessions de pré-test et de post-test qui sont également enregistrées aussi sur le système qui permettent de voir la progression et donc de voir comment est-ce que chaque participant a évolué au cours du temps. Je sais que c'est aussi quelque chose que nous faisons avec iSAVET et donc que peut-être la plateforme VLC pourrait aider à réaliser. Et également, vous voyez sur le bas à droite un fichier Excel qui est lié aux données que nous extrayons de l'environnement Moodle et qui permet de traquer les cours pour la sous-région, certes, mais également pour l'ensemble des VLC au niveau global. Donc, ça permet aux collègues du siège également de sortir des statistiques et des données, des performances et de faire le suivi du cours et faire les ajustements adaptés aux besoins. Une autre valeur ajoutée de l'approche VLC, c'est cette possibilité également d'étudier sur des smartphones. Les cours sont construits de telle sorte à pouvoir être lus sur des ordinateurs, mais pour certains cours, on peut aussi demander, et ceux qui font le développement en tiendront cela en compte, donc développer le cours de telle sorte qu'il soit également lisible sur un mobile et un smartphone. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est une valeur ajoutée et qui peut être exploité vraiment dans le cadre du renforcement des capacités. Bien sûr, comme je l'ai marqué, vous le voyez sur le dernier bullet, une des contraintes pour l'usage des smartphones, mais évidemment aussi pour l'ensemble des cours virtuels, et je vais revenir là-dessus, c'est la qualité de l'Internet et la disponibilité de la couverture réseau si vous utilisez un smartphone. Différentes modalités existent quand on veut faire un cours virtuel. Vous avez la possibilité, et nous avons des cours comme ça, de faire ce qu'on appelle les cours d'accès libre. Donc, vous pouvez juste vous enregistrer sur la plateforme et suivre le cours à votre rythme. Il n'y a pas de limite. Vous êtes libre de terminer quand vous le souhaitez. Et une fois que vous avez fini et rempli les critères pour pouvoir l'obtenir, vous avez un certificat à la fin qui concrétise la fin du cours.
On a également les cours tutorés que nous faisons beaucoup. Les cours tutorés, ça veut dire vous avez les modules qui sont sur la plateforme, vous avez un forum de discussion associé, mais vous avez également des tuteurs, des experts sur la thématique qui sont disponibles et qui interagissent sur le forum de discussion avec les participants et qui aussi interagissent avec eux au cours de sessions en ligne qui durent environ entre 1 heure et 2 heures en fonction du type de formation et qui permet de renforcer l'interaction. À côté de ces formes tutorées, nous avons une forme qu'on appelle blended, c'est une forme mixte, c'est un mélange entre la virtuelle et puis les formations physiques. C'est un type de formation sur lequel nous poussons de plus en plus sur la base de l'expérience récente qu'on a eue, parce que la virtualisation en 100% nous ont rendu compte que ça, c'est valeur ajoutée, mais il faut un temps d'adoption et cela se fait de façon progressive. Mais entre les deux, peut-être nous devons passer par des formations mixtes avec une partie virtuelle et une partie physique. Et cela aussi permet de répondre à un certain nombre de besoins quand on a des objectifs de formation où il y a une partie théorique que nous souhaitons donner, une partie pratique qui nécessite vraiment d'être en présence physique. On peut faire l'économie de la partie théorique avec les sessions virtuelles et puis consacrer vraiment le temps présentiel à des activités qui nécessitent la présence effective et l'interaction présentielle. Donc ça, c'est une modalité vraiment qu'on peut exploiter. Et une dernière modalité, c'est l'utilisation de la plateforme comme répertoire. Ce n'est pas un aspect qui est beaucoup mis en avant pour le moment, mais c'est une des possibilités, c'est de pouvoir organiser du matériel sur la plateforme et donner l'accès aux participants pour pouvoir consulter. Et une fois sur la plateforme, c'est du matériel qui reste et qui est exploitable à tout moment quand on a les informations d'accès. Cela est important aussi. Le VLC, tel qu'il est conçu, peut aussi accompagner les situations d'urgence. Et nous avons eu à apporter ce type d'appui au cours de la première année d'existence conjointement avec le collègue d'Afrique du Nord. Nous avons apporté un appui à leur demande justement au Canada qui souhaitait préparer ses services vétérinaires à une possible émergence de peste porcine africaine sur leur territoire. Donc, il y a un cours qui a été développé et nous avons apporté l'appui à la mise en œuvre de ce cours qui a duré à peu près 5 à 6 semaines. Et également, des cours VLC dans leur conception peuvent permettre des formations en cascade. Et comme vous le voyez ici, où on passe par des formations de mentors, de formateurs, avant d'arriver au niveau de la formation effective. Donc, on peut envisager la possibilité de virtualiser, si on le souhaite, une partie des activités VLC. Donc, rapidement, je ne vais pas trop vous tenir sur ces aspects, mais juste partager un peu comment est-ce que nous développons les cours au niveau VLC. C'est important de le savoir, parce que parfois, nous sommes approchés par les collègues, oui, on veut que vous fassiez une proposition et directement on va sur le budget, mais derrière le budget, il y a beaucoup de choses qui sont, beaucoup d'activités qu'il y a à faire et qui nécessitent une réflexion collaborative entre l'équipe VLC, le coordonnateur certes, mais avec l'ensemble de l'équipe qui est derrière, et ce que nous appelons les experts en la matière, donc les gens qui maîtrisent la thématique pour laquelle on veut proposer un module ou un cours virtuel. Donc, cela permet de faire des discussions autour de l'audience qu'on veut cibler, des objectifs de formation qu'on a, des nombres de formations,
Par exemple, quand on forme des adultes, on ne veut pas les maintenir au-delà d'un certain nombre d'heures, donc c'est des choses à tenir en compte. Et donc, ça permet de proposer du contenu en conséquence. Et quel type de matériel de formation on leur propose? Est-ce qu'on privilégie la possibilité de lire sur un smartphone ou directement sur l'ordinateur? Donc, tout ça, c'est à discuter, à convenir ensemble. Et ensuite, une fois qu'on a convenu avec le contenu, on passe à l'étape de développement qui demande aussi de l'expertise technique et qui se fait conjointement avec l'équipe et une équipe de ressources humaines que je présente ici. Vous avez le gestionnaire de projet, le project manager ou le coordonnateur, mais les experts. Et au niveau global, ce qu'on appelle les designers, ceux qui font la conception on va dire des formations, on va dire des modules au niveau virtuel, et donc qui nous accompagnent dans l'élaboration et dans la virtualisation des contenus que nous proposons et qui sont, on va dire, assistés, ces deux derniers ensemble, les experts et puis les designers, par des spécialistes en éducation et formation en ligne que nous avons, qui nous accompagnent dans la réalisation de ces cours. Le processus de création est comme suit, donc c'est un processus, on va dire, avec plusieurs étapes. Donc, à chaque fois qu'on doit développer un cours virtuel, on passe par ces étapes. Certaines étapes, les 3 premières cases, on va dire, ou les 2 premières sont souvent faites en avance parce que les besoins, on les connaît. Il y a eu souvent des évaluations qui sont faites. On peut partir de là, mais on peut également faire chercher à actualiser les besoins avant de continuer sur la virtualisation. Donc, pour iSAVET, on a le Readiness Assessment qui est fait au début, donc qui permet de capter un certain nombre d'informations qui peut aider à orienter une virtualisation si on le souhaite. Donc ça ici, c'est juste pour montrer là où on fait le choix de des modalités de virtuel. Donc c'est à 2 niveaux en général. Soit au premier niveau, c'est est-ce que oui, on va vers du virtuel ou bien du mix virtuel et face à face ou juste du face à face. Et ensuite, au niveau du développement du cours, ça c'est au niveau contenu des méthodologies qu'on utilise en fonction de l'audience que nous avons. Quelle que soit la méthode que nous choisissons, virtuel, face-to-face ou mix, on doit tenir compte des objectifs de formation qu'on s'est assignés. Donc, ce que nous proposons doit permettre à terme d'atteindre les objectifs qui nous sont assignés pour notre formation. Cette slide permet de juste montrer sur une échelle le niveau, on va dire, d'implication ou le niveau d'interactivité des facilitateurs avec les participants en fonction de la modalité qui est choisie. Et comme vous pouvez le voir, les modalités mixtes, donc en restant sur l'échelle virtuelle, les modalités mixtes demandent le plus d'interaction. Il y a la partie virtuelle chat avec des interactions, on va dire, virtuelles, mais il y a des interactions aussi en face-to-face. Comment on peut choisir entre le virtuel et puis le face-to-face? Donc ça, c'est une diapositive qui a été produite par un collègue spécialiste justement de formation virtuelle pour les vétérinaires, et donc qui donne un peu les éléments à prendre en compte entre le nombre de personnes à toucher, leur répartition géographique ou le besoin de faire des choses pratiques. Donc, c'est des éléments à prendre en compte dans le choix de la virtualisation. Donc, si on a des contenus qui nous demandent d'avoir beaucoup d'interactions pratiques, il faut plutôt aller vers des actions face-to-face. Donc, si c'est des contenus qui ont besoin de donner juste on va dire des connaissances, on peut appeler qui n'ont pas besoin d'être sur le terrain, on peut privilégier des modalités en ligne.
Et en fonction de ce qu'on souhaite donner comme vous le savez, un renforcement des capacités, on a les connaissances, les aptitudes, et puis les connaissances, aptitudes, et puis les compétences qu'on donne à nos apprenants. Donc, en fonction de ce que nous souhaitons faire, il y a un type de modalité qui est approprié au niveau virtuel. Donc, par exemple, quand je prends la première colonne orange, donc on veut accroître les connaissances, on a la possibilité en des modules interactifs, des vidéos, de faire des quiz qui sont à l'intérieur des modules, également soumettre ce qu'on appelle des exercices à faire, des articles références à lire et à résumer, à commenter sur la plateforme. Donc, ainsi de suite, si on a besoin qu'ils soient en capacité à la fin de discuter un certain nombre de points, il y a aussi des choses à proposer. Au niveau coût, juste pour aller un peu dans ce sens, je pense que c'est assez évident. Quand on est plus sur les aspects virtuels, on a une économie de coûts, mais il faut savoir que pour le début, pour ce qui est dans le développement des cours virtuels, cela demande souvent de faire un investissement qui peut paraître important du premier abord et donc qui est après justifié par le nombre de sessions et le nombre, on va dire, le potentiel d'atteinte d'une audience plus large que nous avons après coup. Donc, c'est des aspects à considérer également en ayant de l'intérêt pour de la virtualisation. Ça, c'est un ensemble de possibilités qui peuvent être incluses au sein d'un cours. Je sais que iSAVET propose déjà un certain nombre de ces contenus. Et donc, dans les cours virtuels également, on a une batterie de possibilités que l'on peut mettre ensemble dans le cadre des discussions que nous avons avec l'équipe d'experts techniques pour pouvoir arriver à un contenu qui nous permette d'atteindre les résultats attendus. Donc, ça, c'est un exemple de cours interactif. Pour ceux qui ont eu l'opportunité de passer sur la plateforme VLC, un cours en ligne libre accès sur l'influence. Non, ce n'est pas libre accès, il faut s'inscrire, mais qui est interactif sur l'influenza aviaire. On a également des cours avec des vidéos où vous pouvez suivre des vidéos sur une thématique ou bien un aspect donné, et puis ensuite venir en atelier discuter avec les experts. D'autres exemples, je parlais déjà des exercices et également les études de cas qui peuvent être également montées sur la plateforme. Donc, ça, c'est juste des exemples. J'ai également abordé le forum des discussions, justement, qui est une des grosses valeurs ajoutées, où il y a vraiment le partage d'expérience de plusieurs personnes qui sont sur la plateforme. Également l'utilisation du mobile, j'en ai déjà parlé. Maintenant, quand on regarde la possibilité peut-être d'avoir des aspects virtuels avec iSAVET qui nous permettent d'accroître le nombre de personnes qu'on forme par an. Comme je l'ai dit, il faut prendre en compte un certain nombre de choses. Les objectifs de formation qu'on a, ou bien les compétences qu'on veut donner pour l'ensemble des leçons, 36 leçons qui sont prévues si ils avaient. Donc, de voir celles qui peuvent être adaptées à une virtualisation ou celles qui sont plus adaptées à des sessions face-to-face. Et donc, on peut à la fin obtenir une balance qui nous permet d'avoir une session mixte si on le souhaite, encore une fois. Si on fait le choix de la virtualisation, encore une fois, ici, c'est juste pour attirer l'attention sur certains aspects qui sont à prendre en compte. Donc, le besoin de développer et donc d'adapter. On a la chance d'avoir déjà du matériel qui existe en français et en anglais. Donc,
on passera par une étape d'adaptation et de développement avec l'appui des experts et des spécialistes et des aspects aussi de conception de modules virtuels, de révision avec des experts et puis de mise en œuvre qui demande des appuis des IT et puis d'experts facilitateurs. Je partage ici, avant de terminer, quelques défis aussi qu'on doit avoir à l'esprit si on veut aller vers la virtualisation d'un certain nombre d'aspects. Avec iSAVET, c'est des défis auxquels nous sommes confrontés avec les modules, enfin les cours virtuels. C'est le fait que les modalités virtuelles sont pas toujours très bien acceptées. Et donc, bon, ça prend du temps, mais elles sont très utiles, mais parfois il y a un peu de résistance. Donc, dans le cadre d'un programme comme iSAVET, pour ne pas que ce soit un souci majeur, on doit envisager des possibilités de compensation, en guillemets, on va dire, au face-to-face qui est actuellement en cours pour pouvoir, on va dire, assurer la durabilité et la pérennité avec des aspects virtuels. Il y a aussi l'engagement et les interactions avec les participants. En face-to-face, l'interaction est beaucoup plus maximalisée. Et donc, en virtuel, donc, il y a un gros effort à faire pour les facilitateurs, les mentors et la coordination, justement, pour maintenir l'engagement et l'intérêt sur la plateforme. Il y a aussi la contrainte linguistique, qui n'est pas une grosse contrainte. Donc, on va passer par des étapes de traduction, mais c'est à prendre en compte. Dans la sous-région, je pense pour les pays EPTAD, je ne sais pas s'il y en a encore des pays portugais qui sont couverts pour le moment, mais pour les cours que nous faisons, c'est une des problématiques, c'est qu'il faut tenir compte des différentes langues. Et il y a aussi ce que nous appelons on va dire, en anglais, c'est digital literacy, mais on va dire la facilité avec les outils technologiques, là, qui n'est pas toujours un bon point pour nos techniciens sur le terrain, donc qui est souvent une contrainte pour les aspects virtuels, mais qui n'est pas une contrainte insurmontable. Et enfin, je l'ai mis en dernier, qui est une contrainte, certes, mais avec laquelle nous devons avancer en attendant que les choses s'améliorent, c'est la couverture Internet et les problèmes de connectivité. Donc, c'est à savoir, c'est en général, quand on fait les enquêtes, c'est un aspect qui revient comme une contrainte. On est en moyenne sur la région à 3,5 à 3,6 de moyenne sur 5 d'estimation de la qualité d'Internet, donc qui est souvent pointé comme un des soucis. Juste quelques exemples de ce que nous avons délivré dans la sous-région jusque-là. Nous avons délivré 8 cours qui ont couvert 24 pays. Les pays de la sous-région, certes, mais également les pays en dehors de la sous-région, y compris d'autres, le Congo, le Cameroun, d'autres en Afrique centrale. Parce que le BLC est certainement logé en région Afrique de l'Ouest, mais ça, c'est pour les liens fonctionnels. Et pour les renforcements de capacité, nous faisons en sorte, chaque fois que c'est possible, de l'étendre aux autres régions. Et donc, à ce jour, sur les 8 sessions que nous avons pu couvrir à peu près 1600 personnes sur les différents pays. Donc, voilà, c'est la dernière diapositive et j'espère que cela permet d'avoir une idée de contribution possible des outils digitaux à nos besoins de renforcement des capacités. Merci. Au revoir. Allô? Hello. Allô? Allô? Je ne vous entends pas.
Allô? 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 Virtual tools are a very big opportunity for improved veterinary services. At one time, I would organize trainings of up to 800 people countrywide, and we have done a lot in the past trying to bring various stakeholders, the trainers, the industry people, and the regulators. I can tell you that it's the way to go. It can't all be done virtually, but there are opportunities which we should harness. And I think even with iSAVET, there are certain modules or certain introduction, for example, and because we've realized that initially there are many people who may not know a lot about the content. But if you have these virtual tools, you can orient people. And by the time they come for physical exposure, they are already up to date. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Dr. Ayo? I just had a question. Thank you so much for the informative presentation. Since we are, I think, somehow looking at the prospect of a blended course, could you take a few minutes to tell us of maybe one blended course which the VLC has run, which has both face-to-face and online aspects, just so that we can have a little feel of that? This is my question or request. Thank you. Any other questions? So that he could join and answer them? No. None? Okay. So can you give an answer to that, please? Yeah, Thank you so much. Yeah, I will do that in English. Thank you, Dr. Ayo.
I will give you two examples. One from Nigeria. This was, I think, actually the first course I facilitated in the region. This was the Farm Biosecurity and World Health course for para-veterinarian, which was targeting VPPs in Nigeria. And for this course, we had 4 weeks virtual course, which were also conducted jointly, let's say, with some face-to-face activities as part of a VPP project in Nigeria. And I think this was, something successful. We also had, also in Nigeria, the FENA leadership in One Earth course, where we had also some similar option for the capacity building. So with some part done in virtual part, but also some activities with some tutors in the field. And we just finished the virtual part as part of the support of a capacity building related to biosecurity in Ghana. We did a 4-week course, which will be followed with some target, let's say, capacity building workshops in the fields in face-to-face format in Ghana in the coming weeks. So this is how we do it. We have some of the part which are virtual, and we focus on some specific part which needs presence in the field within the countries. Thank you. Any further comments on that? Somebody raising his hand there. Well, there's no need. Are you satisfied? Okay. Thank you for the presentation. Well, you started with us. The big challenge in Africa is This the is connectivity of the internet. We're not meeting you face to face, but you are giving it to us. So thank you so much for giving us that lecture. We will consider it. So for tomorrow, over to you, sir. Okay, thank you, Professor. Let's give a clap of applause to Professor for leading the session with the support of the two rapporteurs. So, French version. okay, thank you. So the day 2 is closed. Let me just say what we will do tomorrow. So after the recap, we will quickly go for work group, okay, to discuss again the ownership, the transition, and the sustainability of a program, but also start thinking about the hybrid mode of iSAVET, okay? So considering the virtual learning center, what the virtual learning center can provide as support, or any virtual tool available, okay? So we need your point of view, your contribution, just for the region to have a kind of pilot strategy, okay? And you will see if it is work or not, because definitely you have to find some solution to reduce the cost of the training and make it sustainable at country level. And I think we will try to have also the group presentation before the coffee break, okay? And after the coffee break, try to conclude the workshop
with the recommendation and the way forward, okay, before taking the lunch, okay? So tomorrow we will try to have a late lunch, like maybe today around maybe 2 p.m., something like that, and close the workshop around 2, okay? So I don't know if we will expect some official from the government for the closing ceremony. Okay, if not, it will make life easy for us. We will manage and see. We will give a final remark from the government. Okay. Okay, so colleague, the session is closed. We can have some few minutes to enjoy Abuja before night. Sorry for the delay. We promised to finish at 4. Docteur Samago, merci beaucoup. Merci beaucoup, Okay. Docteur Samago. Merci. It's raining. Oh. Fortunately, but try to borrow an umbrella and go and join Abuja. Tomorrow we will finish for sure earlier. At 9. Tomorrow we start at 9 and we'll try to conclude around 2 p.m. maybe 2:30 before going for lunch. Yes. Yes, of course. We'll give you the chance to moderate and push people to finish earlier. Okay. Thank you, Professor. Thank you. Thank you. Attendez. Normally, I told you in the introduction, it will be short, but then our justification, methodology, so the rest of the structure will get that 1,000. So it's almost I don't call like a song, then maybe Speaking, we'll sit and think about it. No, but silly questions, but we can finish. Yeah, he's hoping, yeah, we should be able to do it just in the morning. Yeah. Discussion in the morning. Yes. Then we have our plenary. Yeah, that's plenary it. by 12. By 12. And that's We it. can close at 1. That's it. Yes, so yes, so that you can take notice on the arrival date now. So I will see some of the graduates. I'm really useless because I never go to the market. Like I've been to the same market twice in my entire life. Really? I don't. What do they want to buy?
Some people want to buy caps, some people want to buy fabric, but everything is available in the same market. But because the market is so big, we will need maybe 2 or 3 or 4 chaperones because people will have different areas. It depends on what type they want, because when we had the PANVAC meeting, I didn't go to Wuse market with them. I went to Garki market with them. It was Garki, is it easier? It was easier. Closer to us here, actually. This one is closer. Yeah. That one was easier because it wasn't too full. It's, you know, the new Garki market. Yeah, where they install the shop. Okay, I know that that's easy to find your way around. Yes. At least, yeah, there I've been inside there. But I don't know, markets tend to. That's apart from markets, I'm already very familiar. Markets tend to scare me. I buy things online. I wait for people to give me gifts. Ayo. I don't buy fabric. Really? Any fabric you see me with it, somebody brought it and said, oh, maybe like sometimes our cleaners at the office. So I say, okay, let me support you, I will buy it. You buy it. Either that or somebody else buys it, maybe my mom or an auntie, they buy it and they give it. I don't buy it. But somehow I like shopping, but tomorrow I think it's not one of the days that for the people who have come from other countries. Yeah. Some have come with lists from their relatives. Really? You're coming to Nigeria because things are cheaper, things are more readily available. Cheaper indeed. Some things, not all. And maybe now not so much, but certainly maybe a year and a half ago. And particularly if you consider countries like Mali and Burkina, which are landlocked, things are very expensive, especially imported goods, because it arrives at the port and then it has to be transported. Everything that goes into these countries comes by road from the port. So things are expensive. I see. Yeah. So I will just try to, I think the Let me suggestion of that market. Thank you. Let me look for. Have they gone there? Yeah, I think they have somewhere to go. Okay. So I will tomorrow discuss with them. Tomorrow we'll try to capture. Yes. I'm sure you want to work on it well. But I don't know what time. I'm not planning to go to the shop. At least I can. Okay. And the best thing is to have separate groups, because if they all go, one person will go somewhere and then. We have like each one attached to somebody. Different people. Yes. Is it the women or the men? The women know what they want by themselves. Okay, because what the men want may not be in the same place. No, the men are shopping for women. Somehow, that's it. Their wives want it. Exactly. Oh wow, that's it. You are back from Nigeria. What did you bring? Oh, you are going to Nigeria. Bring this. Not leaving it up to chance. What you bring. Okay. Yeah. So we also have, I think, maybe the opportunity of we'll find out what people, some people have already told me the kind of things they want. Okay. Fabric is an important. Have they gone to Sahad? Sahad all the time. I've never tried buying fabric. Sahad, or there's a shop. There's another shop. Mudassir. And then somebody also wanted Damas. Yes, yeah. That's good. Then with me, for those who want fabric, I think the shop is better and more organized. Yeah, than the market. Also, you have better quality. Yeah. Yeah, at least they will tell you these are different. And this is the price and so on. Because when you go to the market, they will give you another price.
And it depends on your bargaining power. Shops. Okay, I'm learning a lot about shopping. Yeah. People who don't even live in Abuja. Oh, don't worry. These people who don't live in Abuja do a lot of Abuja shopping. He took us to Sahad. Okay, yeah, the big one. Not the one by I go there because it's not far from my place. Occasionally, I go there to pick up. Okay. Never, but I was just telling you, I never buy family. Give me, or if they bring it to where I am sitting, I may buy goats and I make sure. That's my pastime. That's how I relax. And when I go to the market, I have customers, I sit there with gist. I go to this, mama, this one, this, and so on. I find it a burden, so I do it when necessary. That's But how. I do a lot of online shopping. No, online shopping. I can sit in my comfort, I can look through, and then when you need something, You just go for it. bring it. If I To don't your like doorstep, it, yeah. I don't like it, I'll come back and take it away. I don't like that. I want to try it. I want to see it, touch it. Especially because usually I know exactly what you want. So if I go shopping on my own, it's not too bad because I walk in, I don't have what I want. But when I go shopping with other people who are interested in browsing, then it becomes they don't have what I want here, and I am ready to try the next shop. But you want to explore what this everything. Can't all do the same.